Estamos al aire. Buenos días a todos a este segundo día del encuentro de lingüística formal en México, el segundo encuentro de lingüística formal en México. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas de esta tercera sesión. Good morning, everybody. Welcome to our second day of our formal linguistic conference here in Mexico. We're going to start with session 3 of our event, and Nicolas Catasso is going to present his research named A Cartographic Approach to Why and How Come in German, Dutch, and English. Without any further ado, we give you the word. Okay. Thank you very much. You're welcome. In this talk, I will be addressing a topic that is quite controversial and hotly debated in the literature, namely the syntax of the causal interrogatives why and how come in German, Dutch, and English, as my title says. And I will try to show that there are good reasons to believe that these elements are slightly different in these three languages. Now, the starting point of our discussion, is that it has been proposed in the literature for a number of languages, including English, Romanian, Italian, Chinese, Korean, etc. The WH element Y is different from the other interrogatives. In particular, with respect to its merge site in the structure, Ritzy 2001 proposes that there is one functional projection, int p or interrogative phrase, in the left periphery of the clause, in which Y is directly base generated. So it is not moved into the CP area from some TP or PP position. It is externally merged there. Int p is assumed to be located in a higher position than the FOC-P or WHP, as you want to call it. That is to say, higher than the projection that hosts the other WH elements. So if you have a structure like 2, what did John do? The idea is that what is generated in a lower position and then moved into the CP. If you have something like 3 instead with Y, Y is supposed to be merged into spec int p. Now, arguments in favor of this operationalization come, for example, from Italian, as is often the case in cartographic studies. Y is insensitive to the WH criterion, differently from all the other WH elements. So in 4, you see that you obligatorily have the finite verb in a position adjacent to the WH element here, what, now, and where. Which is not the case with Y. So if you take a look at 5, you see that you can very naturally say something like, why John has left. Okay. Ritzy also shows that in Italian, the position of Y is not the same, cannot be the same as the position for focused phrases, because these two elements can co-occur in the same structure. So you can say something like, why this you want to tell him and not Schlonsky and Soare, 2011, propose a slight revision of this analysis in that they assume that there is a very low left peripheral projection that they call reason P, in which Y is generated and from which it is then moved into spec int P. Now, you may wonder, why do we need this additional projection and this additional syntactic operation? Well, this revision permits to avoid problems related to the criterial status of int p, for example, and also allows the derivation of Y clauses in multiple WH languages like Romanian. We have an example in 8, where you basically can have a configuration in which, according to Schlonsky and Soare, DCyTIC-BUAP is base generated in spec reason p,
And the other WH element, any other WH element, which is systematically positioned in first class position, is base generated somewhere in the TP or BP and then moved into the CP. Now, what I would like to propose for German and Dutch today is that in these two languages, this is not the case. That is to say that why in these two languages, respectively, warum and warum, is not special at all within the group of WH interrogatives, at least syntactically, not. Two arguments that I would like to mention come from the domains of modal particles and of WH modifiers. So let's take a look at modal particle pipe piping. Modal particles are, as you may know, elements with non-constituent status that express the speaker's attitude with respect to some situation described in the discourse. German and Dutch have a lot of modal particles, which is not the case, for example, in Romance or even in English. You can have, like in 9, one sentence with only one particle. So you can say something like, sie hat ja alles erreicht, sie hat doch alles erreicht, sie hat eben alles erreicht, sie hat halt alles erreicht, and so on. Or you can have a combination of more than one particle in one sentence, like in the Dutch example in 10. Of course, the context needs to be appropriate. Not every single particle is compatible with every single possible context, and so on, as is always the case. What is crucial here is that modal particles are base generated in the middle field. That is to say, in some TP-VP position, and are immovable. They cannot be moved into the left periphery of the clause unless some WH interrogative pipes them into that position. But autonomously, they cannot move anywhere. They cannot be extraposed. They cannot be topicalized. They are immovable. So crucially, in relation to what I would like to show today, German warum, for example, can do this job. To express exactly the same content, more or less the same content, you can say, for example, 12a, where you have warum piping the modal particle into the left periphery of the clause, or 12b, where you move warum to the left periphery of the clause, and the modal particle is stacked in the middle field of the clause. In Dutch, we have exactly the same situation, or better, the same possibility. So you have two options, with pipe piping and without pipe piping. Both in German and Dutch, the causal WH item can even pipe more than one particle. So if we look at 14, you can say something like, why particle has got prohibited Adam and Eve from eating, and so on and so forth. You can do exactly the same in Dutch, so you can have pipe piping of more than one particle. Expectedly, you can also have a configuration in which one particle is pipe piped and one is stacked in the middle field, just like in 16a. Or both particles can be stacked in the middle field, or better, they are just left there where they are base generated. Why is this so relevant? Because in this respect, Y in German and Dutch behaves exactly like all the other WH interrogatives. So in 17 and 18, this is illustrated by means of sentences containing how. In the A variants, we have the particle is piped into the CP. In the B variants, it is stacked in the middle field. Okay, so both in German and Dutch, this is possible. What we can conclude for the moment is that to make sense of this data, we must assume that Y is base generated in the middle field and not in the CP area of German and Dutch. Differently, probably from Romance and English. But this is not the whole story. Now, let's look at what happens with aggressively non-delinked expressions. Just like in English and many other languages, in German and Dutch, you can modify a WH element by means of an intensifier of the hell type.
So you can say, for example, what the hell are you doing? Where the hell are you hiding? Who the hell is that man? And so on. I think we all share the intuition that if you say something like, what the hell are you doing? What and the hell build kind of a complex with respect to the interpretation, but also syntactically. Now, what is interesting about German, for example, and Dutch, is that in German, these two elements can behave just like what we have seen for particle pipe piping. And you can also do that with warum, as you can see in 19b, for example. You can have a split configuration. Again, this is something that you can do in Dutch. The only difference probably between Dutch and German in this respect is that this construction is more is less marked in Dutch than in German. So it is more frequent in Dutch than in German, but it's equally good, so to speak. And again, this is something that you can generally do with all types of WH interrogatives. So in 21 and 22, this is illustrated, for example, for what. You can have the split configuration or the non-split configuration. It seems, therefore, that also in this case, warum is not different from the other WH items, and that it must be first merged in the middle field and not in the CP domain, differently from Romance or from. Now, what about English and the other languages for which it has been assumed that Y is base generated in the left periphery of the class? Well, if we look at English and Italian, which for different reasons are structurally different, so to speak, with regard to the construction of WH questions, what we have just seen for German and Dutch is absolutely impossible. Okay, you cannot have split configurations with, for example, WH intensifiers. If you say something like, what the hell are you doing? You can never have, what are you doing the hell? Or why did you do that the hell? They are not, they cannot be separated, okay? This, of course, says nothing or nothing particular about the base generation side of Y in English and Italian, for example. But it shows at least that in German and Dutch, it cannot be the case that that Y is base generated in the left periphery of the clause, differently from Romance. In English, Y questions definitely look different from Italian, since in this domain of English grammar or syntax, we have, for example, verb second. So any insensitivity to the WH criterion is at least not visible in the visible syntax. So why should it be the case that in English Y is also base generated in the left periphery of the clause and not somewhere else? Well, there are two arguments that are advanced virtually in every theoretically informed paper or work on this topic. The first one is that it seems that Y, differently from other WH interrogatives, cannot really occur in infinitives, or is not as good as the other WH elements in infinitives. So you can say something like 25A to C, but 25D does not seem to be good or as good. To the best of my knowledge, Collins, 1990, is the only one who says that something like 25D is as good as 25A to C, but all the others who have worked on this topic say that we have some kind of degradation or it is ungrammatical. Now, Schlonsky and Soare propose, on the basis of this argument or of this piece of evidence, that this degradation is linked to the fact that infinitives are truncated at WHP, and that Y is base generated in reason P, but as we have already said, it is supposed to move to int P or to communicate to int P. Int P is not there, is not available in this truncated structure, and that should explain why it is not possible to say something like 25D, but
the other WH interrogatives have the possibility to move into WHP because they standardly move from the TP or PP into spec WH. Can we test this for German and Dutch? Well, for German, 5 minutes, sorry. 5 minutes, okay, thank you. For German, we cannot really test this because infinitives with WH elements are not available in the system. But we can test that for Dutch, and my Dutch informants tell me that something like 26B, and this is a corpus example, works perfectly fine. So we have another big difference between Dutch and English, for example. A further point that is made for English is that reason P must be located above negation or negative neg P in structural terms, which is taken to explain the grammaticality of 27A and the ungrammaticality of 27B. According to Schlansky and Suarez, 27B is ungrammatical because it instantiates a violation of relativized minimality induced by the intervention of negation. Negation, neg P is in the middle, and this makes the movement impossible or ungrammatical. We have something different in English, in German. No, we don't. But this is not counter evidence to what Schlansky and Suarez say or to what we have said today so far. In fact, negation, or neg P, so to speak, has another position in the structure in German and Dutch. It is much lower. As you can see in 28A, for example, the negation is nicht. It is very much lower than in English or in Romance. So if we assume that warum, why, is in German and Dutch above neg P, and for example, how or what or other WH elements are below neg P, which is also the case, then we understand why 28A is grammatical and 28B is ungrammatical. Now, if we accept all of this, then we already have a big difference between English on the one hand and German and Dutch on the other hand. In English, we have Y base generated in reason P and moved into int P. And in German and Dutch, Y, warum, is base generated in the middle field and then probably moved into WHP. Okay. We have said nothing so far about how come. What about how come? Well, how come in English is a very funny WH element because, for example, it does not trigger subject as auxiliary inversion, as you can see in 30. You can say something like, how come you color that, but not how come do you color that? So it's really strange. The computation of the clause seems to be completely insensitive to this element. What we can assume, and this is something that we also find in the literature, is that how come in English is directly base generated in int P. We don't need movement from reason P because this element is completely insensitive to the WH constraints that we generally have, for example, to the verb second syntax of the clause. In some spoken varieties of English, says Redford 2018, it can also function as a relativizer. So you can say something like, you want to know the reason how come I fired you, just in spoken English, okay, in some varieties. If this is the case, then the only thing that we can assume is that this element is base generated in int P, and it may possibly move into some higher specifier of relative P, rel P, which is above force P. But this is the only movement that we can allow, so to speak, if we take a look at the data. What about German and Dutch? Well, near synonyms of how come in German and Dutch can be taken to be, for example, wieso and wieso, which are also etymologically related and have the same form. They have the same form, but slightly different distributional properties. What do I mean by that? Well, German wieso means how come, but sorry, time's over.
Okay, do I get 30 seconds? Okay, go ahead. Okay, thank you. So Biseau behaves just like Warum. It can pipe or not pipe particles and WH intensifiers. For Dutch Huzo, this is not the case, and the judgment, the grammaticality judgments are very neat there. So we have a big difference there. The last thing that I would like to tell you is Biseau can function as a relativizer, and Dutch Huzo cannot function as a relativizer. It is completely ungrammatical in this function. So if we accept all of this, we get this comparative perspective where we see that the base generation sites and the possible operations that we have for why, warum, wieso, Huzo, and how come in English, German, and Dutch are slightly different. They all mean the same thing, but they behave differently from a syntactic point of view. So thank you very much. Thank you very much. Sorry for the interruption, but no problem. We have the next presentation. Sure. Just to remind you that we have the next presentation, and after that we have the question and answer session. So without, I would like to present Giuseppe Rugna, who's going to present Italian relative as a DP. Okay. Thank you very much. You should be able to see my screen now. Yeah, we can see it. Thank you. So in this presentation, I would like to discuss the distribution of the Italian relativizer K, and in particular, I would like to account for two of its properties, which are its restriction to finite environments and its unavailability with oblique case gaps, under the non-standard assumption that relative K is actually a DP and not the spell out of a Z head as is standardly assumed. So I'll start by giving a brief introduction to the data. Then I will discuss the two main hypotheses about its categorical status of relative K, and then I will discuss each individual problem in turn. So the first thing that we can observe is that in Italian K can be a lot of things. It can be interrogative WH pronoun as in 1, it can be a WH determiner as in 2, can be a relativizer as in 3, and it can also be a sentential complementizer as in 4, and specifically one that introduces finite complement clauses. There are other uses of K in Italian, but I will neglect these other uses in this presentation. I will focus on its use as a relative element as an interrogative pronoun. Now, as is well known, the distribution between interrogative and relative K is different. In particular, interrogative K can be embedded under prepositions, as in 5a, so we can say that it can bind an oblique case gap, and it can also occur in non-finite clauses, as in 5b, whereas relative K seems to show the opposite properties. So it cannot bind an oblique case gap, as in 6a, and also it cannot occur in non-finite clauses in 6b. In order to bind oblique case gaps in relative clauses, Italian makes use of two elements that are specialized for the headed relative construction, which are cui and il quale. And these elements are only grammatical in headed relative clauses, and they are ungrammatical in, for instance, interrogatives as in 8. And finally, in order to bind oblique case gaps, Italian makes use of the prepositional complementare da in infinitival relatives. So we basically observe that the distribution between interrogative and relative K essentially varies along the two dimensions of finiteness and case. Interrogative K can bind oblique case gaps, but does not show restrictions to finiteness, whereas relative K seems to show the opposite properties. And so this distribution raises the following two problems, which I will call the case and the finiteness problems. So the case problem asks how to account for the incompatibility of relative K with oblique case gaps, whereas the finiteness problem asks how to account for the restriction to finite environments. And the standard position in the field takes these properties to follow from a different categorical status between these two elements. So interrogative K is taken to project a DP, whereas relative K instantiates the functional category C, in particular one that encodes finiteness. But in recent years, an alternative hypothesis has emerged, which seeks to be more explanatory adequate by treating the syncretism between relative and interrogative WH elements
at face value, and it takes the Italian lexicon to contain basically just one instance of K, which always projects a DP. Now, in this presentation, I will not compare the empirical predictions that these two hypotheses make, but I would like to briefly introduce the determinant hypothesis as formulated in Manzini and Savoia's work, because this is the hypothesis under which I will attempt to account for these two problems. So again, the gist of this determinant hypothesis is that K projects a DP in all of its occurrences, and that in particular, K is taken to be an element capable of introducing a variable at LF, essentially like a lambda operator. And the differences between the different uses of K would arise contextually based on the type of variable that K can bind. So if we consider these LF representations, quite informal representations, we can see that as a relative or interrogative element, K introduces a variable that ranges over individuals or arguments, whereas as a tangential complementizer, K still introduces a variable, but this time the variable ranges over propositions or possible worlds. Now, this hypothesis is clearly advantageous over the complementizer hypothesis, since it produces a simpler lexicon, and it's also more explanatory adequate in that it accounts for the syncretism between complementizers and double-H pronouns in a simple and appealing way. But as it stands, at least, it's also problematic in that it leaves unaddressed the case and finiteness problems. So we'll start by giving my account of K's case restriction. So again, we are interested in understanding the pattern shown in these examples, where in 28, relative K can't bind an oblique case gap, but must be replaced by either cui or il quale. Whereas in 29, interrogative K can and actually must bind an oblique case gap, whereas cui and il quale are excluded. So it seems to me that there are two sides to the issue of K's case restriction, because on the one hand, we may ask why relative K cannot occur with an oblique case gap, while at the same time, we may also ask why cui or il quale should be excluded from occurring in relative clauses, from interrogative clauses. And so let me first of all point out that the complementizer hypothesis would have to treat these issues as separate issues, whereas they may be amenable, at least in principle, to a unifying treatment under the determinant hypothesis, which is what I will attempt to do in this presentation. And specifically, the hypothesis that I would like to put forth is that the realization of relative K with oblique case gaps is blocked because the Italian lexicon contains a more specific element which basically blocks its realization by assuming some form of the elsewhere or the subset principle. Now, of course, we would like to understand why this blocking effect should occur in relative clauses, but not in interrogative clauses. Now, one could in principle postulate that, for instance, cui is lexically or presyntactically specified as a relative element in order to understand this distribution, but I believe that this wouldn't be a very satisfactory solution, and it's also a solution that is theoretically excluded. One, because construction-specific statements are barred since at least Chomsky 1981, and two, because of the inclusiveness condition, which, at least in its most recent formulation, bars the introduction of features that are not inherent to lexical items. And so, since relativity or interrogativity can be taken to be complex properties determined at the interfaces with semantics and pragmatics, I will assume that these properties are not part of the featural makeups of DPs, but must somehow be acquired from the syntactic context. Of course, the question now that arises is how this can be achieved. First of all, I'm going to assume that WH elements have internal structure, and I take them to be Ds merged with a collection of phi features, and I assume that the D head encodes the WH feature, which I take to be a property, signaling the introduction of a free variable at interpretive interface, whereas the phi phrase would encode the usual features of gender, person, number, and animacy. And I also assume that phi features can restrict the range of the variable to be bound. So, for instance, if the animacy feature is specified as human, then the range of the variable is restricted to human entities. So I'm basically taking the null hypothesis that interrogative and relative WH elements are structurally as well as semantically identical. But I will assume that there is a difference between interrogative and relative elements, which can be seen from the contrast between these two sentences,
So in 31, the spell out of the WH element as foo signals that the range of the variable is restricted to human entities. But in 32, who doesn't seem to serve the same semantic purpose, since the range of the variable is already restricted by the nominal head. So it seems that the spell out is demanded by a purely formal morphophonological requirement of the English grammar, whereas who would act as a type of bound variable in this case. And so, capitalizing on this observation, I will assume that interrogative elements can enter the derivation with 5 features valued presyntactically, as in this case of relative who, interrogative who, whereas I will assume that relative WH elements following Kratzer 2009, among others, that these elements can enter the derivation as minimal pronouns, and that is, they are these which have unvalued 5 features, and which must then establish agree with the antecedent. Following this approach, the WHTP sitting at the edge of the CP phase would establish agree with the antecedent and get its 5 features valued. And then the element is transferred at the X interface, where this is realized as foo in English. And also note that if this configuration is the correct one, then we'd have a case of reverse or upwards agree, where the goal C commands the probe. So if this is on the right track, then the difference between interrogative and relative WH elements would lie in the way in which they can reach the interfaces. Interrogative WH elements can reach the interfaces with 5 features already valued from the lexicon or presyntactically, whereas relative WH elements would have to establish agree with their antecedents. Now, if relative K is born with unvalued 5 features, as I've just argued, then it can be shown that it's really identical to interrogative K in the narrow syntactic derivation. And this is because interrogative K doesn't seem to specify any restrictions on the range of the variable to be bound, as you can see from this question-answer pair, where speaker A asks Kevedi, what do you see? And speaker B can reply with either a man or a bear, so with either a human or a non-human referent. And so if we assume that the 5 features can restrict the range of the variable and that the answer to an interrogative provides the value for the variable, then we can conclude that interrogative K doesn't specify any values for 5 features, which would make it identical to relative K in the narrow syntactic derivation. And this is in line with Manzini and Savoyas' hypothesis that these elements are really one and the same lexical item. But I will nonetheless depart from them in that I will assume that these elements are identical all in the narrow syntactic derivation, and that they can be different after transfer, because, as I mentioned, relative pronouns must also establish agree with their antecedents. And so I will assume that the externalization component can be sensitive to whether agree has taken place on a DP, and potentially assign a dedicated phonological exponent if agree has taken place. Now, Italian makes use of the same phonological exponent when binding indirect case gaps, as you can see from these lexical entries, where in 35A we have the lexical entry for interrogative K, which is a WHTP that reaches the interfaces with unvalued 5 features, whereas in 35B we have the lexical entry for relative K, which is a WHTP that reaches the interfaces with 5 features valued under agree, and they indicate this fact with a V in curly brackets. Now, Italian makes use of a syncretic exponent in this case, but this is not required in principle, and in fact there are several dialects of Italian that make use of different phonological exponents for what in Italian would be relative and interrogative K. As could also be argued to be the case for English, of course, in the distinction between interrogative what and relative that. So I'm basically advocating for a presyntactic syncretism between interrogative and relative K, while on the other hand also for a potential parameterization of the phonological exponents based on the idea that the X component can assign dedicated phonological exponents to elements that have established agree in the derivation. And this assumption can also help us account for why some languages can have specialized relative pronouns, which I assume is the case for kui. So I basically assume that kui is an oblique form of K. As you can see from these lexical entries, in 37 we have the lexical entry for kui, which is an exponent
assigned to a WHDP that has established a Guinda derivation, and it also bears a specification for oblique case. And now these three entries can help us account for three facts. First, we can account for the compatibility of interrogative K with any case, since its lexical entry is underspecified for case. Second, we can account for the unavailability of Q in interrogatives, since interrogatives do not feature nominal antecedents, and so we predict that Q will never be available in an interrogative. And third, we can account for the incompatibility of relative K with oblique case gaps by assuming that the realization of K is blocked by the more specific element Q, since this is a more specific rule which also specifies case than a relative K. 5 minutes. Thank you. Okay, so let me skip this part. Okay, so let's now turn to the restriction to finite environments for relative K. And so far, I've been claiming that interrogative K and relative K are identical in the neurosyntactic derivation, which basically renders even more acute the problem of K's restriction to finite environments in relative clauses. Well, I think that we can shed some light on this issue once we consider that the restrictions to finite environments isn't really a special property of relative K or of other so-called complementarizers across languages, but it's really a general property that affects all the DPs under the same conditions, as you can see from these examples in 43 and 44. Even if we have, in most cases, what we will normally consider a WH pronoun, the sentences are still ungrammatical. And also note from 45 that the sentences become grammatical once the WH phrase is embedded within a larger phrase. So the generalization that we can make is that for whatever reason, WHDPs are excluded from occurring there at the edge of infinite-several relatives, which is a well-known phenomenon discussed since at least the 70s. So my point here is basically that the restriction to finite environments for relative K should fall under this generalization and should not be accounted for under the assumption that it is a complementizer. Now, two questions arise. One is why are there DPs but not PPs are licensed infinite-several relatives? And two, why does this generalization hold of infinite-several relatives but not of tensed relatives? In order to address these questions, I will basically adopt the account proposed in Richard's 2010, which he uses, among other things, precisely to account for these facts of English infinite-several relatives. And the gist of this proposal is basically that whenever a linearization statement of the form alpha alpha is generated, the derivation crashes. And he assumes that distinctness only applies within a given spell-out domain. So if alpha alpha is generated as part of the complement of a face head when this is sent to the interfaces. And two, Richards assumes that what alpha amounts to may be subject to parameterization. So for English, he assumes that alpha may simply amount to a syntactic label. And third, Richards assumes that faces are CPs, transitive light VPs, PPs, and KPs, but crucially, DPs are not phases under this account. So given this assumption, we can see how we can account for the grammaticality of 47a by assuming that the WHDP is part of the same spell-out domain as the external DP, and this would cause a violation of distinctness, thereby causing problems for linearization. Whereas in 48, we can say that the prepositional WH phrase is licensed because the preposition acts as a phase boundary between the two DPs so that the two elements can end up in different spell-out domains without causing any problems for linearization. Now, of course, an important aspect of this account is that there must be no intervening phase head between the two DPs in infinite-several relatives, but this phase head must be present in tensed relatives in order to account for the availability of bare DPs in these constructions. And I'm going to go quite quickly here. So basically, Richards assumes that this is the case following the structures proposed in Bianchi 99, where she argues that non-tensed relatives are structurally impoverished with respect to tensed relatives, and in particular, well, the details here are not important, but basically what is important is that in infinite-several relatives, there lacks a phase boundary between the upper and the lower DP. Okay, so we can extend this account in a straightforward way to account for the case of Italian, and so we can basically say that 52a is excluded
not because K is a complementizer, but because it's a DP, which would cause a violation of distinctness with by being in the same spell-out domain of the upper DP. And likewise, we can account for 53 and 54 by saying that the preposition is a phased, and so the two DPs will end up in different spell-out domains. So in conclusion, I've argued that the hypothesis that K is a relative pronoun can be maintained, or a DP, and specifically I've argued that it's identical to interrogative K and relative Q in the narrow syntactic derivation up to the point of transfer. And specifically, a text is where the differences between these different elements would arise. And we can account for the case problem by simply assuming that the exponent Q blocks the realization of K with oblique case gaps by assuming the elsewhere principle. And finally, we saw how distinctness can account for the finiteness problem by assuming that K falls under the generalization that bars their DPs from occurring at the edge of infinitary relatives, and so this would cause a violation of distinctness. And that's it. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Giuseppe. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden estar dirigidas a cualquiera de los dos panelistas. Recuerden que en la barra de participantes, en la parte de abajo, tienen la mano que pueden levantar. Y para las personas que nos están siguiendo en YouTube, también pueden escribir su mensaje. Lo pueden escribir en español y nosotros se los planteamos a los panelistas en inglés. ¿Ok? Bueno. Empezamos. Rodrigo tiene la palabra. Rodrigo Gutiérrez Bravo tiene una pregunta. This is a question for Giuseppe. Thanks a lot for this really nice talk. It's really interesting that a very similar problem arises in Spanish with respect to whether que is a pronoun or a complementizer. And it's also interesting that in Spanish there's very strong evidence which forces you to conclude that it's both. I mean, sometimes it's a complementizer and sometimes you have a relative pronoun. But one of the things that forces this conclusion is precisely headless relatives, especially in pseudoclefts. So in Spanish, you have things like he is who bought the book. And in those cases, you cannot use que. So you cannot have él es que compró el libro. In that case, you need to use let's say the standard relative pronoun, él es quien compró el libro. So I was wondering what's the relevant facts for an Italian with respect to headless relatives in, say, a similar context like pseudoclefts. That's a good question. But in Spanish, don't use also quien as a normal relative pronoun also in headed relative constructions, which would make it, it's always in agreement with the head of the relative clause. So in clefs, it seems to follow the same pattern. And now I'm not too familiar with the Spanish data, but this is the first thing that comes to mind. Whereas in Italian, we don't have chi as a relative pronoun, so we still always use que in both clefs and relative clauses. I'm not sure if that's satisfactory. Yes. It was mostly a question about the data. So from your answer, I understand that it is possible to say in Italian something like John is que bought the book. Yeah, we always use que in these cases. Yeah. That's a strong argument in favor of your proposal because, for instance, in Spanish, that's impossible. You need to use the relative pronoun, the garden variety relative pronoun, and this is one of the reasons why you are forced to conclude that in Spanish, que is really not a WH pronoun. But if Italian is not like that,
then you have a strong argument for your proposal. Yeah, we'll have to look more carefully into the data, but this definitely sounds interesting. Thank you. Okay. Roberta also wants to participate. Okay, hi. Okay, sorry. I couldn't find a hand first, but then I found it. Okay, so I have a question for Nicolas and a couple of questions for Giuseppe. So for Nicolas, I'm sorry, I might have missed it because at some point the program kicked me out. So you might have said it in the beginning. But when you assume that you have different first merge positions or different base generation position for waarom and waarom, as opposed to why and perché, etc. What is your take on the semantics of functional heads? So do you think that then there are basic features that can be spread, assembled, and reassembled? Because if you put something in the you say in the bit, I mean, I'm completely convinced by your argument. I could follow it. It's beautiful. But then I thought, okay, what is there? Why do you have waarom, for instance, in the middle felt in one language, and then there's the other one in the interrogative P, or so? I mean, wouldn't it be the same semantics? So how do you handle the semantics of functional heads? And then shall I go with this, or shall I go with the other questions? Teresa? No, it's okay. You can ask Nicolas first, and then you can talk to Giuseppe. Yeah. Yeah, thank you. This is a great question, and I must admit I don't really have much to say about that, because in the first place I'm quite a lousy semanticist, and in the second place I really don't know. I have been thinking about that because I actually start or proceed from the assumption that there is no semantic difference, so to speak, between exactly whom and what or when or the other WH interrogatives in Dutch and German, and this is actually what I do. What is there in Italian that makes perché, for example, different from the other WH interrogatives? I really have no idea. This is a great question, and this is actually the question that should be answered, that nobody has answered, not even Rizzi, Schlonsky, and so on. I really wonder what the answer could be. I should really do that. I expect you to find an answer. By the way, all the judgments, while you were talking, I was asking here my husband, who's Dutch, and he agreed completely. And so it works very well. I said, That's can great. you really say this in Dutch? And he was like, yeah, okay. So that's great, because works. my informants are actually non-linguists. So if you're yeah, no. Right, so that's great. All of them I checked step by step, actually, Great, because it thank you sounded so strange to me, but it's perfect. So thank you. Okay, Thank you. may I Thank you. ask? Yes, please go ahead. Giuseppe, I don't know if don't want to take everybody's time. Let me find the notes because I have to write. So I have a couple of questions for you. If you first one is, if you recur to the elsewhere principle and you assume that this K is basically a bundle of features that they need to be valued by the antecedent, which makes a lot of sense. Why aren't we obliged to always select il quale, la quale? Because I mean, why would you go for K? And then the other question, okay, the other question is about, it is rather a suggestion when you want to explain the l'uomo che vedere, and you say this is ungrammatical because of what Mark Richards says and basically the XP-YP resolution. One thing that could help you there, rather than postulating that C is not a face head, etc., you have to spread all these things, is the idea by Cardinaletti and Donati, sorry, not Cardinaletti, Donati and Cecchetto about the labeling and relabeling. So the moment you have a relative, you're in substance what they're proposing, which is very much, I think, in agreement with what you say, is that you have a sort of N to D movement creating the relative, but at that point you create an XP-YP configuration and you just can't label it because it's unlabelable. And
but it is within the same. It is just a sort of small clause rather than you have you know a DP and then you have a C and then you have the rest. So it is the C is not even there for them. So that could solve your problem if I remember that well. So perhaps you can have a look and see if that can solve you this technical little thing. But maybe I didn't follow because it was very fast. So for me. Thank you. So Yeah. okay. With respect to the question of why select K instead of il quale, well, the idea is also that cui doesn't block the realization of il quale, right? They are both in free distribution. So the idea is that il quale would encode an additional functional projection because I would take it to be a necessarily delinked element. Because if you think about it in interrogatives, quale is also English which, for instance, it's necessarily a delinked element. And right, so it has an extra feature, something more. Okay. Yeah. Okay. And that would, in Italian at least, il quale is a bit more formal than che. Yeah, but formal it doesn't cut it. That's not quite. Well, I mean, if you say that it's exactly the same features and exactly the same semantics, then it's a problem. But if you say, okay, there's this extra definiteness, perhaps, or something. Yeah, there must be something more because otherwise we cannot account for the free distribution between cui and il quale, of course. Thank you. Thank you. Very nice talks, by the way, both. Okay. If I'm not mistaken, Renato would like to address. Yeah. Yes, that is. Okay. Thank Go you. ahead. Thank you both for your talks. I think they were very interesting. I have a question for Nicolas. Well, it's not a question. It's more rather like a confirmation, maybe. I was looking at your data. I was thinking about Spanish, and I believe that in Spanish, por qué, which is equivalent to why, behaves very much like the Italian, right? So we can, for example, we can't take apart in aggressive modifier with por qué diablos. We cannot have por qué compraste diablos. We can do that. And I was thinking that maybe, I mean, that qualitatively speaking, the answer that expects por qué, why, are different from the rest of the WH words, right? And particularly in Spanish, I mean, it is so different that in Spanish we have a morphological exponent that is composed by with two words, right? Por y que. I was thinking about if you have something to say about the fact I was thinking if the both morphological both words are generated in different positions, and there are because each one has its own semantics, and I believe that maybe it has something to do with the different base generation bases that you are proposing in your talk. Okay, so you mean something like if you have even for German, even in German and in Dutch, you have two components. Right. So this probably does not, the components in German, for example, but also in Dutch, I don't know much about the etymology of warum, but I definitely assume that it's exactly the same as in German. You have something that was probably a preposition originally, and something that behaves like some kind of adverbial pronoun, something like that. And in Spanish and in Italian and in French, maybe in Portuguese as well, you have a preposition and something that looks like what, right? So given that you have two components in Germanic, well, not in Germanic, in Dutch and German, but also in Romance, I don't think this explains the difference in as far as the base generation sites is concerned, because they have different base generation sites, but they both have two elements inside of them. But it could be the case
in some way that what you say is right. I never thought about that. This is a good idea. So you mean you have two elements that are more or less independent of each other, and they are composed at some point of the derivation, and this could have some effects for their syntactic behavior. This could be the case. I never thought about that. Yeah, even I was thinking that maybe it could be a linearization effect, right? So you have well separated, and then linearization puts them together, or I don't know, something like that. Yeah, this could really be the case. I should take a closer look into the data. Maybe you also find a dialectal variation as far as the linearization of these elements is concerned. Sometimes this is the case for German, for example, and for Dutch as well, I suppose. But I need more data from Romance. Thank you very much. Okay. This is a good good thing. Thank you very much. Okay, thank you so much for your talk. Thank you. Renato, do you have any other questions or comments? No, No? Okay. Yeah, We that's it. still Thank have a couple of minutes. If there is anybody else, either here on the platform WebEx or on the ones that are following the broadcast, the live broadcast on YouTube. I don't see any questions. I have an additional question. If there's time, I have an additional question for. Okay, go ahead. Go ahead, Rodrigo. Go ahead. So Nicholas, I really liked your talk, and I have to tell you that I absolutely hate the Bayes generation analysis of these WH pronouns in Romance languages. I don't believe in that at all. But Okay. one of the things is that one of the things that puzzles me is that the first place where I would check for evidence of Bayes generation or movement is island effects. So for instance, I think that a knockout argument against the Bayes generation account of por qué in Spanish is that it is sensitive to island effects, which just goes completely unexplained if it's Bayes generated. Do you think it would be worth looking at that in the case of German and Dutch, or are you satisfied with your results, which are pretty good? So I mean, as they stand, they're pretty good. But yeah, definitely. This is something more that I should do, and I will do that. So what is, for example, not possible in Spanish? What is a typical island effect that you have with por qué? Why didn't they tell us who bought the book? Can only have the interpretation where Y refers to the matrix clause and not to the subordinate clause, for instance. So you have a WH island effect. So it's completely impossible to have the reading why he bought the book. And in Spanish, you get all the effects that you get in Italian that would point out that these are different WH pronouns. And I think they're different WH pronouns, but I don't think that the difference lies in Bayes generation versus movement. But I think that. So would you say that the Spanish or the Romance WH or Y pronouns, so to speak, or adverbs actually in this case, are like German, that is to say quite normal, or that the differences are somewhere else? Would you say that that por qué is different from como, or would you just say no, it's exactly the same? It's like in German, so to speak. Both are are below, and then they are moved to the left periphery of the clause. Or what do you want to say? What would you say about Spanish? Well, I would say that the data definitely points to the conclusion that they cannot be the same as how or who. Yeah. But it's not warranted to claim that that difference necessarily is a difference between movement and Bayes generation.
and that island effects are a very strong argument that that is not the way to go. I guess that's the only thing I would want to say. I don't have an analysis, but since I first heard this possibility, I was very, very puzzled. But I would say that this is also excellent. This is gonna be the next thing that I'm gonna do. Thank you very much. Sure. Well, thank you, everybody. Les pediría a todos un aplauso para nuestros dos panelistas y dar paso ya a la segunda parte de esta sesión. Please, everybody. Okay, let's continue. We have two more presentations. The first one, Álvaro Cortés Rodríguez. Álvaro, are you? Yeah, okay. He's going to present the talk Multiple Adjacencies, WH Interrogative in Spanish, okay? And Álvaro, if you don't mind, may I just remind you when you have only 5 minutes left? Yeah, that's fine. I cannot share my screen, so I see the bottom, but it's still not available. I can see you, I can hear you, but I don't see the presentation. Yeah, because my compartir contenido bottom is not working. Okay, let's see. Renato, can we check that out? Sí. Si me escucha el compañero Rolando, ¿podría por favor poner a Álvaro Cortés como darle el cambio para que pueda compartir pantalla? Permítanme. Yo no lo puedo hacer desde aquí, no sé, Renato, si tú lo puedes hacer. No, ahora le estoy pidiendo a las compañeras. Permítanme un segundito. Okay. One moment, please. Sorry. These technicalities always are an issue, but we will start any moment. Okay, it's almost done. Okay. We'll wait. Yes, Álvaro Cortés, presentador. It's done. Now you can share your screen. Álvaro, yeah? Okay. Thank you. We can see actually the screen. Can you see the screen now? Yeah, we can see it. Okay, perfect. Then I'll just... Okay, so then go. Okay, yeah, sorry about that. No, sorry. Buenas tardes, buenos días. Yeah, hi everyone. So the topic of my presentation is multiple adjacent WH interrogatives in Spanish. And the two research questions I will try to answer are the following. Which factors affect the acceptability status of multiple adjacent WH interrogatives in Spanish? And how are those multiple fronted WH questions plus multiple sluices, which are the two kinds of constructions I will be analyzing, comparable? So the presentation will be structured in the following way. I will first give a theoretical background about question formation in Spanish, and then focusing on fronted WH questions and multiple sluicing. And then I will present experimental evidence from an acceptability judgment I conducted in Spanish before giving some general conclusions and some open questions and discussion about the results.
So it is well known that Spanish standard multiple WH questions are formed by fronting only one WH element, as we see in the contrast in 1. So we have A, ¿quién comió qué? That would be the standard way of making a multiple WH question in Spanish, as opposed to ¿quién qué comió?, where the two WH elements are fronted. So we know that there are some languages, like most Slavic languages, that allow 1B, but Romance languages other than Romanian standardly only allow for 1A. However, in the literature, it has been observed that there are certain cases where multiple fronted WH questions are possible. One such case is concerned with specificity. So Campos claims that there are cases when multiple fronted WH elements are possible, and that's the case when we are dealing with specific WH questions, and that would be the difference between quién and cuál. So we see the contrast in 2, quién a quién crees que vio, and the contrast with B, cuál profesor a cuál estudiante crees que vio. At least in my European Spanish, for other reasons, 2B will be out, but that will be explained also in a second. Gallego more recently disregards Campos's claim about specificity, at least with regards to European Spanish, and he says that there, at least in his dialect and the informants from Peninsular Spanish, they don't see any improvement between 3A and 3B, quién a quién vio or cuál a cuál vio. Additionally, in English, something similar was claimed by Bollinger in 1978, who claims that in English, there is also an improvement for constructing multiple fronted WH questions when the elements are separated, as he labels separation, which would be, we could also consider this specific or explicit depending on the framework. So we see the contrast between 4A and 4B, who, what, gave to whom. Sorry, actually there is a mislabel with the asterisk. It should be, the ungrammatical one would be A, and the grammatical, according to Bollinger, will be B. So which one from which set do you want to give to whom? Another possibility for multiple fronted WH questions in Spanish is concerned with stress. So Gallego, as well as Echevarria and Uribe Echeverria, they said that if there is, if those elements are strongly stressed, like in 5, multiple fronted WH questions are possible. So, ¿qué a quién dices que ha regalado Juan? Would be possible with additional stress. And lastly, it has also been observed by Gallego that multiple fronted WH questions are more acceptable when the non-initial, the second WH or Q question, is distinct from the previous one. And we've seen in the previous presentation already Richard's distinctness definition, and Gallego uses the same to label the difference between 6 and 7. So we have quién qué dijo, or quién a quién vio, the number 7 being more acceptable thanks to the preposition, which makes the first WH, the first Q element and the second question element distinct from one another, and thus are able to be linearized. The second type of construction that has also been recognized as allowing adjacent WH elements is multiple sluicing. And multiple sluicing is a type of clausal ellipsis where a WH element regnant is pronounced, and the rest of the question would be elided.
And Spanish has been set to allow those sort of sluicing constructions with multiple WH remnants, what is known as multiple sluicing. So we see two examples in 8 and 9. Un estudiante ha leído un libro de Chomsky, pero no sé qué estudiante, qué libro, with the ellipsis of qué libro de Chomsky ha leído. Or 9, alguien criticó a alguien, pero no sé quién a quién. Where we see in the second conjunct, only WH elements are appearing, and the verb or the TP has gone missing. Oh, sorry, it's a direction. With regards to multiple sluicing, it has also been observed by Gallego, following Richards, or Lasnik for English, that there is a difference in acceptability when there is a preposition or not in the second WH element. So we have alguien vio algo, pero no recuerdo quién qué. Or alguien habló de algo, pero no recuerdo quién de qué. And sorry, once again, the labels are misplaced. So this should be the one grammatical and A should be the one ungrammatical. So in both cases, preposition making the sentence more acceptable. And in previous studies, I found experimental evidence that English shows the same distinction for multiple sluicing, where preposition makes the construction more acceptable. And now we'll present an experiment where I'm comparing those two constructions with different elements, the different features that are affecting the acceptability. And the hypotheses I will be testing are the following. I will be predicting a main effect for prepositionhood, meaning that high ratings are expecting for sluices or WH questions where the non-initial WH remnant is prepositional. And you can also see how that hypothesis has been motivated with the literature that I have presented. The second hypothesis says that there would not be an effect for weight. So both bare and explicit or specific WH phrases should be equally acceptable or unacceptable. And lastly, there would also be, we're predicting a main effect for structure, where multiple sluicing would be more acceptable than multiple frontal WH questions. And this would be, this is motivated by the lack of context in multiple WH questions in the experiment, as opposed to a sluicing where the antecedent already could serve as context. The design of the experiment is as follows. I recruited 65 native speakers of European Spanish via Prolific Academic, so an online platform, and 128 experimental items were created, out of which 32 were critical items and 96 were fillers. And the experiment follow a 2x2x2 design with 8 independent variables, and the independent variables would be structure with 2 levels, multiple sluicing or multiple fronted WH question, prepositionhood representing the presence or absence of a preposition, and weight representing whether the WH phrase was bare, just quién or qué, or explicit, qué estudiante, qué libro. And the items were distributed across 8 lists following Latin square design, and the task that participants were asked to do was to judge, without following any grammar, just their own intuition, in a Likert scale from 1 being the lowest to 7 being the highest, how natural they perceived the sentences to be. In here I'm showing a sample experimental item.
So we can see the different, those are 4 of the 8 conditions. So alguien leyó algo, pero no sé quién qué. Un estudiante leyó un libro, pero no sé qué estudiante qué libro. Quién qué leyó, qué estudiante qué libro leyó. And then the same conditions, but in this case using a verb that has that allows for a preposition. Alguien habló sobre algo, pero no sé quién sobre qué. Un estudiante habló sobre un libro, pero no sé qué estudiante sobre qué libro. And then for the questions, quién sobre qué habló and qué estudiante sobre qué libro habló. Now you can see the results. In the y-axis, you see the mean acceptability ratings from 1 to 7. And color-coded, you have the nominal versus prepositional. So that would be plus preposition and minus preposition. In the x-axis, you see the weight, either bare or explicit. And in the 2 grids, we have on the left multiple from the WH questions, and on the right multiple solution. The results of the statistical analysis, having run a cumulative link mix model, showed a main effect for structure and main effect for, or significant effect for preposition, and a significant interaction between prepositional weight. And now I will explain those results in detail. So in general, what we could see is that the means of both constructions were fairly low. So in Spanish overall, there is a low acceptability for those 2 constructions, which was already somehow expected. And what we see is that there is a highly significant effect for prepositionhood, where there are higher ratings for the conditions where the non-initial WH regnant is prepositional. So we could see that our first hypothesis was borne out. And those results are in line, on the one hand, with Gallegos and Richards' analysis for linearizing distinct, following the distinctness definition, adjacent XPs. Gallego also proposes analyzing both constructions as undergoing WH movement to the left periphery, where the first WH element will move to standard specifier position of the CP, and the second one would move to Uriagareca's FP projection, which this encompasses very different types of projections, such as functional focus or farther projections. And I will say that I interpret this as suggesting a movement mechanism to enhance an interpretation of a pair interpretation. So the questions that are being formulated in here, in this case with 2 WH elements, are composing a pair, and I suggest that the functional or the FP projection allows the second WH element to move there to enhance the distributive role of a pair. And for that, we also have the preposition, which also helps in that distributive role. The second result, we saw there was no significant effect for weight. 5 minutes? Yes, okay. Meaning that both bare and explicit phrases were judged with the same acceptability. And this goes in line with Gallegos' predictions, and it would go contra Campos' prediction, who, even though we are judging X type of questions, they also have a specific component as the qual question elements, which leads us to say that the second hypothesis also finds support. And those results also pattern with evidence that I found previously for English, which is also which patterns within Spanish as being a front one language. And they go against Lasnik's prediction,
who states that heavy elements, when positioned in the non-initial WH phrase, produce more acceptable phrases. This is not observed in this experiment, neither was in my experiments for English. And lastly, that interaction that we saw between weight and preposition, it shows in the general model, but in the individual comparison, we see no such difference, even though maybe further analysis will have to be seen why we see in the first place an interaction. And lastly, there is a significant effect for structure, where multiple sluicing constructions are judged more acceptable than multiple fronted WH questions. So our third hypothesis is also borne out, and those results are aligned with what has been mentioned in the literature that says that considering that context makes both multiple fronted WH questions more acceptable, we can agree that in a multiple sluicing construction, we have an antecedent sentence which already serves as a context. And as this experiment was done without presenting participants with context, every question that participants would see for the multiple fronted WH question would be an out of the blue sentence. And lastly, the very low ratings for multiple fronted WH questions could potentially be improved by having same set elements, which I did not control in this experiment and I wish to do in further studies. And the conclusions that I will draw from here is that both, as we saw, multiple fronted WH questions and multiple sluicing are very highly marked constructions in Spanish, receiving very low ratings. However, despite the low ratings, what we see is that there are very marked individual differences between the conditions, and that this showed that preposition was across the board always more acceptable. Both construction showed a parallel behavior, which I consider it to be tentative that they should be analyzed as being part of at some point, as undergoing the same syntactic process, with multiple sluicing undergoing an additional ellipsis process, which might enhance the overall acceptability, but the rest of the derivation should follow the same pattern. And lastly, the results that I find here for Spanish also pattern and find support from other experimental studies that I've done in another front one language like English. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Alvaro. We're going to start with the second presentation, and then after that, we're going to move on with the question and answer session, okay? Now we have Renato Basso and Giada Palmieri with the presentation Alone Semantics, but not Semantics Alone. Okay, are you? Can you hear me? Yeah, can you hear me? I'm already. Okay. Hello? Renato, I can barely hear you. I don't know if you can. I can hear you, but can you hear me? No? Yeah, very low. Okay. Oh, let me try to adjust it somehow. The volume. Uh-huh. Could you do the microphone? Yeah, I'm trying to use the microphone. I don't know. Is it okay now? Yeah, it sounds better. It's a lot better. Yeah. Yeah. Okay, thank you. I'll try to share my screen. Do you have that possibility? Yeah. Yeah, Okay. yeah, I do. So can you see it now? Yeah, we can see it now. Do you mind if I tell you when you have just 5 minutes left? Yeah, thank you. That would be great. Okay, go ahead. Okay.
So thank you all for having me. This is a joint ongoing research, and I'll be talking about the semantics of what we call the alone element in some Romance languages. So the structure of the presentation is as follows. I will begin by talking about briefly about some previous work on the alone element and the scope of this presentation, and then the interpretations of the alone element. Finally, I'll show some of our analysis and our conclusion and open questions. So the adnominal alone element has been investigated by Cisneros et al. And mentioned briefly by Kopak and Beaver and also by Moatman on their study of only and together respectively. But it is fair to say that it is still an under-investigated item when it comes to Romance languages, to the alone Romance counterparts, the French, Spanish, Italian, and Brazilian counterparts. Here we'll focus on the Italian da solo and its Brazilian counterpart sozinho. Based on these two, on da solo and on sozinho, we'll present some new data on the alone element. And the proposal is that the alone element is an anti-accompaniment modifier which acts on the thematic role and on the event domain. So previous work focused on the spatial temporal interpretation and on the argumental interpretation for the alone element when the agent was on the scope of the solo sozinho. Here we'll not deal with the focus or quantification or interpretation for the alone element, in which it is interpreted roughly as only, because it rarely occurs in Italian and it requires a very particular intonation in Brazilian Portuguese and can be exemplified by a sentence such as Bruno alone smokes, with intended interpretation that Bruno is the only one who smokes. But as I mentioned, we will show that da solo and sozinho can have scope over the theme, and there is also a causal or anti-causal interpretation for this element. So let's now see the relevant interpretations for the alone element for this presentation. There are at least three. There's a spatial temporal interpretation, an argumental interpretation, and a causal interpretation. And the sentence in one, Bruno come o pão sozinho, or Bruno eats the bread alone, exemplifies these three interpretations. The first one, Bruno is alone while eating, exemplifies the spatial temporal interpretation, according to which there is no one in the same space where Bruno is while he is eating. And then we move on to the argumental agent interpretation, according to which Bruno eats the bread by himself. No one else is eating the bread that he's eating, but there could be other people in the same room where he is. And then we have the theme interpretation. Bruno does not eat other food with the bread. So the bread is the only theme for this eaten event. Finally, the last interpretation, the causal or anti-causal, is the one according to which no one causes Bruno to eat the bread alone. So to eat the bread, sorry. So he eats the bread by his own free will, by his own volition, or spontaneously. Now let's look at each of these interpretations more carefully. So consider the sentence in 2, Maria está sozinha em Paris, or Mary is in Paris alone. The sentence is true if the location of Mary is within Paris and there is no other individual which is contextually relevant and it is in the same location as Mary. And what really matters here is this R function, which ranges over contextually relevant individuals. It captures the fact that a sentence such as 2 can be true even if it is obvious that there are millions of people in Paris, because what really matters is that these people do not satisfy R, they are not contextually relevant. So concerning the availability, one can argue that this interpretation is restricted to predicates that denote events happening in a physical space, and so events that cannot be associated with a question where disallow the spatial temporal interpretation. The sentence in 3 is an example, so consider, for instance, Bruno tem medo de aranha, or Bruno is afraid of spiders. It's odd to ask where. And it is odd to say Bruno tem medo de aranha sozinho. Bruno is afraid of spiders alone. Of course, we can interpret this sentence as saying something like Bruno is afraid of spider when he is alone, but this is a different interpretation from the one that we have for the sentence in 2. Now, the argumental interpretation, when the alone element has scope over the agent, consider the sentence in 4. Maria comeu o pão sozinha. Maria ate the bread alone. We still have the spatial interpretation, according to which there was nobody else relevant with Maria when she ate the bread.
But we also have the argumental interpretation. Nobody else shared the bread with Maria. So the spatial interpretation, spatial temporal interpretation, excludes that there were other people in the same room with Maria, and the argumental interpretation excludes that other people ate or shared the bread with Maria. In general, the argumental interpretation entails the spatial interpretation, but in a world so full of virtual and remote events, that probably is not always the case. As for an analysis, we can first decompose the sentence 4 in 4a without the alone element, Maria ate the bread, and we can analyze it with a very simple event semantics. So Maria ate the bread is true. If there is an eating event, the agent of this event is Maria, and the theme is the bread. And then when we add the alone element in 4b, you can first see the agreement pattern between Maria and Sozinha. Both are feminine. So we have Maria ate the bread alone. And the interpretation here is that there is an eating event. The agent of this event is Maria. The theme is the bread. And there is no other individual which is the agent of this event different from Maria. So Maria is the only agent of this event. So concerning the availability, we can say that argumental alone interpretation is restricted to predicate selecting an adjunctive subject, and the contrast between 5 and 6 shows this. So for a sentence as in 5, Bruno trabalhou sozinho, Bruno worked alone, we can say that nobody else worked, none else worked. But for the sentence in 6, Bruno caiu sozinho, Bruno fell alone, we cannot say that nobody else fell. What we have here is the anti-causal interpretation that I briefly already mentioned, that according to which Bruno falls for no reason, but that doesn't imply that nobody else fell. So moving on now to the other kind of argumental interpretation, I have the theme interpretation. When the alone element has a scope over the theme, we can apply a similar reasoning. So consider the sentence in 7a, Maria ate the bread, which is exactly the sentence that we just saw in 4a. But now we have 7b, in which the agreement pattern is between the bread and sozinho, both are masculine. So Maria ate the bread in this case means that Maria did not eat anything together with or accompanying the bread. So one possible analysis to say that we have an eating event, the agent of this event is Maria, the theme is the bread, and there is no other entity which is also the theme for this event. Now, the final interpretation is the causal interpretation, which can be seen in examples from 8 to 10. O João caiu sozinho, João fell alone. A TV quebrou sozinha, the TV broke alone. And 10, o João estuda matemática sozinho, John studies math alone. So the sentence in 8 can be used in a situation in which João is not necessarily the only one who fell, but in which there is no evidence for the cause of his falling. He was not pushed or stumbled upon something. He fell for no reason out of the blue. This can be seen if one can imagine the following dialogue. John fell yesterday. How? Sozinho. Versus, for instance, he stumbled upon the rock. With an answer such as sozinho, we have the idea that he fell for no reason. I don't know why he fell. There's no cause for his falling. The same applies to 9. The TV broke alone. There is no known or identifiable cause for the TV to be broken. For 10, John studies math alone, or o João estuda matemática sozinho. We have more than one interpretation. In 10a, João studies math without any help, with no teachers. And in 10b, João doesn't need to be stimulated, commanded to study math. He does it spontaneously out of his own free will. That's the interpretation that matters. And it is interesting to notice that this interpretation is not accessible if the proposition is embedded under an analytic causative, as in 11. So, eu fiz ele estudar matemática sozinho, I have him study math alone, or I made him study math alone, blocks the interpretation that I cause him to study math spontaneously. So we do not have any longer the anti-causal interpretation here. Interestingly, the agreement pattern for the causal alone is related to the nominal argument. Maria caiu sozinha, so Maria fell alone. We have the causal interpretation here, or anti-causal. Sentence with causal alone do not allow continuations indicating possible causes. So, for instance, in 13, a Maria caiu porque o João empurrou. Maria fell because John pushed her. We have here the explicit cause for Maria's
falling. And when we combine the same sentence with sozinha, with the alone element, in 14, the result is odd. A Maria caiu sozinha porque o João empurrou. Maria fell alone because João pushed her. It's really odd. So, for an analysis of the examples that we saw in 8 and 10, we argue that the contribution of sozinho is that there is no event E prime which causes the event E being reported. So there is no other event leading to E. We can decompose the sentence John fell alone in John fell and offers its basic analysis. There is an event of falling and John is the theme. And when we add the alone element, João caiu sozinho, what we have is that there is a fallen event. The theme of this event is João, and there is no other event E prime which causes the event of fallen, the event being reported. And also we can, of course, assume that if E prime causes E, then E prime is different from E. Oh, I think that's fair to say that if we have one event causing another event, they are different events. So here I summarize what we have for these three kind of interpretations for the alone. The contribution of alone is highlighted in red. The spatiotemporal alone, or sozinho, if you consider it in Portuguese, its contribution is to say that there is no other relevant individual in the same location where X is. The argumental agent sozinho says that there is no other agent different from X, and the theme argument does the same with respect to the theme. There's no other individual which is the theme different from the actual theme. And casal sozinho contributes with the idea that there's no known or relevant or identifiable cause for the event being reported. Interestingly, there's a paper by DCyTIC which investigates the squalic atayal, I hope I pronounce it roughly right, modifier nanak, which has argumental, agent, and theme, and a causal interpretation very close to what we have to sozinho and da solo. So for instance, the sentence in 15, Tali ate the pork alone by himself, exemplifies the spatial temporal interpretation and also the argumental agent interpretation. The sentence in 16 exemplifies the causal or anti-causal interpretation. Tali eats pork out of his own liking without coercion from others. According to DCyTIC analysis, nanak is an anti-commutative item, which excludes what he claims to be a proto-commutative role optionally available. So the idea is that for several different kinds of verbs, proto-commutative roles are optionally available, and what nanak does is to block this kind of availability. So there is no possible proto-commutative role to be added to the sentence. This is in line with what Reinhardt claims, according to which standard agentive verbs always allow an optional instrument not directly selected by the verb. So DCyTIC proposed that instead of just having an optional instrument, you can have an optional proto-commutative role, and nanak blocks it. And the same analysis applies to the causal interpretation. So DCyTIC extends his ideas to the causal interpretation. In this case, nanak is an anti-causal element which excludes the possibility of specifying a cause for an event E, assuming, of course, that there is a causal chain underpinning every event. So is the alone element an anti-commutative item? What is the relation between alone and anti-commutativity? So basically, commutativity encompasses three main meanings: accompaniment, instrumental, and modal or manner. And what we propose is that the alone element is a kind of anti-commutative, but more precisely, it is an anti-accompaniment modifier. It excludes the possibility of the existence of more than one relevant individual in a spatial temporal region, the possibility of the existence of more than one relevant individual as the participant of an event, its agent or team, and the possibility of an event being accompanied by its cause. But the alone element does not exclude instruments nor mode manner interpretations. I'm just finishing here. So if we look at this table, we have the main commutative meanings exemplified here. So accompaniment, instrument, and modal. These three meanings can be instantiated with the preposition con in Brazilian Portuguese and con in Italian. So João chegou com Maria, John arrived with Mary. We have the accompaniment of Maria in the event of John's arrival. For instrument, João cortou a faca
o pão com a faca. John sliced the bread with a knife. 5 minutes. Okay, thank you. You're welcome. With a knife is an instrument. And finally, we have the manner or modal interpretation. João cantou com alegria. John sang with joy. When you combine sozinho with these 3 sentences, the result is an acceptable sentence, but not with expected interpretation. So when you combine sozinho with João chegou, so we have João chegou sozinho, John arrived sozinho, we do have an anti-accompaniment interpretation according to which John is the only one. John arrived without any kind of accompaniment with nobody else. But when we have João cortou o pão sozinho, John sliced the bread alone, we do not have the interpretation according to which he doesn't use any kind of instrument while slicing the bread. We do have the spatial temporal interpretation and the argumental agent interpretation, but not the non-instrument or kind of non-instrument interpretation. And the same is true for modal interpretation. So João cantou sozinho, John sang alone, doesn't mean that he didn't sing in any kind of special manner or mode, just doesn't have this kind of interpretation. And also, we propose that the alone element has an anti-causal interpretation, which we just saw, and this interpretation can be understood as anti-accompaniment in the domain of events. So, trying to arrive at the core semantics for the alone element, size analysis of Nanak propose that for any f, the alone element, in this case the Nanak for him, excludes another f entity different from the one mentioned. We claim that the alone element is similar but more restricted. The alone element is an anti-accompaniment modifier, and for this element, f can be a location relation, a thematic rule, or a cause. Finally, there are some open questions that we will pursue. We are still pursuing, in fact. For instance, what happens when you have sozinho with plural arguments, as in 17, os meninos chegaram sozinhos, the girls arrived alone. What happens when you have more than one sozinho in a sentence, as in 18, sozinha, Maria sozinha comeu pão sozinho. In a very particular context, it can mean that for no reason, Maria with nobody else ate just the bread, only the bread. But that's a very heavy sentence. And also we can investigate collective and distributive readings with sozinho and da solo. For instance, the famous três meninos comeram duas pizzas sozinhos, 3 boys ate 2 pizzas alone. What is the contribution of alone here? Does it have anything to contribute with the collective or distributive readings? And also, what is the conversational pragmatic role of the solo, sozinho? But that's it for now. Thank you. Okay, thank you very much. Well, we still had a couple of minutes, but we will move on with the next presentation. No, well, actually, we have already finished, no? We're going to start now our question and answer session, nuestra ronda de preguntas y comentarios. Vamos a abrir nuestra ronda de preguntas y comentarios. Les recuerdo a todos los participantes que en el panel de participantes, en la parte de abajo, aparece el símbolo de una mano que pueden seleccionar para indicar que quieren hacer algún comentario o una pregunta con alguno de los dos panelistas. Y también en la plataforma de YouTube, para las personas que nos están siguiendo por esta plataforma, pueden escribir su comentario ahí y nosotros con mucho gusto lo leemos, lo pasamos a los panelistas. Lo podemos hacer en inglés o lo pueden hacer ustedes en español y aquí lo pasamos al inglés. For everybody, we have started the question and answer session, and on the participant panel, you can choose to raise your hand. At the bottom of the page, there's a hand signal. You can select it, and we can let you ask or comment or whatever you want to share with the two panelists, with one or with the two of them. And the same thing happens with the YouTube platform. You can write something on the platform and we will share it with the panelists. I don't know, anybody? Preguntas o comentarios que tengan para
¿Alguno de los panelistas? Estamos un poquito retrasados, pero tenemos bastante tiempo de todas maneras. Rodrigo? Okay, you can start, Rodrigo. Oh. Hi, this is a question for Álvaro, and it's really just a very technical and nitpicky question, but maybe you have thought about this. I was wondering if you could, in principle, if it was possible in principle, more generally, to distinguish these cases of multiple sluicing from cases of gapping. And the reason is that if it was something like gapping, and of course we know that in English, gapping only happens in coordinate structures, but that might only be a language-specific restriction, then you would have these cases of multiple sluicing would actually be WH pronoun, deleted verb, and then an in situ WH pronoun. And what you have deleted is just the verb, as in just standard gapping constructions like Spanish. Juan compró un libro y María una revista. It's just a question about whether you would think in principle it's possible to distinguish between multiple sluicing. Thanks for the question. Are you asking about the syntactic analysis, whether both would fall under the same syntactic analysis? No, I guess my question is, when you see these structures, which you call multiple sluicing, I think the assumption is that it's basically sluicing, that everything has been fronted and everything to the right of what has been fronted has now been deleted. I guess my question is, sorry, yeah, I got the question. Yeah, so there are several arguments why multiple sluicing and gapping have been regarded as two separate constructions. One of them is, as you raised before, it actually came from islands. So gapping is not possible out of islands. It's not even possible out of embedded questions, whereas multiple sluicing is possible out of those cases. Another such difference would be even the very example that you have mentioned with 2DPs. Gapping does allow to have delinearization, which is actually something that I have been analyzing for English. Why does gapping allow the linearization of 2DPs? Could be because of the phase boundaries, but yeah, multiple sluicing does not allow for un niño, una revista, una chica, una conferencia. But yeah, in my results for English at least were that for gapping, there is not this preference for having a preposition in the second conjunct, as we see for quien, a quien. For gapping, that doesn't happen. So yeah, there are some elements that at least distinguish those two constructions that probably hinges at the analysis has to be in some different direction. But yeah, it was a great comment. Thanks. Thank you. Okay, Roberta, you raise your hand. So okay. Yeah, yeah. I have just a curiosity again for the multiple WH. Sorry, because Italian, it doesn't really have that, and it doesn't have this freedom for sure that I see. So when I saw the first data and then I saw Campos, okay, I thought, okay, because that's America more or less. So there's a contact-induced thing, but then you started quoting Gallego, etc. So my question is really about the data. Is it really so common to have this multiple WH? Does everybody have them? Because say, for instance, I tried in the past for Italian, that's been described as an influence of English or something like that, by Beninca and some people who documented that. But I really tried some time ago to ask my mother,
So who saw what, or well, who what saw, that's completely impossible, but who saw what? And she says, what are you asking? Which one? So I'm surprised that I didn't know that Spanish had it so freely available. Is it really just so common, or is it, what can you tell me? I mean, I can tell you my intuitions. I haven't done a corpus study, and probably the Spanish speakers in the audience, I hope that they agree with me. I would say it's not common. Definitely not common with fronting. So the examples that I was showing, quien que comió, quien que compró, very, very bad for me at least. Quien compró qué, I would say it sounds great. Of course, if you ask me, I would say intuitively, I have no problem saying that, understanding that, and even constructing a context. Of course, But would your grandparents use that construction? I mean, the thing is, or like, is it something that English speakers use more? Yeah, That's what's like being I claimed would in say the that it is used, but I would say by default, even in languages that allow it more freely, maybe like English, which it's also not that great, or I would like to do maybe a longitudinal study cross-linguistically, but I think that in comparison with any other question, it's already pretty unlikely to ask two things at the same time for many other reasons of memory load. So even if I would say that linguistically, the language allows for the construction, I would agree with you that it's not per se a very common construction. Definitely more common than in Italian. As far as I know from the literature, Italian has been claimed to not have multiple WH questions of any kind. Of course, not with the fronting. Who and who saw what. Now you can hear it, but it is really not of the standard old-fashioned. So the old-fashioned I don't know. I Italian. see here, Giuseppe, you're also Italian, right? What's you probably use this, but I would accept who saw what, but I would have to ask my grandmother probably to see if she agrees with me. I'm sure she wouldn't. I don't know. Probably Maybe not. grandmother is smarter than my mother, but I mean, they cannot parse it. Okay, so it is also a bit because I come from a background of Slavic, and that's rather common there. And also multiple fronting. That it's really you hear it much more. English, but okay. So it is not that. I mean, maybe if someone from the audience with different intuitions, I would say yes, you can hear it even, but yeah, it's not such a common construction for sure. Okay, thank you. Thanks both, and congratulations on both for the beautiful talks. Thank you. Okay, I'm going to talk myself also to Álvaro. I was thinking about an example because, well, yes, this WH constructions are very, very heavy and not very common in Spanish, at least not in the Mexican variant. I was thinking about an example. Recently, there was a diplomatic incident in Mexico and Spain regarding something that somebody said about somebody else. And the press was very, well, the press did not have the right information. So it was going on around the news, but saying who said what about whom. It was well, the whom was clear. That was the ambassador, the Mexican ambassador in Spain. But what was not clear was who had said something bad about her and what that who has said. Okay, and that's the only instance that I can think of in which you have these WH questions going on around somehow together. Who said what? Can I ask you something? This was more of an echo question, right? Rather than really an open WH, right? Yeah, it sounds like it was. Yeah, you're right, Roberta. It has more the status of an echo. Yeah, that's also more common for Italian. Okay, thank the you. double, but in a very specific. Yeah,
more of an echo. Yeah, you're absolutely right. I think the echo question for Sean and those questions, I can agree that they would happen more often with a context, but I think when there are several, like if you are in a school and a teachers meeting and there are several English teachers and several courses, is ¿qué profesor va a dar qué curso? Something like this, it would be possible, or qué alumno ha atendido qué seminario, and the same in a party context. If I'm inviting people and it's like sort of a potluck and everyone is gonna bring something, then it's like, I can ask like, ¿quién va a traer qué a la fiesta? And I think in those contexts, when it's fairly clear that there's some people and some elements that have to be sort of matched so that I am making the list, so that I don't buy like too many nachos because there's already 3 people that are bringing nachos, then I think that those sort of multiple questions are at least not bad at all. The ones with the fronting ones that I presented, they are just like I was even assuming that it could be a floor effect because the ratings were like a 3, like compared to some fillers that I put that were absolutely ungrammatical, they were in that sense. Of course, you see the individual differences, but at least quién que va a traer, either you have a very specific context, and even the context that I said about the party is still not that great. But these ones, at least in Peninsular Spanish, and it could be some difference. That's why I limited the people that I collected only for Spain, because Campos, I think he was talking about Mexican Spanish, if I'm not mistaken. For me, like cuál ha dicho cuál cosa, for example, cuál in Spain, in my dialect, it's not possible, but it would be something that I would like to see if in the American Spanish there are similarities to those results. Okay, we have 2 more persons who want to participate, Gabriel Antonio Martinez and Renato Garcia. I don't know who wants to talk first. I think Gabriel and Gabriel can go ahead first, but also we have a question in YouTube from Grant Armstrong to Renato. Okay, yeah, I just saw the question. So, well, let's see, Gabriel Antonio, can you speak? Can we promote him to panelist, Renato, so he can speak? Yeah, we're on it. Maybe we can. We can switch. Okay. Let me just read then Grant Armstrong's question. He says, is the analysis of the causative reading of a long compatible with theories like Kierkegaard that claim that a causal element is presented in such a reading, but is reflexivized? This is for Renato. So can you hear me? I can. Okay. Yeah. If I understand the question correctly, I think yes, it is compatible, or at least it has something to do with it, because there's many interesting relations between alone and reflexivity in many different languages. This is also one thing that we are paying attention to. So yeah, I'm not so familiar with Kierkegaard's analysis that you're mentioning, but I would say that in principle, yeah, it's possible. So I cannot read the question, but yeah, I think so, especially because there is a relationship between reflexivity and alone, what we call alone element in many different languages. So yeah. And thank you for the question. I'm sending the question already. So oh, maybe you can thank see you. that on the chat. No, it's not here for me. In the participant panel, there's also the chat, and I just copy and paste the question.
Grant's questions? Yeah. But, oh, okay. Sorry, I just saw. Thank you. You saw it? Oh yeah, I think so. I think it's compatible. Yeah, I cannot elaborate much more than that, but I think so. I think it's compatible with the claim that the causal event is present in such a reading, but it's reflective. Yeah, I think so. But there are not so many analyses for this causal or anti-causal interpretation for the alone, and it's very hard to distinguish it from something like doing something spontaneously and not having a cause to do something. But I think so. I think it's compatible. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, Renato. Now we have Gabriel. I think Gabriel, can you already speak? Yes, now I can speak. I have a question for Renato, and so the notations that you proposed, like incorporate, let's say, basically the negation of, let's call them alternatives, right? So there is no other event such that whatever, or there's no other individual such that. So I was wondering whether you have thought a little about what restrictions there are, like from a syntactic or semantic point of view, in that you can, let's say, alone can negate both events or individuals, depending probably on the structural position, right? So that if there is a way of restricting that, or how are you thinking about that? And related to that, it's also like, so how different is the semantics that you are giving these alone elements, and let's say a more standard, if one could say that, a more standard semantics of only, or an element of that sort? Okay, thank you. These are very important questions. So we're just paying attention to the syntactic position and also to the intonation pattern related to the alone element. And yes, it does make a difference if it's at the beginning of a sentence, for instance, or right after the verb, or right after the subject, the agent subject of a sentence. Probably and also it has to do with the thematic structure of the sentence. So if we don't have an agent role in the sentence, we will not have the argumental agent, of course. And yeah, there's an interesting pattern to be looked at, and we're still looking at this pattern. So I completely agree with you. There are syntactic restrictions that we have to take into account, and also prosodical or intonational restrictions that we need to take into account. About the difference between alone and only, I would like to claim that only has more of a proposition, is more of a propositional operator in the vein of in the same lines as Kopak and Beaver claims that they have a maximum and a minimal proposition, and I think that alone does. It's not what alone is doing. He really acts upon individuals that that represent some thematic roles, and also on particular events, but not on the propositions being maximal or minimal propositions. So we can say that John arrived alone, but he was not the only one to arrive, for instance. And we also can say that only John arrived alone. So we can have these two items combined in the same sentence. So I think that they operate on different semantic levels. One is a propositional operator, basically, and the other one is more like a thematic or agent or event operator, or both. So that's what I think it is. So thank you for your question. Okay, thank you. I don't know if Renato, you raised your hand before. I don't know if you still want to participate. We have 1 more minute. We had a 5-minute delay at the beginning because of the connection. Yeah, I was thinking in a question to Renato. Okay, thank you. First of all, thank you guys for great talk. He already answered my question when he answered Gabriel's. So it has to do with the
in Spanish, we have solo and sola, right? Which is, I think that that word covers the meanings of only, which Gabriel told you, and also by himself, something like the model and the anti-accompaniment that you talked about. So I was thinking, if my question was something like, you think that solo and sola and alone and are the same lexical item, which happens to have two uses, whether it is in front of the verb or after it. You know, in Spanish we have a special, I don't know, sign to differentiate them both, right? So you use a tilde in solo when it's model, and then you don't when it's anti-accompaniment. So I want to know what you think, if you have ever thought about it. Thank you. Wow, that's a very interesting question. Thank you for the question. Yeah. So in Brazilian Portuguese, I think that I'm not so sure about European Portuguese, but in Brazilian Portuguese we have sozinho, which is a diminutive of só. And I don't think we have that in Spanish, but só is supposed to be your solo, but we have further modifications along the century, so we have só. And yeah, they do share some sort of meaning, but they are not exactly alike. And so in Brazilian Portuguese, in fact, we have só, solo, and sozinho. So we have three items which are very specialized for this kind of meaning. So for instance, só nowadays in Brazilian Portuguese can only mean only. That's it only. It doesn't mean alone in any sense. I mean, in a very old, I mean, like 2 centuries ago, literature só could mean only, but alone, but not nowadays. And I think that they share the same meaning, the same core, but then they get specialized. Probably the word só, solo, sozinho, which is a diminutive of só, they came from a word in Latin which probably means solido or something solid, something which is a whole, and it got this kind of interpretation and then got specialized. But I think that's nice to look at them together, but they're different in a sense. They form this kind of exclusive model which Kopak and Beaver refers to, but they are. I think that the lone element is more specialized, and I don't know if they can be put together, but they certainly share some aspects of their meaning. Yeah, thank you. That's a very interesting point. Okay, thank you, Tocayo. Okay, everybody. We with this final question, we finished the session. We thank Nicolas Catasso, Giuseppe Rugna, Álvaro Cortés Rodriguez, Renato Basso, Yada Palmieri for their kind participation. I would like everybody to applaud them for the participating in this second Encuentro Formal de Lingüística en México. Gracias a todos, a los participantes, a los asistentes. Les recuerdo, ahorita vamos a tener un receso de 3 horas. Vamos a regresar a las 3 de la tarde. We have a break, a 3-hour break. We will return at 3 o'clock Mexican time. And we will have six presentations, actually. It's a little bit heavy. That's why we decided to start earlier. Muchísimas gracias. Tenemos el receso de 3 horas y regresamos a tambor batiente a las 3 de la tarde con 6 presentaciones el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestros panelistas. Gracias. Chao. Bye. Gracias Bye. a todos. Bye. Bye. Compañera Berenice, ¿puedo compartir el...? Claro, sí, le paso rol presentador. Muchísimas gracias. Lo hacemos como ayer. Sí.
Doctor, momentáneamente le puedo pasar a usted el host en lo que Sí, llego a mi casa y me conecto de nuevo. claro que sí, yo lo muevo, no le muevo más bien. No muevo Ajá, nada. sí, 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 nada más es para no terminar la sesión. Claro que sí. Ok. Perfecto, ya tiene el host. Si gusta compartir su imagen y Sí, la transmisión sigue. perfecto. Muchas gracias. Doctor, no vaya a Sí, moverle nada, no vaya a dar finalizar la sesión, si no estaríamos en problemas. sí, no le moveré nada. Estoy nada más tratando de Solo terminar tenga cuidado con su micrófono y su cámara. Sí, estoy tratando de compartir mi imagen. Yo creo que ya está. Y ahora cierro mi micrófono y la cámara y no le muevo nada. Así es, ya si gusta poner su aviso de regresamos a las 3. Ujú. Sí, solo que encuentre dónde. Pero no encuentro dónde. Ay, caramba. ¿Dónde se comparte? No, ¿dónde es el más grande? Mm, ya veo. Ok, listo.
Doctor Renato, voy a admitir a mi compañero Rolando, que ya está en panel. Él va a estar como host en lo que llego a casa para conectarme en la tarde con ustedes. Respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Hola, buenas tardes. Ahí, por aquí está la compañera Berenice. Hola, compañera Berenice, ¿está usted aquí? Hola, Rodrigo, sí. Permíteme un momentito nada más que me pueda poner en contacto con los compañeros de la DCyTIC para que te cambien te pasen de panelista, lo mismo que a Virgilio. Gracias.
Bueno, ya ahora en un momentito, en un minutito, vienen a subirnos a panelistas. Entonces, si me escuchan ahorita en un momentito, los subimos a todos los que van a presentar en esta sesión. Permítanos un momentito. Hola, Yo estoy con Francisco. ustedes, doctor. Muchas gracias. Rodrigo Rodríguez y ¿a quién más? Virgilio Partida. Sí, Rodrigo Gutiérrez. Bueno, también el doctor Francisco Arellanes, Virgilio Partida también, Yirong Yu, que también llegó. Andrew, todavía no he visto a Andrew. Ok, estoy abriendo el programa de nuevo. Sí, gracias. También, si nos hace favor, con Francisco Arellanes. Listo, ya están en el panel. Perfecto. Ahora, Francisco, hola, ya podrías en este momento prender tu cámara, si quisieras. ¿A Francisco Arellanes se le da rol presentador? No, se le da como presentador a Jidong Yu. Perfecto. Jidong, veo que ya estás por acá. Me da gusto saludarlo. Solo quería probar que ya podía verme y hablar. Gracias. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias, me da gusto verlas. Igualmente, igualmente. So, Espero how are you doing, Jidong? Seguimos transmitiendo. So, Jidong, can you listen to me? Hi, yes, but I'm trying to see how I can share my camera and my screen. You still don't have an activated button for sharing? ¿Le podrían decir, por favor, que al ser panelista ya debería tener activado el botón de la cámara? Si no lo tuviera activado, puede ser que haya un error de configuración desde que entró a Webex. ¿Le pueden preguntar, por favor, si junto al botón del micrófono está uno de una cámara, que es Start Video? I think my computer tells me to leave the event first and then try again. Ok, pareciera que es un error de configuración. Okay. Pues creo que lo que está haciendo Jidong es desconectarse. Porque pudiera ser también, bueno, ya lo que les iba a sugerir, aunque ya se vio, es que se quedara conectada y nada más mostrara su presentación, porque tiene activo el botón de compartir. Bueno, lo tenía. Andrew Bueno, Harding está ahorita va a en el... conectarse otra vez. Ok, estoy pendiente de su ingreso. Sí, muchas gracias, Berenice. ¿Usted nos va a acompañar durante toda la sesión o va a haber un cambio también? No, ahora sí me quedo con ustedes toda la sesión. Excelente, excelente, excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, Virgilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola, Andrew, qué gusto conocerte. Sí, ya qué gusto conocerlos a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. You don't, so is your share button activated? Where is it? It's right next to the camera button. Ya activó su cámara, la doctora. Nada más sería cuestión de si puede poner sus diapositivas. Junto al botón de la cámara está el cuadrito de compartir. Si le pueden decir, por favor. Ya se volvió a salir, me parece. ¿Usted ve, Berenice, si ya se salió otra vez? Sí, de hecho se Ya salió. regresó. Y ya Ya regresó. regresó, permítanme. Ya está en panel de nuevo. Le voy a dar permisos de presentador. Listo. Sí. So, do you see the share button? You don't. I think your microphone might be silenced. Yes, I can share my screen now. Thank you. Oh, okay, then we're good to go. Wait. Sorry. On the bottom of the on the bottom of the screen. Yes, I know where it is, but I'm having problem sharing the screen that I need to share. Okay. Okay, I'm really sorry for wasting everybody's time here. Oh, no problem. Okay, we can now see part of your screen. I think that. So can you all see my full screen now? Yes, we can all see your full screen. Okay, great. Okay, let me just begin by announcing this session. Pues buenas tardes, muy buenas tardes a todos que nos acompañan en esta sesión del segundo encuentro de lingüística formal. Y pues tenemos el gusto en esta sesión vespertina de jueves de tener las presentaciones que corresponden a los análisis de diferentes lenguas indígenas de México. Espero que esta sea una sesión especialmente interesante para todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento. Y la primera presentación que vamos a tener es por parte de Jidong Yu, de la Universidad de Georg August Göttingen, y lleva por nombre Verb Plurality, Event Plurality and Distributivity, a Study of Reactional Suffix in Yucatec Maya. So, Jidong, anytime you want. Okay, thank you. My research investigates the pluractional suffix in Yucatec Maya, which I gloss as PLR. There are two main claims that I made in this research. The first one is that the pluractional suffix occurs in two allomorphs depending on the transitivity of the local environment within the verb. And the second claim is that the pluractional suffix is an event external pluractional with predicative distributive meaning. And in this talk, I will be focusing on the second claim. So event plurality. What I mean by event plurality is that any linguistic means of expressing a multiplicity of events. And by verbal plurality, I mean event plurality that is marked on the verb. And plural markers are the markers of verbal plurality.
Some pluractional markers require that the plural events are distributed, for example, over participants, time, and space. And there are different types of distribution, and also distributivity can either be a source of event plurality, or it can also be independent from event plurality. So you could take Maya, our object language, and it is a Maya language spoken in the Yucatan Peninsula in Mexico, and also spoken in some areas in Belize and Guatemala. It is a split ergative language, and there are two sets of pronominal markers. Set A marks agreement with ergative arguments, and set B marks agreement with absolutive arguments. And the verbal morphology. So in one, we have a clause or a verbal component. And first we have an aspect auxiliary, and then we have set A clitics that shows person number agreement with the subject. And then this within this blue box is a verb. So within the verb, there are multiple slots for roots, up to 3 slots for roots, and then there are also multiple slots for derivational and inflectional morphemes. And in this example is a relatively simple example. We only have 1 root slot possessed, and then it is followed by an moot suffix. And this green part is the E suffix, which shows the agreement information with the object. And then lastly, we have the other part of the agreement information with the subject. So the outline of this talk is that first we look at the pluractional meaning of the pluractional suffix in Yucatec Maya, and then we see the distributivity of this morpheme, how it behaves with respect to distributivity. And then I give a formal analysis which can account for all of the semantic properties that we observed of the pluractional suffix in Yucatec Maya. So previous works on semantic topology of pluractionality contrasts 2 types of pluractionals cross-linguistically, event internal and event external pluractionals. They behave differently with respect to a series of semantic parameters, which we will examine for the pluractional suffix in Yucatec Maya. So with respect to a spectral selection, the pluractional suffix can be combined with verbs from all of the 5 axioms items, so lexical aspects, states, semi-affectives, activities, achievements, and accomplishments. And also from this data, we see that the plural event do not always require that their sub-events have common goals or causes or results, and hence they do not require shared telos of their sub-events. So contiguity plural events must be contiguous in time. For example, example number 8, there are 2 contexts. The first one, the axe is extremely heavy and dull, so he has been cutting the trees for a very long time nonstop. And it is a contiguous in time context. And context 2, he cuts the first tree and then takes a break, and then he cuts the second tree and then takes another break, etc. So this is a context where the sub-events has pauses in between. So it's a non-continuous in time context. So sentence 8 is judged as felicitous in context 1, but infelicitous in context 2, meaning that plural events must be contiguous in time. However, plural events do not have to be contiguous in space. For example, in 9, sentence 9, there are 3 contexts. The first one is that the place is very far away, so the women are going there together. So this is a context where the events are contiguous in time and also contiguous in space. And context 2, the women are going to a place, but one after another. So this is a context where the events are contiguous in time, but not in space. And context 3, and the women are trying to enter a room, but they enter the room one after another with time intervals in between. So this is a context where
and it is not contiguous in time and also not in space. So sentence 9 is judged as felicitous for context 1 and 2, but infelicitous for context 3, meaning that plural events has to be contiguous in time, but not necessarily in space. Sentences with plurirectional suffix allow both single occasion and habitual reading. For example, in 10, two contexts. First one is he is whistling to his dogs now, which is a single occasion reading. And context 2, he has the habit of whistling to my dogs whenever he walks past my house, which is a habitual reading. So in both contexts, sentence 10 is judged as felicitous. And hence this sentence allows both readings. And moreover, sentences with plurirectional suffix also sometimes used to describe occupations. Hence, this adds to the evidence that plurirectional suffix allows generic reading. And sentences with plurirectional suffix do not require large cardinality of the plural event. Simple plurality, so more than one event, suffices. So compare 12 and 13. In 12, we use, or 12 is a sentence with the plurirectional suffix, whereas in 13, I use the root reduplication instead. So 12 is felicitous as long as Pedro put on one pair of his shoes, which consists of two individual events of putting on a shoe. And hence a plurirectional predicate can be satisfied as long as the cardinality of the plural events is more than one. But 13 is felicitous only when Pedro put on many shoes in a row. For example, he has been trying on all of the shoes that he owns in his closet. So root reduplication, if it denotes plural events, then it must have large cardinality, whereas plurirectional suffix does not require a very large cardinality of the plural events. Plurirectional predicates entail their minimally different non-plurirectional counterparts. 14 is a predicate with a plurirectional suffix, and 15 is the base predicate. So I asked the speakers when, in the following context, when these sentences are true. So if I wash one dish only once, and then only 15 is true. But if I wash multiple dishes each once, or I wash one dish multiple times, or I wash multiple dishes each multiple times, then both sentences are true. So whenever 14 is true, 15 is also true. Hence 14 entails 15. Hence plurirectional predicates entail their base predicates. So to summarize, the plurirectional suffix in Yucatek Maya patterns with the semantic behavior of event external plurirectionals cross-linguistically, and hence this plurirectional suffix is an event external plurirectional marker. And we now have a list of semantic properties for this suffix, namely sentences with plurirectional suffix denote plural events, and the plurirectional suffix targets verbs of all actions arten. The plural events denoted by the plurirectional predicates must be contiguous in time. The plurirectional predicates can have both habitual and single occasion reading. The plural events denoted by the plurirectional predicates can be satisfied by simple plurality, and sentences with plurirectional suffix entail their minimally different non-plurirectional sentences. Now, distributivity. There are multiple types of distributivity. So there are two types that we are concerned here. The first one is predicative distributivity. This is the distributive property of predicates in opposition to collectivity. So for example, in sentence 16, the children sang a song. And there are two readings. The distributive reading would be, there are many children, each child sang a song. So the predicate sang a song is distributed over the participants, the argument.
And the second reading is the collective reading, which means that all of the children sang a song together. So all of them sang one song together. So quantification of distributivity. So quantificational noun phrases headed by determiners like every or each. For example, in 17, each child sang a song. This each is a distributive quantifier, which takes scope over the NP. So now we take a look at the UCATIC data. So in the following examples, I contrast the pluractional suffix with the root reduplication and the base predicate. So in A, there's always the predicate with the pluractional suffix, and B is the predicate with root reduplication, and C is the base verb. So context 1, there is only one tree and your brother is cutting it repeatedly. So this is a context where the event is plural but not distributive. And A is judged as infelicitous, whereas B and C are judged as felicitous in this context. And context 2, there are many trees and your brother is cutting them one after the other. And this is a context where the event is plural and is also distributive. And in this case, all of the sentences are judged as felicitous. And the third context, there is only one tree and your brother is cutting it only once. So this is a context where the event is not plural and also it is not distributive. And in this case, A and B are judged as infelicitous, whereas C is judged as felicitous. So here we see that for a sentence with pluractional suffixation, it is felicitous only when both event plurality and distributivity are satisfied. And so event plurality and distributivity are two independent semantic conditions in UCATIC Maya. And also event plurality and distributivity are satisfied separately. And also you could take predicates with pluractional suffix render predicative distributive reading. So quantificational and distributivity. So there's a difference between the predicative and the quantificational distributivity with respect to event external pluractionality, namely individuals distributively predicated of an event external pluractional do not need to participate in a plural event. However, individuals applied to an event external pluractional under distributive quantification must participate in a plural event. I'm going to skip this part, but feel free to ask questions about it in the Q&A session. So basically the claim of this part is that there are no distributive quantifiers in UCATIC Maya, and hence all of the distributive reading that we get are predicative distributive readings. So now we can add two more properties to our list. So sentences with pluractional suffix require distributivity, so plural internal event participants, and the plural internal event participants do not need to each participate in a plural event. Right, so now I try to form a formal analysis for the suffix and also try to use it to account for all of the properties that we have observed. So I'll assume the following syntactic structure of a UCATIC verb. 5 minutes, you don't. 5 more minutes? Okay, thank you. 5. Yeah, so and basically all of the roots are acategorial, and there can be many roots, up to 3 roots, and then it combines with a categorial head, and then here we have a V head, so we have a verbal stem, and this is also the place where the stem is formed, and also this is the place where the interpretation of this verbal stem is fixed. And then this verbal stem will be cumulatively closed before any further operations. So any further suffixations will come afterwards within the verb.
So my formal analysis is built upon Laserson's analysis of pluractional markers. I also use the linking star operation for plurals. I treat plural events as some events which have many proper subparts, and also I use the neo-Davisonian theory of thematic rules. I define two functions in order to make my formal analysis. So the first one is this mu. It is a measuring function which gives a real number back, and the other one is rg, which is an internal argument, which is a relational function that gives the relation between an event and an individual. So also here, I'm not going into details, but feel free to ask questions later. So now we try to account for all of the semantic properties that we have observed of our pluractional suffix. So basically with this end of sign, I link all of the, I link different clauses, which each predicts something, some semantic properties of this suffix. So the first three are linked together. The first one says that, the event is plural. And the second clause says that there must be at least two events, like more than one. And the third one says that all of the atomic sub-events of a sum event must have non-overlapping temporal traces, and also they must be distinguishable from each other. So this clause prevents the interpretation where there are non-distinguishable sub-events which add up to one single event, one single prolonged event. And that's not something we want. And so this clause says that the sub-events must be contiguous in time. And this one says that there must be plural internal event participants, hence distributivity. And this last clause says that the plural participants do not need to each participate in a plural event. So now we have accounted for several facts, but there are still three things that we need to account for. The first one is a spectral selection. So the fact that the notation in 27 has no restrictions on the predicate and the event it can combine with accounts for the property that this suffix is not selective in terms of axios arten. And then single occasion reading and habitual reading. So the difference between these two readings is that the single occasion reading requires that there is no gap between the temporal traces of the subparts of a sum event, whereas habitual reading requires that there are gaps. So what is concerned here is this clause in the denotation. So here, I only say that so the type any sliced out temporal interval, so this is T of type I, type interval, has to be overlapped with a temporal trace of a sub-event, but I did not say that whether the sub-events, the temporal traces of the sub-events has to be contiguous or not. So basically, if, so it allows both cases. So if the temporal traces of the sub-events are contiguous, then we would have a something like the first diagram. So in this case, single occasion reading will appear. And then if we have non-contiguous temporal traces of the sub-events, and if the gap is large enough, then we will get a habitual reading. Well, this part I will just skip. So basically, to conclude, the pluractional suffix is an event external pluractional marker. It patterns with the semantic behavior of event external pluractionals cross-linguistically. You could take predicates with the pluractional suffix render predicated distributive reading. A felicitous pluractional sentence formed by the pluractional suffix must satisfy both event plurality and distributivity. And lastly, the denotation of the pluractional suffix is effective in accounting for both the most basic and salient event external pluractional meaning, which is shared by all languages, and also the more fine-grained and language-specific pluractional meaning. So thank you. That's all for this talk. Thanks a lot, Yidong.
Just a reminder that as in other sessions, we are going to have 2 talks together, and then we are going to have a joint session for questions and comments. Berenice, no sé si pudiera hacernos favor de pasarle papel de presentador a Virgilio. Claro que sí, permítame un momento. Listo. Estoy compartiendo. Todo bien, solo necesitamos ver tu pantalla completa. Sí. Está bien. Muy bien, todo listo. Adelante, Virgilio. Bueno, gracias a las personas que están atendiendo el congreso. Voy a dar una charla sobre intransitividad escindida en Mazahua. Voy a proponer también una forma de dar cuenta de este fenómeno dentro de la morfología distribuida que se aleja un poco de las propuestas sintácticas que han hecho de ese tipo de alineamiento. Empiezo diciendo que es la intransitividad escindida, para aquellos que no sepan lo que es un alineamiento morfosintáctico, donde los argumentos de verbos intransitivos no se comportan de manera uniforme. Esto puede ser respecto a propiedades sintácticas, como el movimiento, que estén restringidos a ciertos movimientos, o morfológicas, por ejemplo, que estén marcados con distinto caso o con distintos morfemas de concordancia. La figura 1 ilustra la intransitividad escindida más tradicional, dados los 3 primitivos argumentales, el sujeto de transitivas, el objeto de transitivas y el sujeto de intransitivas. Nosotros en intransitividad escindida tenemos una escisión en el único argumento de las intransitivas. Algunos se comportan como sujetos y otros se comportan como objetos. Podemos comparar esto con otros alineamientos que son más conocidos y más estudiados, como el nominativo acusativo, que trata a todos los sujetos igual, o el ergativo absolutivo, que trata al único argumento de las intransitivas como un objeto. En el caso de Mazahua, algunos argumentos son indizados en el verbo a través de un proclítico, que aquí marco en rojo en 1, que fusiona rasgos de persona y de tiempo, aspecto, modo. Entonces, en 1, por ejemplo, oraciones como corrí o me caí, el argumento que es primera persona, está referenciado con ese proclítico ro. Pero hay otro grupo de verbos que indizan el único argumento a través de un sufijo, que aquí marco en verde en las oraciones de 2. En oraciones como era gordo, yo era gordo o me desmayé, la primera persona se indiza a través de ese sufijo zi en 2a o z en 2b. Ahora, hay mucha alomorfía en los sufijos. En Mazahua hay alomorfía, perdón, hay armonía vocálica, entonces uso el código de colores para que no haya confusión después. Y bueno, obviamente pueden seguir la glosa. Quiero comparar esto con qué pasa en oraciones transitivas. El sujeto A es indizado también con proclíticos, los mismos proclíticos que mostré arriba. Entonces, en 3A el sujeto de segunda persona aparece con I, y en 3B el primera persona en pasado con ro, mientras que el objeto es indizado con sufijos. Ahora, también hay muchas series de sufijos en Mazahua, y la que aparece en los objetos no es exactamente la misma que la que ocurre en intransitivos, pero quiero llamar la atención al hecho de que en las transitivas los sujetos son indizados con proclíticos, mientras que los objetos con sufijos, y esta distinción entre proclíticos y sufijos se transmite también a las oraciones intransitivas. En esta presentación presento un análisis formal de la intransitividad escindida en Mazahua dentro de la morfología distribuida, y voy a argumentar que la escisión no depende totalmente de la estructura argumental, como otras personas han propuesto en teorías formales, sino de la estructura eventual. Y específicamente voy a proponer que los verbos que tienen un componente de estado disparan la concordancia con los sufijos, mientras que todos los otros verbos disparan concordancia con proclíticos. La charla va a estar organizada de la siguiente manera. Voy a dar algunas generalidades de Mazahua. Voy a hablar de las propuestas previas y de cómo el Mazahua no puede ser, el alineamiento del Mazahua no puede ser explicado con estas propuestas. Voy a hablar un poco de la morfología distribuida antes de presentar mi propuesta formal, y al final presento las conclusiones. El Mazahua es una lengua topame del familia otomangue. Hay 2 variantes principales, el jñato y el jñatro. Son habladas principalmente en México en el Estado de México y Michoacán. Y a pesar de que hay bibliografía, buena bibliografía descriptiva y formal sobre la fonología,
La morfosintaxis no ha sido tan estudiada y la literatura es escasa. Ahí menciono algunos trabajos que se han hecho y sobre todo no hay trabajos formales de morfosintaxis excepto los propios. Aquí un mapa de México del área donde los hablantes donde tienen la mayor cantidad de hablantes de Mazahua en el país, noreste del Estado de México y este de Michoacán. Y algunas otras generalidades: el Mazahua es una lengua de verbo inicial, de marcación en el núcleo, no tiene caso morfológico, pero los argumentos son indizados en el verbo con morfemas de concordancia, y me refiero a agreement, a concordancia verbal. Y hay dos morfemas que voy a presentar aquí y voy a analizar: los proclíticos, que la gente que estudia Mazahua le llama la serie A, y los sufijos, que yo les llamo ST por estado. Es una lengua prodrop y la persona y el número se codifican en morfemas distintos. Este es un resumen de algunos verbos que participan en esta división de clases de verbos. Obviamente no es exhaustiva, es un resumen de los 90 y tantos, 100 verbos que he analizado en estos dos grupos. El primer grupo, el que utiliza proclíticos, incluye sobre todo actividades como bailar, cantar, correr, comer intransitivo, verbos de cambio como caerse, verbos de movimiento como venir. Mientras que los que utilizan sufijos son principalmente conceptos de propiedad, como ser bueno, ser blanco, ser sucio, ser gordo, o cambios de estado, como mejorarse, emblanquecerse, ensuciarse, desmayarse. Y quiero llamar la atención a dos cosas aquí. Una es que los cambios de estado parecen estar morfológicamente derivados de los estativos. Por ejemplo, comparamos ser blanco, tosche, con emblanquecerse, toschke, y así ocurre con muchos verbos de cambio de estado que tienen una consonante velar en la segunda posición en la segunda sílaba, ya sea sonora o sorda. Y el otro punto que quiero notar es que los verbos de este grupo parece que todos tienen un componente de estado, ¿no? Los estativos son estados y los cambios de estado tienen dos subeventos: un evento de cambio y un evento de estado de resultante, que es una similitud que voy a traer después en la presentación. Ok, hay dos tipos de propuestas se han hecho para explicar la intransitividad escindida, se dividen en sintácticas y semánticas. Me voy a enfocar en las sintácticas porque las semánticas en general se limitan a ser descriptivas de los tipos de verbos y proponen clasificaciones de verbos que al final de cuentas yo también voy a hacer, pero ninguna de ellas ha dado cuenta de cómo se realizan los morfemas o de cómo se materializan los morfemas distintos y de por qué tenemos un morfema para sujeto y por qué tenemos un morfema para objeto. Voy a hablar más de esto en el momento de las preguntas, pero algunos de los disparadores que las propuestas semánticas han propuesto para este sistema escindido es el aspecto léxico, los roles temáticos, el grado de afectación del participante, etc. De las propuestas sintácticas, la mayoría se basa en la hipótesis de inacusatividad, que fue propuesta primero por Permuter en los 70s y luego fue desarrollada en otros modelos formales. Y esta es la idea de que hay dos tipos de verbos intransitivos: los inergativos y los inacusativos. Los inergativos son verbos de actividad que se hacen con voluntad, como trabajar, correr, cantar, verbos de habla, sonidos que producen los animales. Mientras que los inacusativos son aquellos donde el participante es un paciente, como resbalarse, temblar, caerse. Hay conceptos de propiedad, estados, ser largo, ser rojo. Hay cambios de estado, como calentarse, ensuciarse, emblanquecerse. Lo crucial de esta hipótesis es que se propone que los argumentos de estos dos verbos se originan en la estructura en lugares distintos. El argumento de los inergativos es un sujeto en su forma subyacente y se introduce en la estructura como sujeto, como argumento externo, ya sea en el especificador de la frase de tiempo o en el especificador de la frase de voz en modelos más modernos. Mientras que el de los inacusativos nace como complemento del verbo o dentro de la frase verbal en general. Entonces representa aquí, este no es el árbol que presenta Bursu en los 80s, porque él trabaja con rección y ligamiento, pero esta es una versión moderna de cómo se traduciría esto. El sujeto de los inergativos se introduce en la estructura muy arriba en la frase de voz como argumento externo, mientras que el de los inacusativos se origina dentro de la frase verbal como objeto y después se promueve al sujeto moviéndose, recibiendo caso de sujeto, etc. Ahora, los trabajos que toman esto como base para dar cuenta de la escisión en lenguas con intransitividad escindida
proponen que los inergativos son transitivos en su forma subyacente. Eso quiere decir que tienen un objeto cognado, que es un objeto fonológicamente nulo. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, kun, para la lengua maya chol, propone que solamente los predicados inacusativos son intransitivos reales. Y los inergativos realmente son transitivos escondidos, en el sentido de que tienen un verbo hacer que toma un complemento nominal. Por ejemplo, en 4a, el inergativo, entre comillas, tú cantaste, realmente debe ser traducido como tú hiciste la canción. Por ende, es una oración transitiva y recibe marcación transitiva. La segunda persona recibe marca de sujeto y la canción recibe una concordancia nula por ser tercera persona. En cambio, en 4b, en los inacusativos, realmente el único participante es un objeto que en 4b se indiza con esa serie B de segunda persona. Y bueno, eso tiene como consecuencia en teoría de Kuhn, de Laca, de Marans, que analizan otras lenguas, el euskera, el georgiano, que se comportan de manera similar, tiene como consecuencia que la intransitiva escindida se piensa como si fuera un fenómeno dentro de la creatividad. Y eso es porque los únicos predicados intransitivos son los inacusativos y el único argumento, el único sujeto de los intransitivos se comporta como un objeto, ¿no? Como en 4b. En Mazahua Mazahua no se comporta de la misma manera y no podemos utilizar este mismo análisis porque los inergativos tienen que ser transitivizados antes de poder tomar un objeto. Por ejemplo, en 5 tenemos la versión intransitiva tonjo y tenemos la transitiva tonjote. En 5a, la oración cantan mucho aquí en este pueblo, utilizamos el intransitivo tonjo, pero si queremos tener un objeto directo, que es canción, como en 5b, necesitamos transitivizar la raíz en tote o en dote. La prenasalizada es ese efecto de una regla fonológica de tiempo, aspecto, modo, pero lo crucial aquí es que tenemos esa consonante alveolar en la raíz. Si intentamos dejar la raíz intransitiva como en 6 y con un objeto directo tenemos una oración gramatical. Entonces, los inergativos en Mazahua realmente no pueden ser analizados como si fueran transitivos subyacentes, como se ha propuesto en otras lenguas. A esto podemos agregar que los verbos que indicen sus argumentos con proclíticos, como vimos arriba, incluyen verbos inergativos, inacusativos, verbos de actividad, también hay realizaciones. Entonces, parece que tanto el aspecto léxico como la inacusatividad no puede ser usada para explicarle el sistema extendido del Mazahua. Los verbos que utilizan proclíticos son demasiado diversos para reducir la explicación a esta dicotomía. Voy a hablar de la morfología distribuida antes de presentar mi propuesta. La morfología distribuida es una teoría que es bastante similar a otros modelos generativos como el minimalismo, en sentido de que considera un modelo de Y, de la derivación. Empezamos con un lexicón, introducimos elementos del lexicón a la sintaxis, los computamos y después lo materializamos, lo enviamos a la forma lógica donde se interpreta y a la forma fonológica donde se pronuncia. La diferencia es que en la morfología distribuida tenemos lo que se llama una inserción tardía. El lexicón está formado únicamente por rasgos abstractos o por raíces que no tienen categoría, por ejemplo, plural, pasado, o la raíz de nin, para niño, y el contenido fonológico viene después, viene hasta la forma fonológica donde el vocabulario se inserta en estos morfemas dependiendo de los rasgos de los morfemas. Un ejemplo aparece hasta abajo para perros. Perros es el resultado de combinar una raíz per con el morfema de masculino y con el morfema de plural. Otras consideraciones que tomo de esta teoría es que las raíces no tienen categoría sintáctica, pero la adquieren cuando se unen a un núcleo categorizador. Por ejemplo, una raíz con una pequeña b da lugar a un verbo. Y hay gente también en esta teoría que ha propuesto que las pequeñas b's introducen eventos también. Yo aquí sigo la propuesta de Cuervo, que propone tres eventos simples. Una pequeña b de actividades, una de estados y una de verbos de cambio o movimiento. Estas pequeñas b's también se pueden combinar en las estructuras para dar lugar a predicados complejos que tienen dos subeventos. Por ejemplo, las causativas, que tienen un evento de causa y uno de estado resultante, y las anticausativas, ¿no? Que tienen un evento de cambio y un subevento de estado resultante, que son los cincoativos que vamos a analizar aquí.
Ahora, regresando a la pregunta, ¿qué tienen en común los predicados que indicen argumentos con el sufijo? Encontramos que estos tienen en común que tienen un componente de estado, que de hecho en esta teoría se puede modelar con la presencia de la pequeña b de estado, la pequeña BB. Los estados tienen una única pequeña b y los incoativos están compuestos por dos pequeñas b, pero una es de estado. Dije arriba que la intensidad escindida en Massawa no depende nada más de la estructura argumental, pero parece que esta similitud entre el grupo de verbos que utiliza sufijo puede ser la que dispara la decisión. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esta estructura eventual con la materialización de las dos series de morfema de concordancia? Aquí recurro al mecanismo AGRI, que ya varias ponencias de ayer lo mencionaron. AGRI es un mecanismo que relaciona un núcleo funcional, la sonda, con una frase determinante, un argumento, la que le llamamos la meta. La sonda tiene rasgos no evaluados, en este caso de persona, y se evalúan cuando la sonda entra en relación con la meta. Ahora, la meta tiene que estar en un dominio local, de dominio comando C, prototípicamente su complemento, pero como menciona ahí en la segunda viñeta, hay propuestas de gente de que este dominio puede ser extendido a la posición de especificado. El AGRI está ejemplificado ahí en el árbol de la izquierda. Si tenemos un núcleo 5 alfa. minutos. Gracias. Un núcleo alfa que no tiene rasgos evaluados de persona, sondea y busca una meta que tenga rasgos de persona que puedan evaluar los rasgos de la zona. Y algo importante aquí es que AGRI tiene facultades de lo que se llama el licensing o la autorización, que permite que el argumento que entre en esa relación sea interpretado correctamente en la forma lógica. Y en general lo que significa esto es que los argumentos que no entran en esta relación no tienen licencia para ser interpretados correctamente en la forma lógica. Hay muchas razones para esto. La más común, la que propuso Chomsky, es que esto está relacionado con la asignación de caso. Entonces, si un argumento no recibe caso, pues no puede ser interpretado después semánticamente. Mi propuesta es la siguiente. Tomando en consideración que la morfología flexible realiza los núcleos funcionales, vamos a decir la pequeña b y t, propongo que la serie A, el proclítico, es la realización o la materialización de la cabeza T, del núcleo T. Eso porque fusiona persona y tiempo, aspecto y modo. Mientras que el sufijo realiza la pequeña b o varios tipos de pequeña b. Ahora, hay trabajos en gramática generativa que han dado cuenta de los elementos sintácticos basados en la idea de que en las oraciones intransitivas a veces algunas sondas están activas y a veces no. Por ejemplo, para las lenguas acusativas se ha propuesto que solo T está activo en las oraciones intransitivas y por eso el único argumento se comporta como el sujeto de las transitivas. Y lo opuesto ocurre en las lenguas ergativas. Esto es muy general y yo sé que existen muchas excepciones, hay muchos tipos de lenguas ergativas, pero la idea central aquí es que muchas de las propuestas que han dado cuenta de los alineamientos propone que siempre hay una sonda que está activa y que hay una sonda que no está activa o que puede activarse. Mi propuesta en Massawa es la siguiente, que hay tres tipos de núcleos funcionales en cuanto a su estatus como sondas. Están las pequeñas Bs de actividades y de estados que siempre son sondas, siempre entran a la derivación con rasgos no evaluados de persona y por ende siempre disparan a GRI. Luego están las de cambio, que nunca son sondas, y luego está T, que puede ser sonda, pero se activa en contextos muy específicos. Y ahora vamos a las derivaciones. Aquí presento las derivaciones de oraciones estativas, como estaba mojado, y incoativas, como me mojé. Son muy similares, la única diferencia es que en la de los incoativos tenemos dos capas de frases verbales, una que introduce el estado y otra que introduce el cambio. Y la derivación ocurre como sigue, la raíz se combina con la pequeña b. La pequeña b es una sonda, entonces sondea, intenta buscar un argumento en su dominio, no encuentra ninguno, no importa, se proyecta. En su dominio extendido, introduce al argumento interno, que es el especificador de la frase verbal, y ahí sí pueden entrar en una relación de AGRI que termina evaluando los rasgos de la pequeña b y eventualmente esto se materializa en el sufijo. Los imperativos funcionan de manera similar, solo que como dije, la frase de cambio, la B de cambio se inserta arriba. También, esta es solo una sugerencia, pero esto también podría llegar a explicar a nivel sintáctico por qué las incoativas
parecen ser derivados de los estativos, no solo a nivel morfológico, pero eso también propone que tal vez la adición de una segunda B es la que causa ya sea un sufijo o una regla de supleción, o hay muchas maneras de proponerlo, pero que esa es la que causa el cambio morfofonológico en la raíz. Como dije, si un argumento no es autorizado para enviarse a la forma lógica, si no entra en una relación de agree, esto podría causar que la derivación se colapse. Y esto ocurre en algunas oraciones de Masawa, como voy a proponer ahorita, y para esto sigo a Resatz, quien propone que en caso de que un argumento no entre en una relación de agree, la derivación puede recomenzar desde la última fase, es decir, en este caso desde la frase verbal, con una nueva numeración que incluye una sonda en un núcleo funcional. Ahora no podemos meter esa sonda simplemente en cualquier núcleo. Por ejemplo, en Masawa no he propuesto que voz es un foco de concordancia, ni digamos cabezas aplicativas o otros núcleos funcionales, pero sí podemos insertarlo en T. Entonces, en Masawa, si un argumento no entra en relación agree y la derivación puede colapsar porque un argumento no ha sido, no tiene licencia o sea autorizado, una sonda puede entrar en T para evitar el colapso del F. Y es lo que propongo para verbos inergativos e inacusativos. En los verbos inergativos, aunque tenemos una sonda B, no hay ninguna meta en su dominio. Y no puede buscar arriba porque la cabeza, el núcleo de voz sirve como una barrera, ¿no? Si no tenemos otra sonda que da licencia a este argumento, la derivación colapsaría. Entonces ahí es cuando T puede convertirse en una sonda. Concluyendo, Virgilio. Sí, gracias, estoy por concluir. Puede entrar una sonda en T para evaluar los rasgos y dar licencia a la frase determinante. Bueno, aquí puse un modelo de transitivas que funciona prácticamente igual que las inergativas, nada más por completud. Y bueno, solamente quería concluir que el argumento de Masawa parece no puedes explicar simplemente con dicotomías de inacusatividad ni con estructura argumental. He propuesto una manera dentro de la estructura eventual del verbo, pero con una explicación sintáctica de cómo la decisión puede ser modelada. Y he propuesto que hay tres tipos de núcleos funcionales respecto a su estatus como sonda. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis amigos y profesores de Masawa, comité, Armando Mora, y a los organizadores del Congreso. Gracias. Muchísimas gracias, Virgilio. Y pasaríamos entonces a la sesión de preguntas y comentarios. Sí quiero comentarles que por el problema técnico que tuvimos al principio tenemos un poco menos de tiempo. Entonces, espero que de todas maneras podamos cubrir todos los comentarios y preguntas. Recordarles que en el menú de participantes está la mano para alzar. Y no sé si Renato me podría indicar si hay alguna pregunta de YouTube, pero mientras podría yo hacerle una pregunta a Yidong. Yidong, I had a question about, I think it's a really nice analysis, but I was curious why you concentrated on the transitive reactional constructions. Is there any specific reason for that? Well, I have more data of the transitive version, so that's the reason. And also, I did not differentiate between the transitive version and the intransitive version in my in the semantic analysis part, because I already have argued for the first part that the transitive and intransitive parts, the transitive and intransitive morphemes have morphs have complementary distribution, and they also have the same semantic meaning. So that's why I did not really put my effort into collecting as many examples of the intransitive version as the transitive version. And also, I don't really know whether people really use the transitive version more, because well, this is quite conjectural, but I noticed that people use it with activity verbs more than they use it with other
with other axioms add. So I'm not sure whether it plays a role. Oh, thanks a lot, Jiran. Oh, wonderful talk. Thanks. Teníamos una pregunta de Grant Armstrong. Grant, por favor. Berenice, no sé si pudiera darle acceso al micrófono a Grant Armstrong. Según yo, él sí es panelista. Que sí, permítame. Listo, ya tiene abierto el micrófono. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ok, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Thank you, Yulan, for the talk. Y a Virgilio, tengo una pregunta para Virgilio. Según entiendo, tu análisis predice que debemos ver los sufijos en contextos no finitos, porque es el B pequeño B que va a licenciar estos argumentos. Y quería saber si tienes datos de contextos no finitos para confirmar esta parte de la hipótesis. Muchas gracias por la ponencia. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, en Massawa, al menos nadie ha descrito contextos no finitos, porque aún en oraciones subordinadas encontramos también morfología de tiempo, aspecto y de modo. Y el sistema escindido, así como sucede en las oraciones matriz o principales, también ocurre en las subordinadas. Entonces, cosas como una vez los ejemplos que tengo, como recuerdo haberme caído o algo así, bueno, recuerdo haberme desmayado, el desmayar tiene marcación de sufijo, además del morfema de tiempo. Sí, entonces, podría decir que sí, pero realmente la respuesta es que parece que no hay contextos no finitos, o incluso en los que esperaríamos hay morfemas de tiempo. Entonces ven igual que los contextos finitos. Muy bien. No, entonces solo no se puede probar, pero sí me gustó mucho la ponencia. Muchas gracias. Gracias. Teníamos también una pregunta de Renato. Renato, por favor. Sí, muchas gracias. Thank you, Gian, for your talk. Y gracias, Virgilio. Tengo una pregunta para Virgilio y es más bien una cuestión de una petición de aclaración porque tal vez me lo perdí. Pero precisamente yo estaba pensando cuando nos presentaba los distintos tipos de B pequeñas, que si habías considerado la propuesta de la división del trabajo, ¿no? En la zona funcional de B, donde precisamente se introduce el núcleo de voz para típicamente agentes y B pequeña para típicamente causantes, etcétera, de Kratzer. Pero ya después tú mismo nos dijiste que tal vez el argumento no se ensamblaba en voz por alguna razón, pero ahí como que ya fue muy rápido, lo dijiste hacia el final, entonces ya no me quedó muy claro por qué de repente, o sea, introduces el núcleo de voz cuando antes tenías la iteración de Bs pequeñas. ¿Y por qué lo descartas? Eso, gracias. Sí. Yo sé que hay muchas versiones de los rasgos que puede tener voz o de lo que puede introducir. Para mí, voz es un núcleo que introduce un argumento externo. Puede ser una causa o puede ser un agente. Vamos a decir, hay gente que propone que en las cincoativas uno tiene una proyección de voz, nada más que tiene rasgos de menos causativo o algo así. Pero hay, por ejemplo, en coreano, y hay pruebas de que en las cincoativas uno así puede poner la causa con una oración preposicional como, no sé, me desmayé por el calor o algo así, ¿no? Comparado con el calor me desmayó o algo así. Pero en Masago, en las cincoativas, uno no puede tener esos agentes o causas expresados con oraciones preposicionales o adjuntos. Entonces me limité a decir, bueno, entonces no hay realmente una frase de voz, ni siquiera que tenga rasgos de menos causatividad. Yo sé, de hecho, cité a Harley, y Harley, sí, recuerdo, propone que voz está en la que introduce un evento de causa. Ya te llamo una pequeña B que es de causa.
Simplemente creo que sería una propuesta alternativa. Yo me quedé con la de cuervo porque funciona muy bien con la morfología del mazahua. Y también parece que las oraciones causativas son morfológicamente derivadas de las incoativas. Entonces, no quería centrar tanto poder en voz respecto a la concordancia. Ok. Claro. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí. Teníamos una pregunta de Teresa. Tere, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Es una duda que tengo para Virgilio. Muchas gracias por la ponencia a los dos. Al final mencionaste que sí, B pequeña era sonda, pero no encontraba una meta adecuada. Entonces, T podría, no sé si la noción correcta es si podía convertirse en sonda o si, no sé si ahí comentaste que se introducía otra sonda. No sé si la idea era de introducir una sonda en T o de que T se activara como una sonda. No me quedó clara esa última parte. Y no sé si la idea es que que no es sonda, pero que en ese momento, si es sonda, no me quedó claro. Sí, gracias por la pregunta. Creo que podría también haber las dos posibilidades, que se activara. Lo que estoy proponiendo y específicamente lo que Resats propone es T entra a la estructura sin rasgos de persona, no es una sonda. Pero a la hora de mandar al spell out, si la derivación fuera a colapsar, la derivación empieza desde la última fase, que sería en la fase de pequeña b, y se vuelve a derivar, y ahí empezamos con una nueva numeración donde t entra a la derivación con la sonda. Entonces, no es el caso, al menos en esas que se active, sino que regresamos a un momento anterior de la derivación y volvemos a derivar, pero ya T es introducida con una sonda en la derivación. Y no me queda claro entonces cómo volveríamos a derivar si esa parte de la estructura ya estuviera formada y lo único que pasa es que al final de la fase se envía esa fase ya formada con todos los rasgos resueltos a los componentes semántico y fonológico. Sí, a ver, eso es que sí, al llegar a spell out todavía no mandamos nada a interpretar ni a la forma fonológica. Entonces, es antes de mandarlo a las interfaces, regresamos hasta el último punto que podemos, que es la última fase que fue enviada, es la de pequeña b. Entonces, nosotros no podríamos ya modificar la frase verbal, pero podríamos volver a construir arriba de ella. Entonces, nosotros no podríamos introducir una sonda en la pequeña b en este caso, pero sí en t. ¿Y No no sé, resulta muy ad hoc la explicación? sí, O sea, porque, bueno, no sé si lo que a mí me choca, o sea, entre sí. comillas, es la idea de introducir una sonda, cuando en realidad, si ya estás ensamblando T, pues es una sonda, ¿no? O sea, potencialmente como categoría funcional es una sonda. Y entonces lo que dirías es que podría tendría un rasgo que podría cotejar y buscar. Sí. Sí, el problema de la activación es, si tenemos T con una sonda, también creo que esperaríamos que T también entrara en una relación de concordancia con el núcleo, que tuviéramos al final dos morfemas de concordancia, un sufijo y un proclítico, porque T tendría algún argumento cerca o en su dominio, un argumento local. Entiendo el sentido que sea un poco, es ad hoc, es un last resort, un último recurso de la sintaxis para evitar que colapse. Pero aún así, creo que no es tan raro el considerar que podemos regresar a la última fase antes de que T sea enviado. Que es como justamente antes de que se envíe, podemos regresar hasta un estado, digamos, seguro donde teníamos todo funcionando. Pero voy a explorar también la opción de la activación. Ok. Sí, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Y Sí. perdón si no entendí. No, es una excelente pregunta. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues estamos justo en el momento para empezar la siguiente sesión. Les pediría a todos un aplauso virtual por las presentaciones de Virgilio y de Gidón. Y en esta sesión vespertina del segundo encuentro de lingüística formal continuamos con lenguas otomangues y le pediría por favor a Berenice si pudiera darle el papel de presentador Ya lo a tiene. Francisco Arellanes. De hecho, ya está proyectando. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bien. ¿Puedo comenzar, Rodrigo? Sí, adelante, adelante, Francisco. Gracias, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver, aunque sea virtualmente, a colegas a los que aprecio y quiero muchísimo. El trabajo que voy a presentar es sobre interfaz entre morfología y fonología en zapoteco de San Pablo Huilá, que es una lengua zapoteca que pertenece al grupo otomangue. Las partes de la presentación son, primero presentaré los datos en torno a los cuales voy a divagar. Después voy a esbozar un análisis convencional que corresponde al tipo de análisis que se ha planteado para fenómenos similares en otras lenguas zapotecas, de manera, por supuesto, crítica. Después voy a aclarar algunas, digamos, voy a hacer algunas puntualizaciones en torno a los conceptos de alomorfía y alofonía. Y finalmente con eso podré hacer una propuesta alternativa de análisis en el marco de la teoría de la optimidad, que a diferencia de los análisis convencionales no supone la existencia de clases flexivas en la lengua. Y al final haré las conclusiones. Comienzo entonces con los datos, que son datos verbales, sobre todo flexionados en completivo, que es uno de los aspectos que marca flexivamente la lengua. La mayoría de los datos han sido retomados y reinterpretados fonológicamente a partir del trabajo de López Cruz 97, que es una tesis de licenciatura, y que en general es más bien de carácter descriptivo. En esta lengua zapoteca tenemos sobre todo para la expresión del completivo dos exponentes fonológicos. En los datos de uno aparecen las distintas realizaciones fonéticas de algo que en el nivel fonológico claramente podría corresponder a una B. Mientras que en los datos de dos tenemos en vez de la B una BAU, una W. Evidentemente, lo que resalta en los datos de 2 es que la raíz verbal a la que se agrega el afijo de completivo comienza con una B. Entonces parece que hay una motivación dada por la fonología para la elección de un alomorfo o del otro. Más complicados son todavía los datos de 3. En la columna de la izquierda, que corresponde al habitual, que es otro aspecto de la lengua. Este aspecto se caracteriza por no manifestar, digamos, ningún tipo de modificación. Los datos aquí permiten ver cuál es la forma básica de la raíz verbal, y en general en todas las lenguas zapotecas esta es una generalidad. Si uno quiere saber cuál es la forma más básica de la raíz, recurre a la forma de habitual. Con relación a la forma de habitual, tenemos raíces entonces que comienzan también en B, como en los datos de 2, y sin embargo aquí en vez de que el exponente sea una W, como lo vimos en los casos de 2, aquí más bien lo que ocurre es que hay una modificación sobre el segmento inicial de la raíz verbal. Esa modificación no es sistemáticamente hacia una consonante en particular, y sin embargo, estos cambios consonánticos siempre devienen en una consonante de tipo coronal, que puede ser una L, como en los datos de 3A a 3E, una R como en F y G, o una Z como en H. Vale la pena remarcar que en los datos de 3, a diferencia de los de 1 y de 2, son exhaustivos. Los de 1 y 2 que mostré antes son solamente ilustrativos y hay muchísimos más datos de este tipo, pero los datos de 3 son un conjunto delimitado y bastante pequeño en número.
Algo similar ocurre en los datos de 4, sin embargo aquí la raíz en el habitual no comienza con B, sino comienza con una oclusiva velar, y aquí cambia también hacia una coronal, y en este caso sistemáticamente es hacia D. Finalmente, tenemos, aunque numéricamente son un número mucho menor, tenemos también en la lengua algunas raíces que comienzan con vocal. Las que comienzan con A sufren un cambio de timbre hacia una U en el completivo, y las que comienzan con U sufren un cambio hacia I de manera un poco más recurrente, y de manera menos recurrente hacia E, como se ve en los últimos dos ejemplos de 6E, 6F. Dado los datos anteriores, es importante remarcar que hay una tradición de estudiosos de lenguas zapotecas que se remonta más o menos a los años 80 del siglo pasado, y que esta tradición de analizar este tipo de datos en lenguas zapotecas mediante el supuesto de que existen clases verbales, se inició con el trabajo de Terence Kaufman del 87, en el que propone que el protozapoteco ya tenía estas clases verbales y que las lenguas zapotecas actuales simplemente han heredado estas 4 clases y las han diversificado en todo caso, o las han modificado parcialmente, pero que esencialmente se mantienen. Otros trabajos posteriores al de Kaufman, como el de Smith-Stark del zapoteco de Chichicapan, que es un zapoteco de valles centrales, el trabajo de Wim de Ascona sobre Coateco y otros zapotecos sureños, el de Pérez Báez y Kaufman sobre el zapoteco del Istmo, y el de López Nicolás sobre el zapoteco de Xochina, que es un zapoteco de la Sierra Norte, parecen confirmar, digamos, que la propuesta de Kaufman esencialmente funciona. Si quisiéramos trabajar bajo esa perspectiva, podríamos decir que, considerando los datos que vimos de 1 a 6, podríamos proponer 3 clases verbales. La primera clase tendría como exponente el completivo una B, no presentaría modificación de la base, y los datos de 1 serían ejemplos de ítems verbales de esta clase. En la clase 2, la característica sería que el exponente del completivo es una W, que no hay modificación de la base, y los datos de 2 y probablemente los de 5, aunque ahí habría que hacer interactuar la morfología con la fonología, se podría decir que también los de 5 pertenecen a la clase 2. Y finalmente la clase 3 tendría el mismo exponente completivo que la clase 1, pero tendría una modificación de la base, ya sea de la consonante inicial, cuando la raíz comienza en consonante, o del timbre vocálico, cuando la raíz comienza en vocal. Vale decir que dentro de la clase 3 habría que plantear subclases para explicar por qué las modificaciones de la base no son predecibles a partir de factores puramente fonológicos, y de hecho los trabajos referidos suelen hacer una división en clases y después en subclases. Como ejemplos de miembros de esta clase 3 tendríamos los ejemplos de 3, 4 y 6 que ya vimos. El problema con este análisis, o hay un doble problema, digamos, respecto de lo que se entiende en términos tipológicos con clases flexivas en el ámbito morfológico. Aronoff, por ejemplo, en su trabajo clásico del 94, dice que las clases flexivas solamente consideran la elección del mismo conjunto de los exponentes de la propia flexión, pero si ustedes ven esta tabla 1, la clase 3 se define no por la elección del exponente del prefijo flexivo, sino porque hay una modificación en la base. Entonces se están combinando criterios que no corresponden necesariamente a lo que se entiende estrictamente por clase flexiva. Pero este es el menor de los problemas. El mayor de los problemas más bien es que cuando uno ve los datos de 1 a 6, uno tiene la sensación de que hay una manera de explicar sincrónicamente los datos. Y por lo menos en términos canónicos, lo que se asume es que si en una lengua se propone la existencia de clases flexivas, eso implica
que la pertenencia de un ítem léxico, en este caso de un ítem verbal, a una clase o a otra es por completo impredecible desde el punto de vista sincrónico. Entonces, realmente yo lo que quiero demostrar en esta presentación es que esta condición no se está cumpliendo en los datos del zapoteco, sino que es predecible saber cuándo se va a elegir un alomorfo del completivo, cuándo se va a elegir la B y cuándo la W. Es perfectamente predecible y por lo tanto, entonces no es necesario proponer que haya clases léxicas. Hay un antecedente importante para esta presentación, que es el acercamiento analítico de Morales Camacho al zapoteco de Santiago Xochapan, que es uno de los zapotecos más conservadores que hay, de los que más se asemejan a la protolengua. Y el análisis de Morales Camacho, a diferencia de los anteriores, es un análisis que es prácticamente basado en lo fonológico. Tampoco voy a entrar en detalle porque su análisis considera un cierto tipo de datos, por ejemplo, raíces comenzadas en U, que en San Pablo Huila, el zapoteco que yo trabajo, no existen. Por lo tanto, el análisis que voy a plantear yo no es tan fonológico, es más un resultado de interacción entre fonología y morfología, pero digamos que están como estos dos espectros analíticos, ¿no? Uno donde todo está cargado hacia la existencia de clases léxicas, el otro que es un análisis más bien fonológico, y para el zapoteco de San Pablo Huila voy a proponer entonces un análisis donde intervienen factores fonológicos y morfológicos. Antes de entrar en detalle en el análisis, sin embargo, necesito hacer la aclaración de qué voy a entender por alomorfía y qué por alofonía. Voy a asumir que la alomorfía implica necesariamente más de un exponente fonológico. Y como ejemplo, entonces, de qué entiendo por alomorfía, voy a poner dos casos particulares del español. El primero es el del morfema del sufijo flexivo verbal, que indica tercera persona singular en pasado perfectivo o también llamado copretérito, que tiene dos exponentes va ia, como en cantaba y comía. Evidentemente no es viable proponer una regla que convierta la B en una I tónica o una I tónica en B. No hay ninguna motivación fonológica para explicar esta alternancia y lo único que tenemos que asumir es que hay dos exponentes fonológicos y eso es lo que entiendo por alomorfía. Otro caso de alomorfía en español sería el que tenemos entre el clítico, que indica dativo de tercera persona singular, que en su forma más canónica es le, como le di los libros a María, pero que en presencia de un clítico de acusativo, que también comienza con L, ya no es le, sino es se, como en se lo di y no le lo di, ¿no? Este tipo de alternancias, de hecho, ya han sido trabajadas bajo distintos marcos que van desde la morfología distributiva hasta la teoría de la optimidad. Pero aquí no me interesa más que remarcar el hecho de que el S es un caso también de alomorfía, puesto que tampoco hay una explicación puramente fonológica y no es un proceso fonológico natural que una lateral se convierta en fricativa o viceversa. A diferencia de la alomorfía, la alofonía implica más de una realización fonética, pero que siempre corresponde a un mismo exponente fonológico. Un caso de alofonía en español sería el que tenemos en el caso del plural. Hay una sola marca de plural en la lengua y este plural puede realizarse como una consonante plena, como una consonante sin actividad oral, como una aspiración, o puede tener un cero fonético. Este es un caso de pura alofonía que no implica más que un solo exponente fonológico, aunque implica varios elementos en el plano fonético. Evidentemente, hecha esta distinción entre alomorfía y alofonía, estos conceptos no son mutuamente excluyentes y un ejemplo de eso lo tenemos en el participo pasado del inglés, que tiene por un lado dos alomorfos, una D y un sufijo en, y después, al menos la D tiene dos realizaciones diferentes que son sus alófonos. Entonces, no hay contradicción entre alomorfía y alofonía, simplemente están ubicados en dos niveles diferentes. Y voy a asumir también que la alomorfía es una propiedad general de los morfemas, por lo tanto, tanto los afijos como las raíces pueden tener alomorfía, es decir, tanto una raíz como un afijo puede tener más de un exponente fonológico.
Como un ejemplo claro, clarísimo y además muy intrigante de alofonía afijal, tenemos la marca de plural nominal en huichol o huirrárica, una lengua yuto-azteca que se habla en Jalisco y en Nayarit, que tiene 5 exponentes, ¿no? Que parecen, al parecer están motivados un poco por la semántica del nominal en cuestión, pero no todos los casos son tan claramente explicables. Y como ejemplo de una alomorfía de raíces, podemos considerar en español el caso del verbo ser, el caso del verbo ir, en oposición a verbos sin alomorfía, como el verbo cantar y el verbo vivir. Los datos relevantes aparecen en 11. En la primera columna tenemos las formas de pasado perfectivo, en medio tenemos las de presente y en la tercera columna tenemos las de futuro. Ahí vemos que la forma de la raíz para cantar y vivir no cambia a través del paradigma, mientras que para los dos primeros verbos, a los que se les suele llamar irregulares, sí cambia de un tiempo aspecto al otro. Evidentemente me interesa remarcar estos ejemplos del español porque los verbos ser e ir en español se consideran verbos supletivos, que el término supletivismo hace referencia a la homorfía de raíz, se les considera verbos supletivos en ese sentido y por lo tanto se les considera verbos irregulares, pero no se considera que su supletivismo es un criterio para considerar que pertenecen a una clase flexiva en particular. De hecho, sí se han, digamos, la propuesta general para el español es que tiene 3 clases flexivas o conjugaciones, que es como se les llama tradicionalmente. En realidad, técnicamente son 2, los verbos cuyo tema termina en A y los verbos cuyo tema termina en I, que son... 5 minutos, por favor. Sí, gracias, Rodrigo, que son, digamos, los que determinan la alomorfía de los afijos flexivos. Pero nadie ha dicho, creo, para el español, que estos verbos que muestran alomorfía de raíz pertenecen a una clase flexiva por ese hecho, ¿no? Y eso es donde quiero centrar mi crítica a lo que ocurre en los análisis para lenguas zapotecas. Entonces, con todo lo anterior podemos reconocer entonces que en el zapoteco de San Pablo Huilá hay alomorfía tanto en raíces como en afijos. Ya vimos bastantes ejemplos que ahora podríamos reinterpretar como casos de alomorfía en raíz. Ahí en 12 nada más puse 3 ejemplos, A, B y C. Y también tenemos que asumir que hay alomorfía en el completivo. Dado lo anterior, entonces, el análisis que propongo considera un conjunto de 3 restricciones de fidelidad morfológica. La primera es maximidad morfema. Cada morfema del input tiene un exponente en el output, es decir, se prohíbe exponente cero fonético. La segunda es maximidad completivo, que es en realidad más bien una instancia particular de 13, que sería más que una restricción, una familia de restricciones, y que pide que el completivo tenga un exponente en el output. Y en contraposición a esta restricción de 14, la restricción de 15 prohíbe que los morfemas manifiesten más de un exponente en el output. Entonces voy a asumir que cuando tenemos un afijo, en este caso un afijo flexivo con 2 exponentes, entonces tenemos un input enriquecido donde hay 2 formas fonológicas que compiten entre sí. No voy a asumir que haya, aunque creo que no se ve bien, pero entre maximidad completivo y doble exponente debería haber una línea punteada y no una línea continua. No estoy asumiendo una jerarquía. El candidato A manifiesta el exponente correspondiente a la forma fonológica de la izquierda, el candidato B al de la derecha, y ambos cumplen con ambas restricciones, mientras que el candidato C no manifiesta fonéticamente ninguno de ambos exponentes, incumple maximidad completivo, y los candidatos D y E se caracterizan por manifestar simultáneamente ambos exponentes y infringen la restricción que prohíbe la doble exponencia. Entonces el análisis está perfilado, pero no está completo porque todavía no tenemos un criterio para que A sea ganador respecto de B. Para ello necesitamos hacer interactuar estas restricciones morfológicas con restricciones fonológicas como la de 17,
que prohíbe la adyacencia de dos segmentos con el articulador labial en la misma grada. Es importante esto de que estén en la misma grada porque si seguimos la geometría de rasgos de Clements y Hume 95, aunque tanto W como B tienen un rasgo labial, estos rasgos labiales están en distintas gradas. En particular, el labial en B está en el punto de articulación consonántico, mientras que el labial de W está en el punto de articulación vocálico. Entonces, una adyacencia entre W y B no infringe la restricción que acabamos de ver, la de 17, porque no están en la misma grada. Solamente si tuviéramos dos Bs en adyacencia o dos Ws en adyacencia, se estaría infringiendo la restricción. Hecha esta aclaración, entonces esta restricción que está abajo en la jerarquía es la que permite elegir entre A y B como ganador al candidato A. Ahora, esta misma jerarquía no puede lidiar todavía con los casos en que la raíz no comienza con B, porque ahí de nueva cuenta, tanto el candidato donde se elige la W como exponente del completivo, como el candidato que elige a la B, cumplen con las tres restricciones. Hay que proponer otra restricción, esta basada en una infracción al principio de secuencia de sonoridad, que prohíbe una secuencia de un segmento más resonante seguido de uno menos resonante en inicio silábico complejo. Incorporada esta restricción, y esta sí que está muy abajo en la jerarquía porque de hecho la lengua la infringe en otras instancias que no implican morfología flexiva. De todos modos, aunque esté baja en la jerarquía, está activa, y es esta la restricción que nos permite elegir como mejor candidato al que cuando la consonante inicial de la raíz no es B, sino es cualquier otra, el candidato ganador sea donde el exponente es una B y no donde es una W, porque silábicamente es mejor inicio el de B que el de A. Finalmente, para los casos en que tenemos... bueno, perdón. Ya está la reelaboración. Creo que repetí dos veces el mismo tablón. Si pudieras concluir, Paco. Sí, el último tablón que quiero presentar es un caso donde concurren dos exponentes del prefijo completivo con dos exponentes de la raíz. Y de nueva cuenta, las restricciones propuestas dan la solución adecuada, que en este caso el candidato ganador es el candidato D. Todos los demás candidatos son eliminados por el mismo conjunto de restricciones en el mismo orden jerárquico. Como conclusión puedo decir que asumiendo que en el dominio verbal del zapoteco de San Pablo Huilá hay alomorfía, es decir, entendida como doble exponente fonológico, tanto en algunas raíces como en el prefijo de completivo, he perfilado un análisis que permite predecir sincrónicamente la elección tanto del exponente del completivo como de las raíces supletivas mediante una jerarquía de restricciones morfológicas y fonológicas que actúan paralelamente. Esta predictibilidad vuelve innecesaria la postulación de clases verbales en la lengua. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paco. Pasaríamos entonces directamente a la presentación de Andrew Heading. Y no sé si ya estamos... Todos sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, ya es visible, nada más si También quisieras ponerlo en pantalla. Sí, a ver. También lo puse en una copia en el chat si alguien quiere verlo así. A ver. Muchas gracias, Andrew. Sí. Ok. No sé. A ver, aquí está. Andrew, ¿está bien si pongo el enlace que nos mandaste aquí en YouTube? Claro que sí, sí. Gracias. Okay, I'm going to switch to English now, and sorry if I'm having an issue with my screen, but okay. So today what I'd like to talk about is possible and impossible movements within the Mishtek DP. So many languages of Mesoamerica display a clear connection between A-bar movements in the clausal and nominal domains. So in San Martin Paris Mishtek, the language that I'll be talking about today, WH words move to the initial position of the clause, as in 1A, so yo, shashi, kui,
And we also see that WH words move to the initial position of a containing nominal when they pipe. So for instance, if a WH word is contained within a possessive DP, it will move to the beginning of that possessive DP. So this pattern of piping with inversion of WH words is well described for many languages of the region, but there's been much less investigation into piping patterns of other constituents that undergo A-bar movement. So today I'll be talking mostly about focus movement. So foci move to a clause initial position in Mixtec. This is shown in 2. So for instance, 2 would be a possible answer to a WH question, who ate the fruit? Or if I wanted to emphasize that it was Juan as opposed to some other person that ate the fruit. So although foci undergo this clause movement to initial clause initial position, they don't undergo inversion to the beginning of nominal like WH words. So it's completely ungrammatical to invert foci to the beginning of a possessive DP, and instead they remain in their base position within a fronted nominal as shown in 3b. So while there's no direct evidence that foci undergo this movement to a nominal initial position, there's some indirect evidence that they move there, at least in some circumstances. So this evidence comes from sub-extraction of possessors. So focus possessors, just like WH possessors, can sub-extract from certain DPs, leaving their possessor stranded in C2. So some cross-linguistic work has suggested that this type of extraction out of the nominal domain is only possible via successive cyclic movement through the edge of DP or NP before moving to a clause initial position. So the puzzle then today is, well, if foci can move to the edge of a nominal domain to extract, why can they not move there to invert? And what I'll argue today is that this puzzle actually gives us a window into a deeper question, which is how do foci actually move syntactically? So to kind of summarize the proposal, I'll argue that foci front when they're in the scope of a focus-sensitive particle that's targeted for movement. Focus piping occurs when this focus-sensitive particle C commands more than just the focus. And crucially, semantic foci do not bear formal features and therefore are not targets for movements within the DP. So kind of the main takeaways from today's talk are that foci move indirectly, and this is analogous to what has recently been argued for WH words by Cable, and that this indirect movement allows foci to extract but not invert. Okay, so moving on to some background on San Martin Paris Mixtec. It's an Anamangan language, also called Tu'unsahwi or Tu'untahwi. It's spoken by around 11,000 people in the municipality of San Martin Paris in the state of Oaxaca. Today's data primarily comes from ongoing fieldwork conducted with speakers living in California, but some initial generalizations were made working in Mexico, in Oaxaca pre-pandemic. So like other Mixtec languages, Mixtec has verb initial order. It's verb subject object order as shown in 5. And as I've already alluded to, WH words move to a preverbal position as in other Mixtec languages. And crucially for our purposes today, several different types of focus move to a preverbal position. So this includes information focus, words that correspond to WH words and WH questions. So what did the dog eat? It ate the meat. Also corrective focus, as in 7b, so cases where one interlocutor is correcting a misstatement of another, and foci that are associated with focus-sensitive particles like only or even. So in each of these cases, foci syntactically move from their base position to a preverbal position. And I'll assume, following some previous work, that inversion of WH words involves movement to the specifier of DP. So because I'll be talking a fair amount about pipe piping today, I'll just give some background on my assumptions about pipe piping. So I assume that WH words are contained within a question phrase that is headed by a question particle that can be segmentally null. In languages with overt WH movement, this question particle is attracted to the specifier of CP.
And when the Q particle is sister to a WH word alone, that is WH movement with no pied piping. However, if that Q particle is sister to a larger phrase that contains a WH word, then that larger XP will be pied piped. And kind of importantly for the analysis today, Cable in his book assumes that this particle is focus sensitive in the sense that its semantic composition requires the focus alternatives introduced by WH words. And there's kind of a similar approach to focus pied piping proposed in Horvath 2007. So she proposes that there is an exhaustivity operator which C commands exhaustive foci. This operator is targeted for movement, and when it moves its entire C command domain, including any foci that are there. Okay, so ideally we want to find a general, we want to kind of generalize these patterns to look at a wider range of data beyond just Hungarian when we're thinking about focus movement. So Horvath's proposal of focus movement in Hungarian is not easily generalizable to Mistek. And this is because it relies on a syntactic contrast between foci that are interpreted exhaustively and foci which are interpreted non-exhaustively. So it's well known that exhaustive foci undergo movement in Hungarian, but non-exhaustive foci remain in C2. And this kind of idiosyncrasy of Hungarian has leads Horvath and others to propose that movement is really about exhaustivity and not focus. But crucially, unlike in Hungarian, Mistek moves all types of foci, including those that are interpreted non-exhaustively. There's a couple different ways that we can show this. One is that both exhaustive and non-exhaustive focus particles must undergo movement. So it's not possible to leave only in C2. It's not possible to leave even in C2 either. Also, fronted foci can be felicitously followed by a continuation. So if I ask someone, what did Gloria cook for the party? You can respond, she made mole, and she also made green beans. But if we use a focus particle that triggers an exhaustive interpretation like only, then the second clause, the continuation, is no longer felicitous. And third, non-exhaustive answers to WH questions are judged by speakers to be true. So if I went to a party with Francisca, there was a lot of food there. She ate mole and beans and tortillas and cake. If someone asked me, what did Francisca eat at the party? Speakers judge that it would be true to say she ate mole with a fronted focus, but it would be not true to say she only ate mole. So this difference between Hungarian and Mistek kind of points to the fact that we need a more general theory of focus movement that's not tied specifically to exhaustivity. Okay, so what I propose today is that all movement of WH words and foci in Mistek results from attraction of a lexical class of particles that are sensitive to the focus semantic value of their C command domain. So this class of particles includes overt focus particles that are well known from English and other languages like only and even. Also a null question particle that C commands WH words. Recall that this is, according to Cable, a focus sensitive particle. And also a segmentally null particle, which C commands other foci in the language. So I say this particle is segmentally null as opposed to completely null because I think there's some evidence that it's tonally specified in Saint-Martin Paris Mistek. And I think this floating tone can account for some of the prosody of fronted foci in the language. I won't talk about that here, but I'm happy to talk about it if someone has questions about it. So kind of crucially, this lexical class of particles has two important properties. The semantic property, which is that they must C command a focus in order to be properly interpreted, and a syntactic property that they bear some formal syntactic feature. Here I'll call it folk, which triggers their attraction. So both of these properties are represented in the diagram in 16. So we have a focus particle that C commands a focus, satisfying its semantic requirements, and it also has a formal syntactic feature,
which allows it to be moved. And crucially, it's the focus particle that's attracted, not foci themselves. So this proposal kind of extends Cable's theory of pied piping beyond just looking at WH words and thinks about other examples of pied piping that we find, including focus pied piping. And kind of the crucial connection here is that both WH words and foci introduce alternatives. And so the similarities between the different types of particles that C-command them is that they're sensitive to focus. And it also kind of generalizes Horvath's exhaustivity operator to account for a wider range of focus phenomena beyond just languages that only move exhaustive focus. And additionally, this analysis assumes a close similarity between WH movement and focus movement, which I think is a welcome result, given that there's a long history of kind of looking at syntactic and semantic similarities between these two types of movement. So I think any analysis that kind of brings those two phenomena closer together is probably on the right track. Okay, so let's test some of the predictions of this analysis using overt focus-sensitive particles in MISTEC, because that's going to be the easiest to see. So a first prediction would be that we don't expect foci to be able to move and strand focus particles in C2 because it's actually the focus particle that's being attracted. Second prediction is that we predict that a focus particle should be able to move a larger constituent, should be able to pied pipe a larger constituent than just a focus. So for instance, if it C-commands an entire possessive DP, it should be able to move that entire possessive DP. And third, any head that's not C-commanded by the focus particle should not be able to move. So for instance, if we have a possessive DP where a focus particle is merged as a sister to the possessor, then we don't expect the possessum to undergo movement. So let's test these predictions sequentially. So the first is that we don't allow stranding of focus-sensitive particles and movement of foci. That is, as predicted, ungrammatical, so it's not possible to say something like, no, vegetables eats Pedro only to mean Pedro eats only vegetables. Second, we can see that it is grammatical to front larger constituents than just a focus, as long as everything is C-commanded by the focus-sensitive particle. So we can say things like only car of Juan broke down, or only child of Maria is sick. That's fine. And in fact, we can front even larger constituents like entire relative clauses, as long as there is a focus somewhere C-commanded by the focus-sensitive particle. And crucially, if we thought that this was movement of a focus with larger pied piping, then we'd have to have some explanation of how moving a focus can pied pipe an entire relative clause. And third, we don't expect that any heads that are not C-commanded by the focus particle to be able to move. So once again, this is confirmed. We see that you can't say things like car of only Juan broke down. That's ungrammatical. And instead, we get sub-extraction of the possessor. So we get things like only Juan broke down car of. So, you know, these predictions, which we can test with overt focus-sensitive particles, seem to indicate that it's actually the particles that are undergoing movement, not foci. And if we want to kind of generalize to focus movement across the board, I propose that the language, Saint-Martin Paris MISTEC, has a segmentally null focus-sensitive particle, which I've marked here with a tilde, that can be targeted for movement operations in cases where there's no overt particle. Okay, so 5 minutes. Oh, thank you. So let's come back now to the central puzzle that we began with. So if foci can extract through the edge of DP as in 26A, why can they not invert the edge of a DP when they pied pipe? So recall that I'm assuming that both sub-extraction and inversion involve movement to the specifier DP. For sub-extraction, maybe constituents need to move to a phase edge, and to invert, this is kind of WH movement within the nominal domain.
So, it might be surprising that these two phenomena are not patterning together in the language. So if we assume that D head can bear the features necessary to attract both WH words and focus particles, then once that D enters into an agreement relationship with a focus particle, it will attract it to its specifier, putting it in a position where it would be accessible to be attracted by a probe on C. So in this case, we could get sub-extraction of a focus particle without any problems. But crucially, it's focus-sensitive particles that are being attracted here, not constituents that are semantically focused. So when foci are fronted within a larger nominal constituent, there's no motivation for them to move because they don't bear any syntactic features. So if we get attraction of a focus particle that C commands a possessive phrase like dog of Juan, this focus-sensitive particle can be attracted no problem by C because it bears the feature that C is looking for, but the focus Juan will not be attracted to the specifier DP because it doesn't bear any feature that D is looking for. So to kind of show the same thing in a slightly different format, we see that 29A is fine because we get only movement of a focus particle that C commands the entire possessive DP, but 29B has this additional unmotivated step of movement of a focus. So this suggests then that unlike foci, WH words do bear a feature that can trigger their movement independent of movement of question phrases. So in order to get pied piping with inversion, we have to move a question phrase and then have an additional step of WH movement that happens within QP. And I think this highlights an important difference between foci and WH words. And that's that WH words form a morphosyntactic class, and we can think about morphosyntactic classes as things that can be assigned features in the lexicon, whereas focus is dependent on context, and therefore we might not expect it to have any inherent lexical specifications. So this kind of points to maybe some further implications of this analysis. So one kind of important and contentious question in the theory of information structure has been, do foci bear formal features? So some works have said, yes, I mean, focus fronting is just like other A-bar movements triggered by a formal syntactic feature. Others have said, no, focus is dependent on context. Features should be assigned in the lexicon, and therefore maybe focus movement should be reduced to prosody or something like that. But another way, is focus movement part of the narrow syntax? And if so, how do syntactic operations target contextually determined pragmatic properties? So if the analysis presented here is on the right track, then both sides of the debate are partially correct. So focus fronting is driven by formal syntactic features, but crucially, these features are not associated with context-dependent foci, but with a lexical class of particles that are sensitive to focus alternatives. So we can simultaneously account for the fact that focus fronting displays the hallmarks of syntactic movement while maintaining a more restrictive theory of feature assignment. So today I've argued for a novel approach to focus movement and its relationship to WH movement, expanding on the work of Cable and Horvath. And kind of a key piece of evidence for that that claim came from a contrast in Mishtek, specifically Saint-Martin-Paris Mishtek, between focus sub-extraction and focus inversion. And kind of as a final note, I'll just say that I think this confirms the important role that understudied languages, and especially indigenous languages, can play in advancing formal linguistic theory. And I think as all the other talks in this session have shown as well. So thank you very much. Thanks, Andrew, for this really interesting talk. And I'm going to switch to Spanish now, but please remember that to address your questions to whatever language the speaker presented their paper in. Estamos entonces en la sesión de preguntas y respuestas para las ponencias de Francisco Arellanes y Andrew Hedden. Entonces,
No sé si hay en este momento alguna pregunta. Solamente recordarles que el botón para alzar la mano está en el menú de participantes. Y bueno, mientras alguien se anima a hacer una pregunta, yo puedo hacer una pregunta. Andrew, I really liked your talk. I'm very convinced that it's on the right track and it solves this puzzle. ístico Maya is the same. It has piping and inversion in WH questions optionally, but never with foci. And this is really just a comment. I don't think it's probably worth spending a lot of time with the explanation of why you have non-exhaustive focus fronting, because actually exhaustivity as a requirement for focus fronting is extremely rare. There is this work by Silvio Crucina that just came out this year. It's a paper in Glossa, where he basically shows that it's pretty much the only language that requires exhaustivity in order to front foci is Hungarian. So the real problem is for people working on Hungarian to explain why Hungarian has this very peculiar requirement and not other languages. Well, again, ístico does not have this requirement with respect to focus fronting. Yeah, thanks for that comment. I appreciate the comment. Yeah, as you know, I think the reason that I kind of talk about this is because so many people have thought about Hungarian focus movement, and a lot of the formal work on focus fronting is based on Hungarian. So I think you're absolutely right, and I think it just goes to show that just looking at Hungarian is really not going to give us the full picture of how focus fronting works. So thank you, I appreciate that comment. Pues tenemos todavía muy buen tiempo para más preguntas. No sé si habrá más preguntas en el chat, Renato. Mientras yo podría hacerle una pregunta a Paco. Paco, pues muchas gracias por tu presentación. Igualmente, me gustó mucho. Me gusta mucho más el análisis que propones que la posibilidad de que sean clases diferentes por las razones que mencionas. Y quería preguntarte, es un detalle realmente casi terminológico. Hay autores que hablan de alomorfos fonológicos, alomorfos fonémicos, en contraste con alomorfos supletivos. Y esto es básicamente para explicar lo que son tus supuestos respecto a qué es lo que entiendes por un alomorfo, en contraste a lo que típicamente se entiende. ¿Tú dirías que esta manera de pensar que existen dos tipos de alomorfía, la supletiva y la condicionada fónicamente, no explica lo que tú nos presentaste? Creo que está cerrado tu micrófono, Paco. Sí, perdón. Gracias por la pregunta, Rodrigo. Decía que Haspelmath ha reflexionado un poco en torno a este asunto, por ejemplo, y él utiliza el término que me parece bien desafortunado de alomorfía fonológica para referirse a lo que yo he llamado alofonía. Y me parece desafortunado porque su propuesta es bastante coherente en lo que respecta a la alomorfía propiamente. Después de que define que es un alomorfo, que quitando el caso de lo que yo llamo alofonía, en lo demás coincide, después desarrolla toda una clasificación de los condicionamientos para la alomorfía en las lenguas, ¿no? Cuando hay acondicionamiento dado por cuestiones gramaticales, por cuestiones semánticas, cuando no parece haber una motivación para la alomorfía, que es justamente cuando se tiene que culpar al léxico, se tiene que atribuir al léxico, ¿no? La elección de un alomorfo o el otro.
pero también creo que hay un cierto tipo de alomorfía, entendida como la existencia de dos exponentes fonológicos diferentes para un mismo morfema, que puede explicarse por condicionamiento fonológico. Y eso es algo distinto a la alofonía. Entonces creo que el problema con la propuesta de Haspelmath es que no puede lidiar con cuando la explicación es fonológica sin que sea alofonía, sino, digamos, y justo creo que este caso que trabajo es un caso donde la mayor parte de la explicación de la distribución de los alomorfos es fonológica, sin implicar que es un caso de alofonía. Entonces, por eso es que a mí sí me parece muy importante mantener la división entre alomorfía y alofonía en función del número de exponentes fonológicos. Y otra cosa es trabajar con el tipo de factores que permiten explicar. Obviamente la alofonía solo va a tener una explicación fonológica o sociolingüística en todo caso, pero la alomorfía puede tener también una explicación fonológica. Y eso es algo que en la propuesta de Haspelmath no es posible diferenciar. Muchas gracias, Paco. No sé si haya más, no sé si haya más preguntas. Renato, no sé si habrá alguna pregunta en el chat. No, hasta ahora estoy viendo, parece que no. Bueno, pues déjenme repetir a mí. I have another question for you, Andrew. This is a real question, not just a comment. I was wondering if you have thought, on the basis of your analysis, which, like I said, I'm convinced is on the right track, what is happening with languages like Tzotzil and other languages where you actually do have pipe piping with inversion with foci, with focus fronting? Yeah, so this is an interesting question. So I've thought about this. So if I recall correctly in Tzotzil, you get focus fronting, you get inversion of focus only in limited cases. And I think it's only certain pronouns that are focused that undergo inversion. So I guess what I would, so not knowing a lot of details of Tzotzil, I think I would look to maybe it really being something about the pronominal status of those particular foci that allow them to undergo inversion. But I think that's a case where you would have to, I would have to look a little bit more in depth. But I think I have seen some I believe some varieties of Zapotec that people have argued that foci can undergo inversion as well. So I guess in the case of Tzotzil, I would look to maybe the pronominal status of those foci, and in the case of the Zapotec varieties, you know, not knowing a lot of the details about how foci front in those languages, I think I would have to think a little bit more about how my analysis could be extended to those. You know, it might be the case that there are if I recall correctly, the examples I've seen are often involve positions. Not sure any difference. But yeah, that's I'll have to think a little bit more about that. Thank you. Yeah, thanks, Andrew. I have a question also. Adelante, Renato. Okay. Thank you, Andrew, for your talk, and gracias también, Francisco, por tu exposición. I have a question for Andrew, and it's actually, I think it's very simple. I'm thinking if you would expect to observe differences, you know, regarding the typological differences, if you expect to observe different behavior. I'm thinking in particular in the way we construct the possessive in Spanish, which is with a prepositional phrase, you know, before, after. And I'm thinking in el perro de quien murió. Y
Okay, and I wanted to know what your thoughts about that. If you expect to have different distribution in languages. Okay, yeah. Yeah, so if I understand the question, like we might expect like whether the structure of how possessive phrases are like how possessive phrases are structured, whether that's going to make any difference. Yeah. So yeah, so the possessive in Mixtec looks more like the possessive in Spanish, where it's possessum and then what looks kind of like a preposition and then the possessor. Whereas English obviously has a different possessive structure so I think from the perspective of my analysis, we shouldn't expect any differences because I think from the perspective of my analysis, it's really about the focus particle, and then it's going to take something as its complement, a possessive DP, but then the internal structure of that possessive DP presumably wouldn't matter. But I think there are some unanswered questions here actually about the relationship between the structure of possessive DPs and the possibility of possessor extraction. So, you know, obviously possessors can't extract in English, so you can't say like, you know, who did you see's dog? And they can't extract in Spanish either. So there's so, you know, I think that's kind of a little bit of an open question. The fact that you get possessor extraction in Mixtec is something that people have talked about in terms of, you know, successive cyclic movement, but I need to do a little bit more data work on like really getting into the nitty-gritty fine details of how possessive phrases are structured in the language. But I think in response to your main question, I don't think that the internal structure of the possessive will make a difference. But of course, you know, well, I don't know all the languages that undergo pipe piping with inversion, but I think most of the languages that undergo pipe piping with inversion have somewhat similar possessive structures, I believe. So it might be difficult to test exactly if there's an effect there. But yeah, thank you for the question. Yeah, if I can make a follow-up. Well, you said just now that the complement of the focus particle is a DP, but I think in Spanish it's actually a PP, right? So it is all covered up by your analysis. I mean, it could be either a PP or a DP. It's not restricted to a DP. Yeah, so I think there's probably some restrictions on, and I think this is where I need to look a little bit more at different types of focus particles in language and see if they have different selectional restrictions. So I can tell you that only definitely can take a DP as a complement. So it can take, so you can say only dog of Juan, or you can say dog of only Juan and sub-extract that. So it can attach either to the entire possessive DP, dog of Juan, or it can only attach to the possessor Juan. But it can't attach to the preposition, just the prepositional part. So you can't say something like only of Juan saw I dog or something like that. So it looks like maybe I mean, I assume that there are some selectional restrictions on where focus particles, what types of things they take as their complements. And I think that's an interesting next step to think about, like what if they all have the same selectional restrictions, if they have different selectional restrictions, and what that might reveal about how possessive phrases work. But yeah, thank you. Yeah, okay. I just want to say a little bit, a little thing, because in Spanish you cannot extract your WH words from inside a PP, right? So you always need to take if you want to, you know, front the WH word, for instance, ¿a quién se le murió el perro? You always have to take the preposition, and also ¿de quién se murió el perro? Also, you have to take the preposition, right? So I'm thinking
I'm thinking if the focus particle selects the TP from within the PP, and then everything just pipes to, I don't know, that's my... Yeah, so I think it's a good point, and I think one difference is that between Mixtec and Spanish is that Mixtec does a lot. I mean, it's not 100% clear that there actually are prepositions in the language, because all the prepositions, as in Zapotec languages, are mostly look like relational nouns, kind of body part relational nouns. But to the extent that there are prepositions in the language, they can be stranded, unlike in Spanish. So it looks more like English in that respect than Spanish. So that might be a potential source of difference between the Spanish cases where you always have to pipe for preposition, and the Mixtec cases where it looks like stranding a preposition is possible. Thank you very much. Thank you. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes. En este momento les pediría por favor un abrazo, un aplauso virtual. También un abrazo, por supuesto, si quieren, tanto para Andrew como para Paco. Muchas gracias por sus presentaciones. Y en este momento tenemos una breve pausa de 15 minutos para ir por un cafecito, para despertar de esta larga jornada del segundo día del segundo encuentro de lingüística formal, y regresamos dentro de 15 minutos para la última sesión de este segundo día del encuentro de lingüística formal. Y muchas gracias a todos. No más. Hola, ¿estará ya Francisco Ungay por aquí? Todavía no llega, pero encontré a José de Jesús Fita García. Sí. Hola, Fita. Hola, Karina. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Karina, te dejo, bueno, no te dejo, aquí estoy, pero estás ahora a cargo. Voy a ver si le mando un mensaje a Francisco Ungay. Seguimos Hola, en Karina. vivo. Sí. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Yo creo que tú y yo no nos conocemos en persona, ¿verdad? No, pero sí conozco tu trabajo, conozco a Yared. Bueno, tuve el gusto de conocerlo hace tiempo. Y bueno, también a través de Renato. Bueno, los presento. Sí, no, pues yo veo que ella hasta nos acompañas en el seminario y todo, pero creo que no hemos tenido oportunidad de conocernos en persona, pues en estos ya casi 2 años Así es. que llevamos encerrados. Sí, y he estado muy interesada en integrarme, me ha comentado Renato, de las sesiones que llevan a cabo una vez al mes los miércoles, pero no he logrado conciliar el horario, entonces espero hacerlo pronto. Bueno, no es mi área, ¿no? La parte de la sintaxis formal, ¿no? La lingüística formal, pero siempre me ha parecido un instrumento muy, muy valioso. Y bueno, ¿no? Es parte también de ampliar los campos y
y más porque me parece que bueno, hay interés, ¿no? en fenómenos lingüísticos similares, en lenguas, ¿no? En campos de investigación. He visto que has trabajado con el véneto chipileño también. Entonces, ¿no? O bueno, Jared, ¿no? Jared, sí. Jared, sí. Indirectamente, bueno, tú también, creo. Entonces, pues puede haber discusiones muy interesantes, ¿no? En el futuro. Pues mira, el seminario no es nada más sobre sintaxis formal, yo diría que es sobre sintaxis en general y el 50% de las descripciones, de las presentaciones son más bien como de carácter descriptivo. Entonces, si eso te llevara en algún momento o te animara a presentar algún trabajo, el seminario no está restringido a análisis de carácter formal exclusivamente. Bueno, es bueno saberlo. Y sí, yo pensé que era mucho más especializado. Entonces, No, pues no. es un espacio de discusión, pues bueno, que hay que aprovechar. Entonces, gracias por extender la invitación. Pues bueno, espero estar pronto en algún momento con ustedes. Sí, no, pues nos daría mucho gusto, Karina, pero bueno, ya finalmente, al menos conocernos virtualmente de alguna manera es, pues bueno, es lo que es ahorita, ¿qué más? Sí, no hay muchas oportunidades de vernos presencial ahora, bueno, estando también en ciudades distintas. Pero pues sí, estoy muy contenta de, al menos en la virtualidad, justo poder relacionar el nombre y la investigación con el rostro. Sí, compartir el espacio. Sí. Perdón que os interrumpa. Acaba de entrar Francisco Ngay, por si lo podemos subir al panel, por favor. Ya está en panel. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos platicando entonces, Karina. Sí, todavía nos quedan unos minutos. Hagas tú. Hasta luego. Pues bueno, Francisco, ya estás con nosotros. Ongay, ¿cierto? Sí, Ongay. Ongay, sí. Y José de Jesús Fita, también ya te veo en la sala. Entonces, bueno, tendrán, como ha sido a lo largo del Congreso, 20 minutos para la presentación y después tendremos al final 20 minutos de preguntas dirigidas a ambos. ¿Quieren que les avise cuando falten 5 minutos? Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, esperamos unos minutos para iniciar. 17:15, como está marcado por los que fueron a tomar café. En tu caso, Francisco, si quieres, podríamos probar la presentación, que puedas compartir pantalla sin ningún problema. Estamos viendo la pantalla de Cisco Webex. Y la presentación. no, estoy viendo la pantalla de Cisco Webex ahora. ¿Será que no está el permiso? No, el permiso lo tiene ya el doctor Ongay. Yo lo que recomendaría es que primero abriera el documento en el cual va a exponer. Así es, ya está. Listo. Así se Perfecto. Ok, está bien. Y gracias, Berenice, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, gracias.
Yo todavía no soy doctor. Maestro Onkay. Hola, Paco, ¿cómo estás? Hola, Renato. Oye, yo no sé si todos los demás, pero yo te escucho muy bajito. A ver, No sé si los demás también, es algo ¿cómo mío. se me escucha ahorita? A ver, probando. Podríamos ajustar el volumen en el junto al micrófono, en la flechita invertida que parece V, en configuración, subir el volumen del speaker, o del micrófono, perdón. Dejar de compartir la pantalla. En el micrófono hay una V. Si la oprime, vamos a seleccionar configuraciones o configuración y puede subir ahí el volumen del micrófono. A ver cómo se me escucha ahora. Lo sigo escuchando igual. ¿Sabe qué? Yo recomendaría se quitara manos libres para ver si tenemos alguna mejora. ¿Me escuchan? Mejor. Sí. Sí, mejor. Ok. Muchas Es gracias. que a veces como el micrófono en manos libres se va hasta abajo. Ujú. No sé, a veces como que pasa eso. Bueno. ¿Todo bien, Paco? Sí, muy bien. Qué bueno. Voy a detener mi video un minuto nada más. Ahorita regreso. Ok. Bueno, ya el micrófono de Francisco está bien. ¿Quisieras en estos minutos que nos quedan, José, probar tu micrófono? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Solo que el botón de... ya. Ok. Sí, es que no me aparece el botón de compartir, pero ya vi que sí aparece. ¿Quieren comparto solo para probar? Bueno, si quieres, sí hay unos minutos. A ver, rápido. Sí, sí se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Y ya Sí. solamente después, pues compartirla en la función de Grande. presentación, ¿no? Con pantalla completa. Voy a ponerle detener. Sí. Gracias, doctora. Maestra todavía en proceso. Perdón, maestra. Pues listo, ya están regresando también la mayoría de los participantes del receso. Y esperamos 2 minutos más para iniciar. Y Francisco, yo creo que podríamos ya empezar a compartir tu pantalla. Y dejamos proyectada la pantalla. Bueno, gracias por acompañarnos en esta última parte de el día de hoy del segundo encuentro de lingüística formal en México. Para esta última sesión, la sesión 5 del día, tenemos a el maestro Francisco Ongay González y a el licenciado José de Jesús Fita García, presentándonos en primer lugar Francisco, adjuntos temporales sin preposición en español.
Francisco nos acompaña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En cuanto quieras empezar, Francisco, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias. La presentación que tengo preparada para el día de hoy, perdón, la he titulado así, Adjuntos temporales sin preposición en español. Y, bueno, a lo largo de la presentación lo que yo quiero hacer es un poco convertirla en esto, ¿verdad? En adjuntos temporales y sin preposición, entre comillas, en español, y justamente trataré de explicar por qué le pongo, digamos, estos signos al título. Bueno, lo que yo voy a hablar es de adjuntos y hay que empezar diciendo qué son los adjuntos. No voy a hacer una explicación muy profunda porque supongo que todos tenemos una noción, pero digamos que los adjuntos son elementos que son opcionales para la buena formación del predicado, ¿no? Es decir, que no son argumentos, ¿no? En el caso de una oración, ¿verdad? Pues los adjuntos no son el objeto directo, ¿verdad? No son el sujeto, sino que son lo que tradicionalmente se llama complementos circunstanciales, y que no son ni complementos ni especificadores en términos sintácticos, ¿no? En términos de sintaxis formal, de tipo X barra. Bueno, los adjuntos son estos que se encuentran en el nivel intermedio de la proyección, que no son ni el complemento de la frase ni el especificador. Y los adjuntos de la frase verbal típicamente son adverbios o constituyentes que tengan una función similar a la de los adverbios, ¿no? De ahí que también se les llame en la literatura adverbiales. Por ejemplo, en Harry durmió ahí, que nos indica el lugar donde durmió Harry, bueno, no es complemento, no es especificador, no es obligatorio, es un adjunto. Y es un adverbio, ¿verdad? Ahí es un adverbio. Sin embargo, yo quisiera poner un locativo, como la casa de Ron, y decir algo como Harry durmió la casa de Ron, pues no lo puedo hacer, ¿verdad? A pesar de que este constituyente, esta frase determinante, difícilmente podría interpretarse como otra cosa que el lugar en donde sucede la acción de dormir. Normalmente, en estos casos, necesitamos una preposición, un mecanismo de transposición que nos permita, digamos, que la frase determinante funcione como modificador del verbo. Generalmente eso sucede con los adjuntos. Los adjuntos en español, por lo menos, y en muchas lenguas, pero digamos, mis datos son del español, generalmente son frases preposicionales, ¿no? Como Harry durmió en la casa de Ron, o Ron jugó con mucho entusiasmo, o Hermione estudió con sus amigas. Sin embargo, veamos los datos de 5-6, ¿verdad? Harry durmió 3 horas, con un durante que es opcional. Ron jugó el lunes y Hermione estudia los lunes. En estos casos no hay preposición, o en todo caso la preposición es opcional, y eso es de lo que me interesa hablar, porque parece ser que son los adjuntos temporales los que tienen este comportamiento, digámoslo así, peculiar, ¿no? El poder funcionar como adjuntos sin preposición. En español. Esto sucede también en otras lenguas del mundo, insisto. Voy a empezar hablando un poco sobre la clasificación de los adjuntos temporales. Bueno, antes, quisiera comentar que el objetivo de esta plática con respecto a datos como los de 4, 5 y 6 no es tanto ofrecer una explicación, digamos que es un estudio aún un poco preliminar, más que ofrecer una explicación de por qué se da esto. Lo que yo quiero es ofrecer una posible caracterización sintáctica, es decir, cómo se vería la estructura sintáctica de este tipo de adjuntos. Ahora sí voy a hablar primero sobre cómo se clasifican estos adjuntos temporales en la literatura. Generalmente los adjuntos temporales se clasifican en 3 tipos. Los de localización temporal, que digamos como su nombre lo indica, nos indican o nos dan información sobre en qué momento en la línea temporal se da el evento. Los de duración, ¿verdad? El nombre es bastante autoexplicativo. Y los de frecuencia, pues lo mismo, ¿no? Nos indican la frecuencia, ¿no? Entonces, un adjunto de duración, por ejemplo, Ron jugó el lunes, o Harry entrenó en la mañana. Uno de duración, como Hermione bailó durante 30 minutos, o uno de frecuencia, como Ron juega ajedrez
Harry juega ajedrez con Ron 5 veces a la semana. Yo me voy a centrar en estos dos, los de localización temporal y duración, no porque los otros no sean interesantes, simplemente porque hasta aquí es el alcance de esta parte del trabajo que les voy a mostrar. Y bueno, una de las primeras cosas que quisiera comentar al respecto es que los adjuntos de localización y de duración se encuentran en distintos niveles de la estructura sintáctica. Sobre todo, yo quiero defender la idea de que los adjuntos durativos son más cercanos al núcleo de la predicación que los adjuntos de localización. Hay varias razones por las cuales defiendo esta idea. Una de ellas es que los adjuntos de localización tienen mayor libertad de movimiento. Por ejemplo, se puede decir Juan trabajó el sábado, o Juan el sábado trabajó, o el sábado Juan trabajó. Todas estas suenan perfectamente normales. Pero con uno de duración es un poquito más difícil. No estoy diciendo que sea imposible, pero es un poquito más difícil mover el adjunto. Juan trabajó 8 horas, suena bien. Juan 8 horas trabajó, o sea, no quiero decir que es gramatical, pero me suena definitivamente más marcado que Juan el sábado trabajó. Y 8 horas Juan trabajó todavía más que el sábado Juan trabajó. ¿No? De hecho, en datos de corpus de mi tesis de maestría, los adjuntos de localización en más de la mitad de los casos, como un 70% por ahí de los casos, se ubicaban antes del verbo, mientras que los adjuntos de duración sistemáticamente aparecían después del verbo, en esta posición que, digamos, yo llamaría la posición más canónica para el adjunto. Y yo creo que esto se puede explicar un poco por la estructura sintáctica. Si consideramos que adjuntos de localización temporal, como el sábado, se encuentran un poco más arriba en el árbol sintáctico, yo los ubicaría aquí en el nivel de la frase tiempo, se explica por qué es relativamente más fácil poner, digamos, moverlos, ¿no? Digamos, simplemente yo podría sacar digamos, la ramita, ¿verdad? El branching hacia el otro lado y tendría Juan el sábado trabajó, sin ni siquiera necesidad de pausas prosódicas, ¿verdad? O pues pasarlo, digamos, a la periferia izquierda, digamos, para manipular la estructura de la información y tener algo así como el sábado Juan trabajó. Sin embargo, el adjunto durativo, 8 horas, yo lo ubico más bien en el nivel de la frase verbal. Entonces, como el verbo trabajar en este caso termina ensamblándose al final en el núcleo de la frase tiempo, es más difícil, digamos, es más marcado este movimiento de Juan 8 horas trabajó. Yo me preguntaba por qué a mí me sonaba tan marcado decir 8 horas Juan trabajó cuando finalmente pues estos movimientos hacia la periferia izquierda pues no tendrían por qué ser o sea, no tendría por qué ser raro, digamos, no se cruzarían líneas ni nada por el estilo. Y me di cuenta justo ayer, lo estaba pensando con la plática de Roberta de Alessandro, que a lo mejor lo que pasa es que cuando lo ponemos en la periferia izquierda sí necesitamos la preposición. Y de hecho, a mí me suena mejor durante 8 horas Juan trabajó que 8 horas Juan trabajó. Eso pues ya, ustedes me dirán si están de acuerdo con ese juicio o no, pero justo en eso estaba pensando cuando Roberta de Alessandro dijo esto de que la marcación diferenciada de objeto era necesaria en el italiano cuando se hacían estos movimientos, ¿no? Y teníamos que decir a mí, no, a pesar de que normalmente no hay acusativo preposicional. Bueno, eso ya esa es una idea que yo creo que puede estar operando algo similar y que por eso me suena tan raro decir 8 horas Juan trabajó, pero bueno, eso como entre paréntesis. Muy bien, ahora, yo quisiera defender la propuesta o la idea de que en realidad estos adjuntos sin preposición en realidad sí son preposicionales, solo que hay una preposición fonológicamente nula, ¿no? De hecho, en el caso de los adjuntos de localización, la ausencia o presencia de preposición está en distribución complementaria. Nosotros podemos decir Juan durmió el sábado, pero no podemos decir Juan durmió en el sábado. Y podemos decir Juan durmió en la mañana, pero no podemos decir Juan durmió la mañana, creo.
Entonces me da la impresión de que dependiendo digamos, de la frase determinante temporal, de la frase temporal que querramos tener en este adjunto, vamos a necesitar o no una preposición. Entonces, la ausencia o presencia estarían en distribución complementaria. Y en el caso de los adjuntos de duración, estarían en variación libre. Yo puedo decir Juan durmió durante 20 minutos, o puedo decir Juan durmió 20 minutos, y parece que es lo mismo, ¿verdad? Por supuesto que debe haber situaciones en las cuales la presencia o la ausencia de preposición es obligatoria, es decir, no siempre va a ser el caso que podamos tener una o la otra libremente. De hecho, García Fernández propone que, o más bien lo que menciona es que cuando un predicado puntual, como por ejemplo Juan llegó, que evidentemente al ser puntual no se combinaría con un adjunto durativo, pero cuando un predicado puntual se durativiza debido a la pluralidad de los sujetos, por ejemplo, si yo digo llegaron los invitados, entonces sí es obligatoria la preposición, es decir, puedo decir llegaron los invitados durante 2 horas, pero no puedo decir llegaron los invitados 2 horas, ¿no? De acuerdo a García Fernández. Eso es un caso en el cual no estaría tan en variación libre, pero en la mayoría de los casos, mi impresión es que sí, yo puedo poner o quitar la preposición y no pasa nada. Y entonces, con base en este análisis, yo propongo que en realidad preposición siempre hay, solo que a veces es fonológicamente nula, porque, bueno, como recordamos de nuestra clase de fonología 1, ¿verdad? Cuando dos cosas están en distribución complementaria o en variación libre, generalmente es porque son instancias de la misma cosa. Entonces, esa es la razón por la cual yo propongo que estos adjuntos tienen una estructura sintáctica como la que muestro en estos arbolitos, donde hay una preposición nula, ¿no? Fonológicamente nula, arriba de la frase determinante temporal, ¿no? O en el caso del adjunto durativo, bueno, puede haber una preposición manifiesta o nula. Además de esta idea, tengo yo una segunda hipótesis. Esta segunda hipótesis no contradice a la anterior, digamos, más bien son hipótesis que conviven. Y esta hipótesis yo la llamaría la hipótesis del complemento durativo. Si observamos, por ejemplo, frases o oraciones como las de 1, 2 y 3, en 1 tenemos Juan comió 3 manzanas, en 2 tenemos la película duró 3 horas y en 3 tenemos Sebastián durmió 3 horas. ¿No? Y parece ser que, bueno, en Juan comió 3 manzanas, sabemos que 3 manzanas pues, es el objeto directo de comer, entonces sería el complemento del verbo comer. Y en la película duró 3 horas, también generalmente se asume que, pues para verbos como durar o tardar, no digamos de medida temporal, la frase temporal pues es el complemento, el objeto directo del verbo. En Sebastián durmió 3 horas, sin embargo, normalmente diríamos que 3 horas es un adjunto, ¿no? de dormir. Pero linealmente, por lo menos, ya después de la linearización, pues lo cierto es que se ponen, digamos, los adjuntos temporales sin preposición junto a un verbo cuando no haya un objeto directo, o sea, un verbo típicamente intransitivo, ¿verdad? Como dormir, pues digamos que linealmente pareciera el objeto directo, ¿no? Y a lo mejor empieza siendo una observación un poco ingenua, pero yo creo que hay buenas razones para pensar que a veces algunos adjuntos durativos en realidad no son adjuntos, sino que son complementos. Y bueno, esto yo lo manejo sobre todo para los durativos, no tanto para los de localización, a pesar de que efectivamente podría yo decir algo como Sebastián durmió el lunes, ¿verdad? Por un lado, por lo que les comentaba anteriormente, de que los adjuntos durativos son más cercanos al núcleo de la predicación que los adjuntos de localización. Por otro lado también, porque este tipo de frases que hacen referencia a lapsos son las que funcionan como complementos de objeto directo con verbos como durar o tardar, y no tanto las frases que puedan hacer referencia a puntos, ¿verdad? A momentos. Pero bueno, hay otras razones. Una de ellas es que en algunos casos se puede recuperar la frase durativa con un pronombre acusativo.
Los datos que aquí presento en 1 y 2 son datos de corpus. El primero lo tomé del corpus del español de Davis y el segundo de una búsqueda en Google. Dice, Milton Friedman nació en 1912, hace 100 años, y los vivió casi todos. O viajamos 3 horas en auto y mi bebé se las durmió todas. Entonces, bueno, estos son algunos datos con los cuales yo sustento que probablemente esto más bien es un complemento y no un adjunto. Pero las similitudes formales entre adjuntos durativos y complementos de objeto directo en realidad son numerosas y se han observado en distintas lenguas. Por ejemplo, bueno, primero, la ausencia de marca, es decir, la ausencia de una preposición o de una marca de transposición típica de los adjuntos que no aparezca en adjuntos temporales de duración, es algo que sucede en lenguas como el hebreo o el suajili. También en latín existía el acusativo de duración, era una marca de caso acusativo en las frases que indicaban la duración. Y en persa, por ejemplo, hay algo que podríamos llamar la marcación diferenciada del adjunto durativo, es decir, hay una marcación diferenciada del adjunto durativo, de la misma manera en que hay una marcación diferenciada de objeto en determinados casos, ¿no? Cuando el adjunto durativo es más definido. Y del mismo modo, pues los objetos directos más definidos llevan una marcación diferenciada de objeto en persa. Estos datos son de Haskell. 4 minutos. Gracias. No, entonces, por estas razones, yo creo que se sostiene, digamos, por lo menos plantear la hipótesis de que en algunos casos sean complementos más que adjuntos. Si son complementos, entonces esperaríamos que pues, entonces no tengan una preposición, ¿verdad? O que no la necesiten en todo caso. También parece ser que entre más específica sea una frase durativa, más tenderá a analizarse como complemento. Por ejemplo, vivió durante 10 años en Roma, está bien, vivió 10 años en Roma, está bien, pero vivió los primeros 10 años de su vida en Roma, me suena mejor que vivió durante los primeros 10 años de su vida en Roma. ¿No? Este es mi juicio, evidentemente debería, o sea, sería, digamos, en una parte posterior de la investigación, pretendo, digamos, corroborar estos juicios con trabajo de corpus o experimental. Pero me da la impresión de que en 2 no suena tan bien la preposición. Y entonces esto ya es una hipótesis, ya no es, bueno, no más que una hipótesis, esto ya sería una consecuencia de esta hipótesis del análisis. Si el uso de la preposición no es posible, entonces la frase durativa sería un complemento o habría que analizarla como complemento. Pero lo contrario no necesariamente es verdad. Es decir, la ausencia de preposición no significa que entonces a fuerzas sea un complemento. Más bien la ausencia de preposición estaría provocando una ambigüedad estructural, donde si la frase durativa es un adjunto, entonces es una frase preposicional con una preposición fonológicamente nula, pero si es un complemento, entonces no es una frase preposicional, sino que es directamente la frase determinante. Es decir, que vivió 10 años en Roma, sería ambiguo en ese sentido. Podría ser que es el complemento o podría ser que es el adjunto. Si hay una preposición, pues ya se resuelve esa ambigüedad. Y obviamente también se resuelve esa ambigüedad si el verbo ya tiene un objeto directo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Juan comió manzanas 3 minutos, bueno, 3 minutos definitivamente ahí es un adjunto porque la posición de complemento ya está ocupada por manzanas. Pero en casos como los que voy a mostrar ahora, como Juan se durmió 3 horas, creo que sería ambiguo estructuralmente en el sentido de que las dos estructuras que estoy mostrando podrían corresponder a esta oración. En un caso es un adjunto, ¿no? Por lo tanto una frase preposicional con su preposición fonológicamente nula que podría ser durante, y en el otro caso es un complemento y por lo tanto una frase determinante. Ahora, ¿qué sigue? Esto es, hasta el momento es un poco exploratorio. ¿Qué sigue? Bueno, explorar de qué depende la elección de preposición nula o manifiesta, los adjuntos temporales, cuándo es obligatoria, no otra. Y también cómo interactúa la semántica de las frases durativas con los verbos y las preposiciones, porque me parece que no con todos los verbos va a suceder que se pueda interpretar como complemento, ¿no? En los ejemplos que yo puse, por ejemplo, el verbo dormir, a mí me parece que es un caso donde sí se puede interpretar. Cosas como trabajar, tal vez estudiar, pero a lo mejor
cosas como bailar, no sé si ahí se podría interpretar como un complemento. Digamos, ya es la siguiente parte del trabajo, pues será eso, ¿no? Y explorar la relación de la semántica y las frases durativas con los verbos y las preposiciones. Aquí pues algunas referencias mínimas y pues muchísimas gracias y ahí está mi correo electrónico por si en algún momento alguien me quiere escribir, con mucho gusto me encantaría platicar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu interesante presentación, por tu trabajo. Y pues seguimos, damos la palabra ahora a José de Jesús Fita García, con su trabajo Análisis fonológico de las parafasias fonémicas producidas por un paciente con afasia motora aferente a partir de la geometría de rasgos. Y al final volvemos con ustedes para la sesión de preguntas y comentarios. Adelante, José, la sala es tuya. Sí, gracias, doctora. ¿Se ve la presentación? Sí. Okay. Bien, muchas gracias por la oportunidad para presentar esta investigación en el marco del Encuentro de Lingüística Formal. El título de la ponencia es Análisis fonológico de las parafasias fonémicas producidas por un paciente con afasia motora aferente a partir de la geometría de rasgos. Entonces, de acuerdo con la introducción, de acuerdo con Nuria, la afasia motora aferente en adelante AMA es un síndrome ocasionado por la alteración del factor psicofisiológico de integración sinestésica. Este se asocia usualmente con las regiones de la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal y cumple en el desarrollo el papel de establecer los estereotipos dinámicos para conformar la base sinestésica de la fonación. Entonces, como se presenta una lesión y por tanto existe daño cerebral en estas regiones, el paciente con AMA pierde la sensibilidad táctil fina, así como la predicción de posturas y poses. Esto, en términos generales, implica que se pierde la garantización de la diferenciación de los sonidos verbales de acuerdo con lugar y modo de articulación. Entonces, en el paciente lo que se observa es la perturbación de la base sinestésica del habla, de acuerdo con Luria, y esto se puede implicar con la afectación de los articulemos, que es el correlato de los fonemas entendidos como el esquema motor, y se observan particularmente sustituciones de articulaciones individuales. Entonces, esta investigación plantea analizar las parafasias fonémicas producidas por un paciente con AMA a partir de con el fin de establecer la relación existente entre un fonema meta y el fonema producido por el paciente. El tratamiento de los datos en un primer momento se enfoca en su clasificación a partir de su categoría gramatical y posteriormente también a partir del análisis acústico con el fin de llevar a cabo la notación fonética y fonológica. Y como modelo teórico se emplea la geometría de rasgos con el fin de establecer las relaciones entre fonema meta y fonema producido y si éstas responden al contexto fónico o no. Entonces, en primer lugar hay que mencionar que la afasia es un término que se ha empleado para referir al estado patológico en que se altera el lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral. Entonces, como consecuencia del daño cerebral, se afecta primordialmente la comunicación verbal y desde la neuropsicología ha establecido que un paciente puede presentar, por ejemplo, errores en la producción, conocidos como parafasias, fallas en la comprensión o dificultades para hallar palabras anomia. En este caso, nosotros nos enfocamos en las parafasias fonémicas o literales que implican que cuando un paciente produce una palabra, dentro de estas se observan como tal alteraciones fonológicas y que usualmente estas responden a problemas motores primordialmente. Entonces se ha aducido también a la fase motora eferente y a la aferente, pero no solamente a estas, ¿no? Entonces, para poder trabajar el corpus proveniente de este paciente, tenemos que primero establecer condiciones en torno al modelo neuropsicológico que nos dé cuenta acerca de la clase de síndrome. En este caso se recupera la neuropsicología historiocultural. El concepto principal que nos permite distinguir entre clases de síndromes afásicos es el de factor eslabón, el cual está relacionado con el trabajo que llevan a cabo las zonas secundarias y terciarias de la corteza cerebral en la etapa adulta y que básicamente ligan el nivel psicofisiológico con los procesos psicológicos humanos.
En este caso, la relevancia que proporciona este factor a la práctica clínica es que en el diagnóstico se examinaría aquello que uno u otro analizador aporta a la estructura de cada sistema funcional y cuáles son precisamente las alteraciones que se van a efectuar digamos, de las funciones corticales superiores que están emergiendo a partir de la lesión de un sector cortical específico. Entonces, en este caso, para la fase motora aferente, esta está relacionada con lesiones en las regiones poscentrales inferiores del hemisferio izquierdo, en zonas parietales particularmente, que se van a vincular con el área de Brodmann 40. Esta zona se encarga de reacciones motoras de la mano y de los aparatos articulatorios y de la fonación. Particularmente el ureacota, que también esta área del córtex va a estar fuertemente relacionada con la organización de esquemas, de los actos motores, no solamente cómo se ha establecido en la neuropsicología cognitiva en torno a, digamos, el área de Broca y el papel que ésta cumple en la fase motora eferente. Entonces, todo impulso que provenga y que además cuente con una naturaleza eferente requiere de una base aferente, es decir, de la actividad de la integración sinestésica para la adecuada implementación a cargo de los músculos requeridos en los movimientos complejos, que pueden ser en este caso la mano o la articulación de los sonidos del lenguaje o de una lengua. Entonces, en la ontogenia se ha mencionado que la integración sinestésica como factor se encarga de establecer los estereotipos dinámicos que fungen como base sinestésica de la fonación. Esto implica entonces que se encargan de establecer los fonemas que pertenecen a, que va a emplear el hablante. Entonces, en términos fisiológicos, esta proveerá de una dirección necesaria a los impulsos de naturaleza diferente a los que deben responder músculos con una fuerza y precisión lo suficientemente automatizada para poder distinguirlos, en este caso a partir de, en el caso de los fonemas, a partir de los sistemas fonológicos de las lenguas, pero también digamos, por los requisitos de la actividad. Entonces, cuando se presenta la patología, como se ha mencionado, se pierde esta precisión en postura y poses y la sensibilidad táctil fina, y por lo tanto observamos que al perderse la fermentación de retorno, se presentan complicaciones con los movimientos de la lengua y del aparato articulatorio, lo cual dificulta o hace imposible que el paciente encuentre la posición adecuada de los órganos articulatorios. Es necesario rescatar también el trabajo efectuado por Jacobson desde el estructuralismo para la descripción de este tipo de fase, ¿no? Jacobson justamente observa que la fase motora aferente responde o puede ser entendida a partir de un problema de combinación y de concurrencia, particularmente de este último. Señala que la dificultad en estos pacientes va a residir en la combinación de los rasgos distintivos en un fonema. Así pues, dado que este bundle de rasgos concurrentes es demasiado complejo para estos pacientes, por lo tanto, lo que se observa es que solamente van a implementar ciertos tipos de rasgos dentro del fonema y entonces se observarían ciertas sustituciones aparentemente azarosas de sus constituyentes. Anteriormente se supone que al presentar el paciente dificultades para combinar los rasgos fonológicos, las distinciones entre los fonemas se diluyen y esto provoca que haya sustituciones entre los segmentos fonológicos del inventario del paciente. Particularmente, a partir de los trabajos de Guillén y Ajutina, aunque no son los únicos, se ha señalado que los rasgos fonológicos que se implican con información propioceptiva y que aparentemente se presentan con dificultades de procesamiento en el paciente van a ser los parámetros de lugar y modo de articulación. Entonces, dado la naturaleza de este problema, requerimos de un modelo teórico que nos permita dar cuenta de las sustituciones que se presentan en el paciente y particularmente enfocados en el contraste, por un lado, pero también en si estos se están ejecutando a partir del mismo contexto fónico que está presente con información propioceptiva o somatosensorial en el paciente. Entonces, en este caso recurrimos a la geometría de rasgos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los rasgos fonológicos se organizan de modo jerárquico a la sintaxis, digamos, en el formalismo, integrados mediante nodos, y en estos entonces se van a conformar como clases. Los nodos que conforman un fonema van a ser raíz, modo, lugar y laringio. Y las operaciones fonológicas, en este caso, la herencia o la desvinculación de la información, van a operar de modo simple, es decir, uno más constituyentes van a ser capaces de ligarse en un nivel
Las líneas de asociación no deben cruzarse y las direcciones de la asociación marcan los parámetros del proceso fonológico. Entonces, ya entrados en metodología y presentación del caso, en cuanto a los datos del paciente, hay que mencionar que es un hombre de 33 años al momento de la evaluación neuropsicológica, cuenta con educación superior, su lateralidad es diestra antes del evento y es un hablante del español con conocimientos del inglés. El motivo de la evaluación neuropsicológica se debió a dificultades en la expresión oral y escrita como consecuencia de un evento cerebrovascular con secuelas de lesión cerebral en zonas somatosensoriales primarias y secundarias, córtico y subcorticales. Entonces, la clase de evento está correlacionada en este caso con la descripción proporcionada por Luria a nivel anatómico en cuanto a la clase de lesión que presenta el paciente con afasia motora aferente. El cuerpo es empleado para la investigación, es una entrevista semiestructurada paciente-neuropsicólogo que dura 36 minutos. Se prioriza la habla espontánea, dado que los datos provenientes de esta vía son mucho más naturales y además se exploran a partir de preguntas relacionadas con su estado actual tras el evento. Y para la transcripción se emplean, por un lado, el AN en cuanto a la transcripción como tal, para precisar contenidos ambiguos, y PRAT para el análisis acústico, que nos permite orientar también sobre la clase de fonema, de articulema o fonema que se presenta en lugar del fonema meta. Entonces, el análisis cuantitativo y cualitativo, representatividad de los datos, se rescatan 50 ejemplos. De estos hay 60 procesos fonológicos, 36 recaen en sustituciones y particularmente hay una mayor propensión hacia lo consonántico con 23 y lo vocálico con 13. En cuanto a emisiones, se detectaron 23, 10 de consonantes, 8 de vocales y 5 de sílabas. Y como un proceso que fue bastante reducido es el caso de la inserción, en solo un caso. Y en cuanto a representatividad por categoría, esta afecta distintas palabras de distinta naturaleza en el habla del paciente. Entonces vamos a empezar con el análisis fonológico en consonantes. En primera instancia, afectaron los rasgos fonológicos de modo, raíz y lugar, mientras que la omisión consonántica solamente se restringe en el caso de las posiciones silábicas complejas, es decir, cuando tiene que existir una combinación entre un elemento menos aproximante con uno más aproximante y que en este caso se elimina el segundo. Y existe tanto influencia como no influencia del contexto fónico. En este caso voy a priorizar el caso de las que responden al contexto fónico. El primer caso es el esparcimiento del rasgo menos continuo de modo entre segmentos vibrantes. El paciente produce pero en lugar de perro. Pero lo que se observa en el contexto de producción del paciente es que ante el nominal existe una conjunción, pero en este caso la distinción que existe entre estos dos segmentos vibrantes está llevada a cabo a partir solamente del rasgo fonológico menos continuo, es decir, es menos continuo en la vibrante simple y más continuo en la múltiple, y no presentan como tal diferenciación en cuanto a raíz o lugar de articulación o laringe, por ejemplo. Entonces, en este caso se observaría un esparcimiento del rasgo menos continuo de la posición de la vibrante simple hacia la posición en la que tendría que aparecer la vibrante múltiple. En este caso se observaría una generalización de la vibrante simple en la posición de la vibrante múltiple, y a partir del oscilograma y espectrograma podemos observar que la continuidad de la estructura formántica de la vocal que precede al contexto de la vibrante solo se interrumpe en una ocasión, en lugar de los 2 a 3 taps aparentemente asociados con la producción de la vibrante múltiple. El siguiente caso es la generalización de la sibilante alveolar en las posiciones de una oclusiva dental. En este caso podemos constatar que las diferencias que existen entre uno y otro segmento son más profundas. Por ejemplo, aun cuando estos elementos son coronales, presentan diferente especificación, como son más anteriores, pero se distinguen por el rasgo distribuido. Y en cuanto a en cuanto a los rasgos de modo, la sibilante es más estridente, más continua, mientras que la
la dental solamente sería menos continua. Y en este caso, el paciente produce, en lugar de te entiendes, se enciendes. Observamos en este caso que se observaría un esparcimiento de los rasgos de modo más continuo, más estridente, y de lugar coronal más anterior, menos distribuido, de la posición de coda de la sibilante a la posición de la oclusiva. En este caso podemos observar entonces que en lugar de la producción de ya no te entiendes, el paciente produce, o observamos que produce ya no se entiendes. Entonces en este caso, perdón, los rasgos de más continuo, más estridente provenientes de la sibilante se van a vincular a los de modo, es decir, se esparcen, y de la misma manera la especificación del lugar, que es coronal más anterior, menos distribuido, también se esparce, y entonces se desvincula de las especificaciones de la T, la especificación coronal más anterior, más distribuido. Y por lo tanto observaremos una generalización de la realización de la sibilante en las posiciones de la oclusiva. En este caso podemos apreciar que a partir del oscilograma y el espectrograma existe una columna de ruido con frecuencias altas y una onda aperiódica continua en las posiciones correspondientes o donde debería corresponder a la T. La serie de ruido correspondiente a la fricción de la sibilante oscila de los 3000 Hz a 4000 Hz hacia frecuencias más altas, en tanto que en frecuencias inferiores la presencia de una estructura formántica es bastante difusa tras la presencia de este ruido, más explícitamente para el caso de la primera sibilante, en posiciones de ataque, que en la posición de coda, que sería esta. El siguiente caso es el esparcimiento de los rasgos coronal más anterior, más distribuido del lugar, es decir, dental a un segmento velar. Aquí podemos observar el contraste entre los segmentos oclusivos sordos, velar, y dental. En este caso podemos observar que no existe contraste ni en modo de articulación, ni en raíz, ni en laringio. Entonces, la diferenciación proviene de lugar solamente. En este caso, el paciente, en lugar de producir más cotas, produce más totas. En este caso, se asume que existe un esparcimiento de los rasgos de la dental, que es coronal más anterior, más distribuido, hacia la posición de la velar, y en este caso, como consecuencia de ello, se observaría una desvinculación de los rasgos dorsal más retraído, menos bajo, más alto. Quedan 3 minutos. Ok, entonces el criterio acústico que se observa es el segmento insertado en la posición del sonido velar reporta una transición de F2 de la vocal adyacente-descendente, el cual contrasta con el patrón del sonido velar. El siguiente caso es la omisión de consonante resonante más aproximante posición de ataque complejo. Aquí podemos observar la representación del ataque silábico como una combinación de una consonante menos aproximante con una más aproximante. Entonces, en este caso, observamos una simplificación, dado que cada vez que existe una palabra en la que se tiene que combinar un segmento menos aproximante con uno más aproximante, se elimina este último. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en la combinación de la oclusiva bilabial con la vibrante simple. En este caso, en lugar de que el paciente produzca brazo, produce solamente vaso. No hay como tal evidencia de que haya una articulación de una vibrante. En el caso de las vocales, vamos a observar que estas se sistematizan como sustituciones de vocales en influencia del contexto fónico con influencia, en tanto que la omisión como simplificación de diptongos vocálicos y omisión simple de vocal. Dado que me queda poco tiempo, voy a pasar a este caso, que va a ser el esparcimiento de los rasgos más dorsal, del rasgo dorsal más retraído, menos alto, más bajo, menos RLA. En este caso, en lugar de que el paciente produzca orale, lo que él va a producir es árale. Entonces, en este caso, lo que se observaría es que los rasgos de la vocal A, es decir, dorsal más retraído, menos alto, más bajo, menos RLA, van a esparcirse hacia la posición de la O, y en este caso se observaría una desvinculación de labial más redondeado y dorsal más retraído, menos alto, menos bajo, más RLA.
Y esto podemos usarlo también porque no existe como tal, que más bien parece ser que la A tónica registra un F1 de 557 Hz y de 1446 valores que se aproximan y registran dentro de la dispersión de los valores acústicos de la vocal A. Y en el caso de las sílabas, vamos a observar que hay una omisión tanto de vocal como consonante como sílabas en las parafasias fonémicas, ¿no? El caso que yo rescato es el de el paciente produce Peyameca en lugar de Sudamérica. Entonces, en este caso se observaría una desvinculación de la secuencia de la vibrante más la, de la vibrante más la vocal. Y en el caso de la información, más bien, a partir del oscilograma y el espectrograma se observa que existen información en torno a las diferentes combinaciones de sílabas, perdón, bueno, de las sílabas como tal, pero no existe como tal información en torno a este tipo de sílaba en particular. Entonces, derivado de este análisis, se observa que el tratamiento cualitativo de los segmentos vocálicos y consonánticos demostró que las alteraciones a causa del síndrome afásico es que en las consonantes se presenta en modo, lugar y raíz, mientras que en vocales es lugar y raíz. Estos datos abonan con la descripción de Ajutina, Baldois, entre otros, y Casadiego, y entre otros, de que los rasgos que tienden a ser la base de alteración sinestésica son modo y lugar de articulación. Sin embargo, también habría que añadir en este caso el caso de la raíz, particularmente cuando existen estos problemas de combinación de, por ejemplo, ataques complejos, en este caso. Los mecanismos lingüísticos que en mayor medida se presentan en las parafasias fonémicas de la fase motora oferente son la sustitución y la omisión de los segmentos. En este caso, esto contrasta con la propuesta de Ardila para la fase de conducción, que es un tipo de fase que desde el modelo cognitivo ha aparentemente estado vinculado con la fase motora oferente, ¿no? Y en este caso indica que existen mecanismos de adición y desplazamiento fonológico, pero estos ocupan en realidad una menor posición. En el caso de las sustituciones de modo, las tendencias internas entre sustituciones de fonemas pertenecientes a la clase obstruyente y resonante indican que en el primer caso existen modificaciones tanto de lugar como de modo, mientras que en las segundas no, y este fenómeno pues entonces está respondiendo a las características articulatorias de las clases de sonidos. No sabemos que las vibrantes justamente presentan la misma especificaciones del lugar y por tanto no puede existir ahí una modificación cuando existe esta asimilación de modo de articulación, mientras que en el caso particularmente presentado entre la sustitución de la vibrante de la sibilante por la Tiempo. oh, ok. Y pues ya esas son las referencias. Muchas gracias, José de Jesús. Vamos ahora al espacio de preguntas y comentarios. Tanto para tu presentación como para la de Francisco. ¿Alguna pregunta o comentario por parte de la audiencia? Tenemos dos preguntas, una por parte de Teresa y otra por parte de Renato. Levantó por unos microsegundos antes la mano Teresa, así que le daremos primero la palabra a ella. Buenas tardes, gracias a los dos por su presentación. Es una pregunta para Francisco y concretamente quería ver si habías hecho algún tipo de prueba sintáctica para comprobar la hipótesis de la frase prepositiva que estás proponiendo. O sea, por ejemplo, pues la clásica prueba de la coordinación, para ver si el estatus, efectivamente, el estatus categorial que estás proponiendo se sostiene. No he hecho realmente muchas pruebas, digamos que estoy pensando en cómo probarlo. Por ejemplo, creo que podríamos decir algo como
Juan durmió el lunes y en la mañana, creo que no suena mal, como para coordinar, ¿no? Por ejemplo, el lunes con en la mañana, creo que sí es posible. Con los durativos, me cuesta un poco más de trabajo pensar en un caso en el que pueda coordinar yo, digamos, 2 adjuntos durativos. Juan durmió 3 horas y durante toda la clase, tal vez. No me suena mal, yo creo que se podría hacer. Sí, yo estaba tratando de pensar ejemplos y todos me parecían anómalos, entonces no sé, por eso te preguntaba esta cuestión. Pero bueno, esa era una duda que tenía y igual valdría la pena pues explorar un poquito más esta idea de la hipótesis que estás planteando, más allá de plantear efectivamente un constituyente nulo o un elemento nulo, ¿no? Pero interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Teresa. Vamos ahora con la pregunta del doctor Renato. Hola, gracias, a José y a Francisco por sus presentaciones. Mi pregunta, bueno, tengo un comentario y también una pregunta para Francisco. Ahora que estabas haciendo tu presentación, también estaba haciendo algunas pruebas y no sé qué pienses tú. O sea, si yo digo, planteo una pregunta, ¿no? Y digo, ¿cuánto durmió Juan? Puedo decir 8 horas, ¿no? Pero cuando a la pregunta le pongo un restrictor, por ejemplo, ¿cuánto tiempo durmió Juan? Sí puedo decir 8 horas, pero también como que es más natural, por lo menos para mí, decir durante 8 horas, ¿no? O sea que no siento que es lo mismo decir cuánto tiempo durmió Juan y que la respuesta sea durante 8 horas, o cuánto durmió Juan y que la respuesta sea durante 8 horas. O sea, ¿sí me explico? O sea que no puedo poner durante cuando no pongo tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿O sí? No sé, lo que quiero decir es si tiene algo que ver con la restricción del tiempo. Yo creo que, no sé, a mí no me suena tan mal responder a cuánto durmió Juan durante 8 horas, pero bueno, me parece interesante como el juicio que me propones y como probar si esos juicios, digamos, lo malo de los juicios es que cuando uno los piensa demasiado, ya todo te suena bien, ¿no? A mí me pasa eso, ¿no? Entonces, más bien quisiera ver cómo lo prueba. Pero, pero creo que tiene sentido, porque cuando dices cuánto tiempo durmió Juan, estás preguntándote, no sé, o sea, creo que cuando digo cuánto durmió Juan, me da más la impresión de que estoy diciendo que Juan durmió algo, ¿no? Como que algo que es el complemento de dormir, lo que durmió Juan, ¿no? Y cuando digo cuánto tiempo, estoy pensando más bien en, bueno, Juan hizo algo, ¿cuánto tiempo duró esta situación, no? Por eso creo que podría haber como que efectivamente no se está preguntando sobre lo mismo, ¿no? Aunque la información al final sea la misma, realmente cuánto durmió Juan y cuánto tiempo durmió Juan no están preguntando sobre lo mismo. Y a lo mejor eso, lo voy a anotar por supuesto, podría echar luz sobre cuál es la verdadera estructura de estas frases temporales. Sí, y justo creo que ahí es a donde va mi observación. O sea, creo que estas preguntas no están preguntando por lo mismo. Y que entonces el estatus de la respuesta o digamos, de la DP que sea la respuesta es distinto
¿no? Por lo menos como para dar cuenta de esas ambigüedades estructurales que tú estabas comentando. Ahora, yo me estoy preguntando, cuando hablaste de verbos como, bueno, verbos como dormir, verbos como bailar, que normalmente se interpretan como intransitivos, o bailar, que lo mencionaste cerca del final, o sea, ¿cuáles serían las consecuencias de lo que de lo que tú estás proponiendo en términos de los complementos durativos? Es decir, se vuelven transitivos y bajo qué. Es decir, que si tú dices, María bailó toda la noche y la bailó con mucho gusto o muy alegremente, qué sé yo. Eh, tenemos dos piezas léxicas de bailar que tienen estructuras argumentales distintas o es es el mismo verbo con con una estructura argumental alternativa dependiendo de cuál es Eso es mi pregunta. O sea, ¿qué has pensado sobre estas consecuencias para la estructura argumental de estos verbos como bailar que son transitivos? Sí, yo creo que sí hay como, yo no sé, siento que no me gusta mucho la idea de pensar que son distintas piezas léxicas, ¿no? Sino que más bien una misma pieza léxica puede participar de distintas construcciones y entonces hay distintas posibilidades en cuanto a la estructura argumental, aunque eso lo tendría eh, que pensar mejor, ¿no? Digamos, ahorita estoy hablando un poco al aire. Lo que sí he pensado, pues, es que a veces puede haber diferencias un poco de interpretación en cuanto al significado del verbo, dependiendo de qué tipo de si es un adjunto o es un complemento, ¿no? Particularmente con el verbo dormir, de hecho, no lo mencioné, pero a veces estaba yo observando, por ejemplo, qué pasa con dormirse, ¿no? Porque dormirse puede significar dos cosas. Puede significar quedarse dormido o puede significar dormir, ¿no? O sea, si yo digo, me dormí una siesta, no significa me quedé dormido una siesta, ¿verdad? De hecho, eso sería anómalo. Pero si yo digo, me dormí a las 3, sí puede significar me quedé dormido a las 3. Entonces, ahí hay una diferencia de interpretación. Y yo creo que por ejemplo, si yo digo, Juan se durmió 3 horas, y lo asocio y pienso en 3 horas como un adjunto, entonces significa, Juan se quedó dormido y después, este, estuvo en el estado de dormir durante 3 horas. Porque cuando tenemos este tipo de verbos incoativos, los adjuntos durativos tienen alcance sobre el estado resultante. Como por ejemplo cuando digo, me salí 3 horas, no significa que me estuve saliendo durante 3 horas, sino que me salí y estuve afuera 3 horas. Y en cambio, si digo, Juan se durmió 3 horas, pero 3 horas es un complemento, entonces ahí se durmió no es este verbo incoativo de empezar a dormir, sino el verbo durativo, simplemente con se, que quién sabe qué haga, ¿verdad? Porque el se en español hace muchas cosas. Pero si yo digo, por ejemplo, Juan se durmió 3 horas y se las durmió con mucha tranquilidad, creo que entonces ahí no hay manera de interpretar dormirse como quedarse dormido, creo. Entonces, con el verbo dormir es con el que más he estado jugando yo para este trabajo. Pero sí, justamente sería interesante ver qué pasa con otros verbos y si hay otras interpretaciones que puedan surgir dependiendo de si, o más bien, digo, dependiendo de cómo se combinan con adjuntos o con complementos durativos. Bien. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte de la audiencia o en el canal de YouTube? Estoy viendo YouTube, parece que tú. Revisé hace un momento y no sé si haya alguna al final, pero creo que no, ¿cierto? No. Si no hay alguna otra pregunta,
viendo que hay un poco de tiempo, yo tengo una pregunta para José de Jesús. Y José, si pudieras ahondar un poco más en cómo abona el análisis de la geometría de rasgos a la identificación del factor que está involucrado en este tipo de afasia. Entiendo, te ayuda a distinguir entre el factor cinético y el sinestésico. Y entonces te llevaría a cuestionar la propuesta de la afasia de conducción desde el modelo cognitivo, ¿no? que me parece un hallazgo interesante que mencionabas hacia la conclusión. Entonces, no sé si podrías ahondar un poco más en esta contribución desde la geometría de rasgos para el análisis que realizas de la afasia motora aferente. Sí, de hecho, en primer lugar, la elección de la geometría de rasgos fue motivada metodológicamente porque al llevar a cabo la organización de los rasgos fonológicos a partir de clases, entonces permite contrastar en el caso de, digamos, de la afasia motora aferente y de la clase de factor que presenta, la detección de cuáles son los rasgos que a partir del contraste que existe entre un fonema meta y un fonema producido se efectúan. Particularmente, desde el modelo cognitivo se ha tendido a asociar a la fascia motora aferente, que es una propuesta de Luria, con la de conducción, que es del modelo cognitivo. Pero justamente lo que lleva a cabo el trabajo de, por ejemplo, Ardila es como establecer estos tipos de mecanismos que no tienen como tal tienen un fundamento lingüístico, pero son bastante vagos, ¿no? O que en realidad podríamos más asociar casi a el estructuralismo. Entonces, justamente la idea de ocupar este modelo es que si la fase motora aferente presenta alteraciones con los esquemas motores y estos, digamos, van a llevar a cabo sustituciones entre los tipos de fonemas empleados por el hablante. Entonces, este modelo nos permitiría, por un lado, además de la discriminación del tipo de fonema, detectar si está respondiendo o no al contexto fonológico, ¿no? Y en el caso de que, por ejemplo, pues sí esté respondiendo al contexto fonológico, pues marcar como ciertos alcances que no se podrían ver, por ejemplo, con el otro modelo, ¿no? En el caso de particularmente los problemas de raíz, que en este caso es de la combinación de dos tipos de segmentos que se diferencian por ciertos rasgos, entonces ahí, por ejemplo, estamos llevando a cabo una aproximación que no se había llevado hasta este punto en el caso de la propuesta de Ardila, porque hasta este momento solamente se mencionaba particularmente sustitución y, digamos, la omisión, ¿no? Pero en el caso de tomar este modelo y entender que, particularmente con la sílaba, van a existir condiciones para que se efectúe la combinación a partir de cierta combinación de rasgos o de tipos de segmentos diferenciados por rasgos, entonces ahí podemos, digamos, establecer como un tipo pues de contribución dentro de este tipo de modelo, ¿no? Particularmente si se contrasta con el caso de la afasia motora diferente, esto siempre responde al factor cinético y que solamente lo relacionamos con esta transición de un fonema a otro, ¿no? Y que, digamos, tiene que ver con aspectos de motores meramente, ¿no? Y en el caso de la fase motora aferente siempre se ha establecido como a nivel segmental, es decir, qué clase de que aparentemente existen problemas de combinación entre los rasgos que tienen que estar insertados en el fonema meta, ¿no? Porque de lo contrario, si se ocupa si se alteran, ya estamos como tal observando acústicamente pues otro tipo de rasgo, otro tipo de fonema, perdón. Entonces, justamente a partir de este modelo, pues nos permite observar que sí es meramente segmental, o existen alteraciones en los tipos de rasgos que codifican un fonema, o hasta nivel de sílaba, estas complicaciones siempre responden a que se trata
pues de combinar dos tipos de segmentos que presentan diferentes tipos de rasgos fonológicos a nivel de raíz. Y en este caso, dado que no existen problemas con, digamos, por ejemplo, el cambio de acento, siempre está respondiendo a una cuestión segmental, y entonces esto todavía es mucho más fuerte a la idea propuesta por Luria, pero también por Jacobson, de que son problemas con los rasgos concurrentes del fonema meta que el paciente no puede procesar, y que por el tipo de alteración entonces lleva a cabo la sustitución de unos fonemas que pues llevan a la producción de otro fonema como tal. Gracias. Entonces, esto cuestionaría la pertinencia, digamos, de la fascia de conducción. Quizá en ese caso, y dado que yo estoy trabajando con un tipo de, o sea, con un solo paciente, es un estudio de caso, habría que, pues, justamente observar, pues, los datos, ¿no? O sea, porque también existe un estudio de los 80 que justamente lo que hace es distinguir entre una fascia, digamos, de conducción y una fascia motora aferente en términos de Luria. Entonces, particularmente, no creo que la niegue. Habría entonces que, digamos, ir a ese lado de la neuropsicología cognitiva, retomar esos datos y contrastarlos con el caso del paciente con afasia motora aferente, ¿no? Pero particularmente a nivel de mecanismos que están, digamos, provocando las alteraciones de fonemas en los pacientes, parece ser que sí existe una diferenciación, ¿no? Particularmente con la fase motora aferente, o no puede procesar ciertos rasgos, y estos, por ejemplo, son sin contexto o con contexto fónico, que es lo que, pues, digamos, se establece en la ponencia con las asimilaciones de un segmento a otro, o son problemas en cuanto a combinar estos dos rasgos en un nivel superior, que es el de pues el de la sílaba, ¿no? Y porque sería quizá muy fuerte afirmar que se niegue. Quizá habría que decir, son mecanismos diferentes, pero habría que también checar esas diferenciaciones a nivel anatómico que se presentan entre un paciente u otro, ¿no? Y cómo estos aparentemente llevan a la catalogación de una fascia de conducción o una fascia motora aferente. Pero creo que en todo caso la postura sigue siendo, a partir de estos mecanismos o de esta información, contrastarlo con esa producción reconocida bajo la etiqueta de afasia de conducción, entonces ya tener como tal una argumentación más amplia para poder descartar o no, o más bien establecer que son dos tipos diferentes de síndromes, por ejemplo, pero digamos que hay que retenernos a los datos. Sí, gracias por ahondar en este aspecto. Y bueno, habríamos llegado al final de este espacio para preguntas y comentarios. Renato, te dejo a ti la palabra para que cierres el día. Bueno, muchas gracias, Karina. Muchas gracias a nuestros ponentes del día. Muchas gracias a todas las personas que que aguantaron hasta este momento. Y bueno, a las personas que estuvieron a lo largo del día también les agradecemos mucho. Y a las personas que nos siguieron por YouTube también. Recuerden, si quieren ver alguna ponencia y no tuvieron tiempo, pues regresarle cuando termine la transmisión. Y pues nada, les agradecemos mucho a todas y todos, y nos vemos mañana para el último día de actividades del segundo encuentro de lingüística formal. Vamos a iniciar con la conferencia magistral de Gabriel Martínez Vera. Vamos a comenzar a las 10. Mañana solo tendremos algo así como media jornada. Terminaremos por ahí de las 2:30. Entonces, pues también nos vemos mañana. Un saludo para todos. Nos vemos. Termina transmisión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.